Response. What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? How does Twitter send out notifications to come knocking his door? Because there were days when sponsors were coming What knocking his happens door. behind the scenes Basically, when Elon easy Musk money ki tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession notifications to easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days when sponsors were coming What happens behind the scenes when Elon Musk money ki tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession notifications to easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days when sponsors were coming What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession notifications to easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days when sponsors were coming What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days when sponsors were coming What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days when sponsors were coming What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days when What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter send out any profession easy money వచ్చింది come knocking his door. మీకు అది they were days What happens behind the scenes when Elon Musk tweets? ఎవరైనా అలవాటు How does Twitter any send out sponsors come. So that is how
प्योर वेजिटेरियन बेस्ट प्रोटीन सोर्स अंडे हैं। क्या अंडे वेज? अगर दूध वेज है, हनी भी वेज है, तो ये अंडे कैसे नॉन वेज हो गए? जो अंडे आप खा रहे हो वो मुर्गी ने एवरी 24 to 36 आवर्स वैसे ही बॉडी से निकाल देने हैं। और जो आप अंडे खरीदते हो मार्केट से वो कमर्शियलाइज्ड एग्स होते हैं, और कमर्शियलाइज्ड एग्स हमेशा अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। मतलब ये अंडे चिक में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये मुर्गा और मुर्गी की मेटिंग से नहीं निकले। ये मुर्गी एवरी 24 to 36 आवर्स छोड़ेगी ही छोड़ेगी। तो मुर्गी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, उसने अंडा निकाल के फेंक दिया, हमने पीछे से उठा लिया। बल्कि इससे ज्यादा दर्दनाक तो दूध होता है, क्योंकि उसके अंदर गायों को प्रेग्नेंट करवाया जाता है। पर दूध भी वेजिटेरियन 24 to 36 आवर्स छोड़ेगी ही छोड़ेगी। तो मुर्गी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, उसने अंडा निकाल के फेंक दिया, हमने पीछे से उठा लिया। बल्कि इससे ज्यादा दर्दनाक तो दूध होता है, क्योंकि उसके अंदर गायों को प्रेग्नेंट करवाया जाता है। पर दूध भी वेजिटेरियन ही है, क्योंकि उसके अंदर कोई मार्केट इन्वॉल्व नहीं है, और वैसे ही शहद भी है। तो सबसे कम परेशानी देने वाली चीज तो अंडे ही हुए। एंड एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन, वो भी प्योर वेजिटेरियन। पर बस हमारी थोड़ी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम अंडों को नॉन वेज बोल देते हैं। प्योर वेजिटेरियन बेस्ट प्रोटीन सोर्स अंडे हैं। क्या अंडे वेज? కృష్ణుడు బాణం బటన్ వేలకు గుచ్చుకుని చనిపోయాడు అనేది 100% ఫేక్ స్టోరీ. బాణం గుచ్చుకుంది కానీ అప్పుడు చావలా. దాని తర్వాత ఎన్నో రోజులు బతికి అన్న అది ఎంత దారుణంగా ఉంటుందంటే, అవతార పురుషుడు బాణం గుచ్చుకుని చచ్చిపోవడం ఏంటని అసలు వినేవాడికైనా బుర్ర ఉండాలి కదా. అసలు శరీరాన్ని ఆయన ఏంటి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు శరీరం వదిలే పవర్ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. కావాలంటే అగ్నిని అక్కడ పుట్టించి దాన్ని అట్లే దహనం చేసుకుని తన బాడీని కూడా వేరే Feels amazing to be nominated with such amazing actresses. It's truly an honor. I would like to thank the critics with all my heart for this amazing appreciation and the love that has been showered upon me. It's been an amazing year so far, and I would like to thank especially Raj and DK for taking a chance on me. You know, a little petite actress promising to do action. Must have been scary for them, but I'm really, really thankful that you took a chance on me. And thank you to Amazon for blurring boundaries. Thank you to all the fans for everything that the Family Man has given me, all my co-stars. Thank you so much. Feels amazing to be nominated with such amazing actresses. It's truly an honor. I would like to thank the critics with all my heart for this amazing appreciation and the love that has been showered upon me. It's been an amazing year. అందరికీ కూడా మంచి రిటర్న్స్ చేయాలని ఆశ ఉంటుంది, బట్ ఎవ్వరూ కూడా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయరు. That is how the discipline went into him. So that is how his father's role is a major thing, like everyone says, even he says. So this is what he has come through. అబ్సల్యూట్లీ. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ నేను మీతోని అసలు ఆ స్టోరీస్ విన్నా. అంటే అర్లీ ఏజ్ లో ఆడడానికి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్. ఓకే. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకి తెలియకుండా వీఆర్ పుట్ ఇన్ ఎట్లా అంటే ప్రాపర్ అంటే సముద్రంలో ఇసిరేసినట్టు. రైట్. మనకి ఈదడం నేర్చుకుంటాం నో డౌట్, బట్ దాంతో పాటు దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఆల్సో. సో కొద్దిగా మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఆడే అంటే విధానానికి అర్లీగా ఆడే విధానానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. బట్ ఐ వాస్ ఫార్చునేట్ అర్లీ ఏజ్ లో ఆడటం వల్ల ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్, చాలా అంటే నేర్చుకోవడానికి. అండ్ లక్కీ ఏంటంటే ఏ ఎరాలో అయితే ఆడానో ఆ ఎరాలో ఇండియన్ క్రికెట్ లో అసలు డబ్బులు అనేవి లేవు. యాక్చువల్లీ ప్యూర్ ప్యాషన్. ఎందుకు ఆ టైంలో హైదరాబాద్ ఆడటము, రంజీ ట్రోఫీ అంటే ఆ లోగో అనేది మన చెస్ట్ మీద చాలా ప్రౌడ్ గా అంటే మన క్యాప్ మీద వేసుకొని లక్ష్మణ్ భాయ్తో ఆడటము. వెంకటపతి రాజు గారు వాజ్ ఆర్ కెప్టెన్, ఇంటర్నేషనల్ బౌలర్. సో వాళ్ళందరూ మన టీవీలో చూసి అంటే వాళ్ళతో పాటు ఆడటం నేర్చుకోవటము. ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ కంప్లీట్ ప్యూర్ ప్యాషన్ ఫర్ ద గేమ్. సో అక్కడి నుంచి వాట్ ఎవర్ లెర్నింగ్స్ అంటే మాదొక బ్రిడ్జ్ జనరేషన్ అనొచ్చు. అంటే మేము క్రికెట్ బిఫోర్ మనీ చూసిన వాళ్ళము, అండ్ వీఆర్ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ ఇట్లా అంటే రెడ్ బాల్ క్రికెట్ కోసం ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళము. సో అక్కడి నుంచి దెన్ వీఆర్ సీన్ హౌ
క్రికెట్ హాస్ ఇవాల్వ్డ్ ఈ రోజు ఎట్లా ఉందో. సో మేము రెండు సైడ్స్ చూసిన వాళ్ళం కాబట్టి ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్ అండ్ ఫార్చునేట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న క్రికెటర్స్కి అది ఎంత చెప్పినా కానీ అర్థం కాదు. ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ వీఆర్ బ్లేమింగ్ దెమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ దట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా లైఫ్ లో ఎప్పుడు చూడలేరు అది దట్ సైడ్ ఆఫ్ క్రికెట్. అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద క్రికెటర్స్ ఆ ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ కి. ఎంతో మంది ఈవెన్ నౌ దే ఆర్ సఫరింగ్, అంటే ఎకనామికలీ అంటే ఫైనాన్షియలీ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. రైట్, డెఫినెట్ గా బీసీసీఐ టేకింగ్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ స్టిల్ ఆ ఎరాలో ఉన్న ఛాంపియన్ క్రికెటర్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఫైనాన్షియలీ సఫర్ అవుతుంటే ఇట్ ఫీల్స్ బ్యాడ్. రైట్, బికాస్ దే వర్ నో లెస్, దే వర్ ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడున్న కండిషన్స్ లో క్రికెట్ ఆడటం అనేది ఈజీగా, బ్యాట్స్ ఆ లెవెల్లో ఉండేవి కాదు, ప్రొటెక్షన్ ఆ లెవెల్లో ఉండేది కాదు, పిచ్ ప్రిపరేషన్ ఆ లెవెల్లో ఉండేది కాదు. సో ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎరా క్రికెటర్స్ అందరూ చాలా చాలా ఫార్చునేట్. రైట్ రైట్. అండ్ మీ కెరీర్ మొత్తంలో వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఘట్టం ఐపీఎల్ దగ్గర వచ్చేసరికి టూ మెయిన్ టీమ్స్, టూ టాప్ టీమ్స్ అట్లీస్ట్, అండ్ మెనీ సక్సెస్ స్టోరీస్. అందులో ఎంఐలో 7 years, సారీ 8 years and 3 titles and అదర్ అచీవ్మెంట్స్. మళ్ళీ సిఎస్కేకి వచ్చిన తర్వాత హౌ వాజ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్, అన్ని చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఐమ్ షూర్ అంటే లాస్ట్ మీరు బయటకు వచ్చిన సిఎస్కే నుంచి అయినా కూడా ఇఫ్ ఐ కెన్ ఆస్క్ అబౌట్ ఎంఐ అండ్ దెన్ కమ్ టు సిఎస్కే. ఎంఐ వాజ్ ఎట్లా అంటే నాకు అదే రీబర్త్ ఫేస్ ఉండే కదా బరోడా. ఎంఐ వాజ్ మై ప్లాట్ఫామ్, దే గేవ్ మీ దట్ ఆపర్చునిటీ. దట్ ఈస్ వై ఇప్పుడు ఎంఐ గురించి మాట్లాడినా ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ అంటాను. రైట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఏదో వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ద వే పోయి మనకి చేసింది అట్లా అనట్లేదు, బట్ దే హావ్ రికగ్నైజ్డ్. రైట్, ఇట్లా అంటే దిస్ గై ఇస్ టఫ్, హీ విల్ డూ ఇట్. ఓన్లీ 3 foreigners ఆడారు టు అకామిడేట్ మీ. సీ అంత కాన్ఫిడెన్స్ దే హావ్ షోన్ ఇన్ మీ. సో దట్ వాజ్ అ బిగ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టర్. మనం ఫస్ట్ షో లో కూడా మాట్లాడాం, ఒక ప్లేయర్ కి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి నీపై నమ్మకం ఉంది, నువ్వు పోయి టీంని గెలిపిస్తావనే నమ్మకం మాకుంది అంటే ఎనీ ప్లేయర్ గేమ్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుంది. సో చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే వెన్ కిడ్స్ గ్రోయింగ్ అప్ మీరు టఫ్ ఉండాలి, వాల్యూస్ నేర్పియండి, డిసిప్లిన్ నేర్పియండి, కాంప్లిసెన్సీ వస్తుందంటే చెప్పండి, కానీ క్రిటిసైజ్ ఒక లెవెల్ వరకే చేయండి. ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక చైల్డ్కి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వకపోతే హీ విల్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ కెపాసిటీస్, కేపబిలిటీస్, టాలెంట్ ఈస్. నువ్వు అప్పుడప్పుడు ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి డెల్యూషనల్. ఒక బబుల్లో ఉండి ఐఎమ్ గుడ్ అనే తెలుసుకుని ఒక దారిలో వెళ్ళటం బెటర్. ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఇది అవ్వదు, నాకు ఇది చేత కాదు, నీ వల్ల కాదు అనే ఆ వర్డ్స్ అనేవి దే హావ్ ఫార్ రీచింగ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ కిడ్స్ లైఫ్ దట్ విల్ లిమిట్ దేర్ పొటెన్షియల్. సో అది ఎంఐ హస్ వేర్ వన్స్ యు ఐఎమ్ సెటిల్డ్ cricketer mentally, physically, I know what is happening and I know my game, my body, how beautiful, how much అంటే యాజ్ ఎ మధ్యలో సెంటర్ వికెట్స్ ఉంటాయి. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసేమో అవే టీమ్ చేస్తుంది, అంటే వన్స్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ద డ్రెస్సింగ్ రూమ్. రైట్ సైడ్ వచ్చేసేమో ఎంఐ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. సో ఇట్ వాస్ సో వియర్డ్, వచ్చి ఎల్లో డ్రెస్ వేసుకొని ఎల్లో ప్యాడ్స్ పక్కనే అంటే బ్లూ ప్యాడ్స్, బ్లూ అండ్ గోల్డ్ క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఇట్ వాస్ అంటే వియర్డ్ కూడా కాదు, ఇట్ వాస్ వెరీ ఇమోషనల్. రైట్, సో యా ఇట్ టుక్ మీ కొద్దిగా టైం పట్టింది, బట్ ఐఎమ్ అంటే మధ్యలో సెంటర్ వికెట్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఇన్ ద సేమ్ యు హావ్ ప్లేడ్, దట్ వాస్ వెరీ వెరీ ఇమోషనల్. ఎందుకంటే క్యారింగ్ సో మచ్ అంటే యాజ్ ఎ క్రికెటర్ వన్స్ యు have played and given so much for one team, right, and suddenly you're playing against them, so you're walking down from a different dressing room in the same ground and wearing different colors, right. ఇక వాంకేడేలో ఎట్లా ఉంటాయంటే వికెట్స్ మధ్యలో సెంటర్ వికెట్స్ ఉంటాయి, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసేమో అవే టీమ్ చేస్తుంది, అంటే వన్స్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ద డ్రెస్సింగ్ రూమ్. రైట్ సైడ్ వచ్చేసేమో ఎంఐ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. సో ఇట్ వాస్ సో వియర్డ్, వచ్చి ఎల్లో డ్రెస్ వేసుకొని ఎల్లో ప్యాడ్స్ పక్కనే అంటే బ్లూ ప్యాడ్స్, బ్లూ అండ్ గోల్డ్ క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఇట్ వాస్ అంటే వియర్డ్ కూడా కాదు, ఇట్ వాస్ వెరీ ఇమోషనల్. రైట్, సో యా ఇట్ టుక్ మీ కొద్దిగా టైం పట్టింది, but I'm always a huge well-wisher of MI, because for me, see, if you ask me to choose, I know you'll ask me, everybody asks that, right. If you ask me to choose between the two teams, I will never be able to choose, but my best memories in terms of a human being, a cricketer, what I've looked up to, right. Leadership, environment, my family also having great moment has been with CSK. But as a single individual growing up and where I've learned my cricket and where I've played some knocks that I thought I could never pull it off. That is only because of the environment there, the confidence that they have given. So I'm ever grateful to MI. And CSK గురించి like I especially want to ask you. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంఐకి 8 years ఆడాను, CSK 6 years ఆడాను, 14 years కదా. ఈ సిస్టంలో ఇన్ని వివాదాలు అన్నారు కదా, ఈ 14 ఏళ్ళలో వీళ్ళకి ఏమైనా అయినా ఎందుకంటే నా పని నేను చేసుకుంటే వాళ్ళకి నాతో వేరే విషయాల సంబంధం లేదు కదా. ఒక మనిషిని తొక్కాలంటే వివాదాలు వస్తాయి. సో ఏంటంటే ఒక జనరలైజ్డ్ ఒక కాన్సెప్ట్ లో ఒక మనిషిని తన విధంగా ఉండనిచ్చి తన్ని బతకనిచ్చి తను ఊపిరి పీల్చుకొని ఇస్తే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండవు. ఎప్పుడు కూడా ఒక క్లాస్ట్రోఫోబిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అంటే యాక్చువల్ తొక్కిసలాట జరిగేది కనిపించకుండా జరుగుతుంది అనమాట. సో అది అంటే సిఎస్కేలో మా టీం వాళ్ళు అడగమన్నారు ఖచ్చితంగా, మా టీం వాళ్ళు అడగమన్నారు అనమాట మీ జానజీ గారు బ్రావో గురించి ఎన్ని వీడియోలో వాట్ ఈస్ ది ర్యాపో బిట్వీన్ యు? అంటే ర్యాపో ఏం లేదు, కొద్దిగా అంటే బ్రావో ఈజ్ ఏమంటారు ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ క్రికెటర్. అంటే ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ సీరియస్లీ దెన్ విల్ కమ్. ఎందుకంటే మనం ముందే మదాక్లో స్టార్ట్ చేస్తే తను చేసిన గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్స్ విల్ గెట్ లాస్ట్, బికాస్ in a serious note, he's a legendary cricketer, superstar, and he has played cricket brilliantly. Ante being an all-rounder is not easy at a world stage, and being so successful. Apart from that camaraderie, friendship, ante we both are slightly different characters. అంటే నేను సీరియస్గా ఉంటాను, గేమ్ గురించి అనలైజ్ చేసుకుంటూ అట్లా. తనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు నన్ను ఇరిటేట్ చేయడం ఇష్టం. ఓకే, అంటే జనరల్గా ఎట్లా అంటే కావాలని వచ్చి కెలికి
రేపు రేపు ఈ ఇద్దరు బౌలర్లు ఉన్నారు, నీ బ్యాట్ అన్న కిందకి వచ్చిద్దా అంటే ఊరికే ఇరిటేట్ చేయడానికి. సో అట్లా ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఒక 10 రోజులు 20 రోజులు సహిస్తాను. తర్వాత వాడిని ఏదో ఒకటి గట్టి కానీ కోచ్కి వెళ్ళి చెప్పి, వీడు ఎట్లా అంటే అది మన మైండ్లో మనం జోక్గా తీసుకునే వరకు పర్లేదు. కాకపోతే అది ఒక స్టేజ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే గేమ్ ఎఫెక్ట్ స్టేజ్కి వస్తుంది. స్పెషల్లీ మనం మంచిగా ఆడుతున్నాం అంటే బాగానే ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు 2 ఫెయిల్యూర్ తర్వాత కూడా వాడు వచ్చి ఇదే గోల పెట్టారు, మనం ఏదో వేరే ఆలోచనలో ఉంటాం. సో ఆ విధంగా మన ఏమంటుంది దాని కొద్దిగా క్యాట్ అండ్ మౌస్ ఇరిటేట్ చేయడం, మనం రియాక్ట్ అవ్వటము, లేకపోతే మనం కూడా ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో అట్లా కొద్దిగా ఫ్రెండ్షిప్ అనేది బిల్డ్ అయ్యి, అంటే ఇది ఆల్వేస్ వెల్ విషర్. ఇప్పుడు కూడా అంటూ ఉండేవాడు, ఇండియన్ క్రికెట్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరో ఒక గాడ్ ఫాదర్ బ్యాకింగ్ ఉండేది. నేను చిన్నప్పటి నుంచి రాయడం చూస్తున్నాను, ఇప్పుడు కూడా ఎవరు లేరు. సో దట్ ఈస్ వై ఇప్పుడు కూడా నేను మంచిగా ఆడాలని ఒక ఈ ఆల్వేస్ యూస్ టు విష్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఉంది. వి హావ్ సమ్ అండ్ ఫెరీ టైల్ తర్వాత ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే సార్. ఇంతకంటే ఎక్కువ అడగలేను అనేది when you announced అండ్ ఆ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఏదైతుందో ఆ రోజు మారిన మాటలు అంటే తెలుగు చెప్తా అంటే నాకు రెండు మాటలు ఫెరీ టైల్ తర్వాత ఇంతకంటే ఎక్కువ అడగలేను అనేది. వాట్ వాస్ దట్ మూమెంట్ అసలు ఆ మ్యాచ్ ది? అంటే వాట్ వాస్ ద మూమెంట్ అంటే బేసికలీ మీరు వై డూ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్? యూ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ బికాస్ యూ లవ్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ అండ్ యూ గెట్ అడిక్టెడ్ టు విన్నింగ్ అండ్ విన్నింగ్ అ గేమ్ ఫర్ ద సైడ్. అంటే డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ నుంచి మ్యాచ్ గెలిపించడము అంటే మనకి అది స్కూల్ డేస్ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. రైట్. మన కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మన ఎండింగ్ గురించి ఎవరు ఆలోచన చేయరు. స్టార్ట్ జర్నీ విల్ నెవర్ మనం ఇట్లా ఎండ్ అవుతుందని చెప్పి ఎవరు ఆలోచన స్టార్ట్ చేయరు కదా. సో ఒక క్రికెటింగ్ కెరియర్ అనేది ఆ రోజు యూనో ఇట్స్ గాడ్స్ గిఫ్ట్. అట్లా మొత్తం అయ్యి అదంతా అయ్యి అంటే రేర్. ఇప్పుడు ఎంతో మంది ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టచ్చు, లేకపోతే ఎంతో ఏదైనా చేయొచ్చు. కాకపోతే జీవితంలో కొన్ని ఏదైతే జరుగుతాయో సంఘటనలు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి గాడ్స్ ఇంటర్వెన్షన్. ఇట్స్ దట్ ఈస్ వై ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫెయిరీ టేల్ అండి. ఇప్పుడు యూ కుడ్ హావ్ వన్ ద గేమ్ ఈజీలీ, ఇట్ వుడ్ హావ్ నెవర్ బీన్ అ ఫెయిరీ టేల్ అండి. అబ్సల్యూట్లీ. సో దట్ హోల్ థింగ్ హౌ ఇట్ హస్ అన్ఫోల్డెడ్, సో ఇట్ వాస్ ఎట్లా అంటే వెరీ ఎమోషనల్. ఎందుకంటే మై జర్నీ వాజ్ నాట్ ఈజీ. ఐ హ్యావ్ ఇట్లా 17 years అప్పుడు ఐ ప్లేడ్ ఇండియా ఏ. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్, ద నెక్స్ట్ ఇండియా సిరీస్లో తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే సెలెక్టర్స్ చేంజ్ అయ్యారు బీసీసీఐలో. సెలెక్టర్స్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా మొత్తం అంత ఫార్మాట్ అదే ఏమంటారు కంప్యూటర్ ఫార్మాట్స్ అన్ని పోతాయి, మొత్తం రీసెట్ అవుతుంది అనమాట. రీసెట్ అయినప్పుడు మన పేరు అనేది వాళ్ళకి తెలియదు, గుర్తు రాలేదు, మనకు తెలియదు. సో మనం అట్లానే వెళ్ళిపోయాం. సో అప్పటి నుంచి మళ్ళీ నేను అక్కడి నుంచి ఇండియా ఆడడానికి ఆల్మోస్ట్ 11 years పట్టింది. సో ఆ 11 years ఆఫ్ గ్రైండ్, దట్ హార్డ్ వర్క్. సో చిన్నప్పుడు ఇది ఆఫ్టర్ యువర్ వరల్డ్ కప్ అండర్-19 కెప్టెన్ అయిన తర్వాత అన్ని రోజులు. సో అండర్-19 కదా ఇండియా ఏ అనేది ఇన్ని అయినా కూడా అయినా కూడా. సో అప్పుడు ఇట్లా ఉందంటే దట్ వన్ మూమెంట్లో యూ నో ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ బ్యాక్ టు యూ. ఇట్లా అంటే జర్నీ, యువర్ ఫాదర్స్ హార్డ్ వర్క్, యువర్ ఫ్యామిలీస్ హార్డ్ వర్క్, యువర్ ఫ్రెండ్స్, యువర్ కిడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ హస్ గాన్ త్రూ. యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ విత్ ద గ్రైండ్. యూ హ్యావ్ woken up at 4:35. Why have you woken up? Everything made sense. అంటే the 30 years of journey made sense. So it is quite emotional. I mean, but నాకు నేను చూస్తున్నాయి. I wish I was there, but I couldn't. I was there till almost the end, but I had to come back home. Whatever it is, because it was his last match. Yeah. He kept calling me from the ground and kept saying, you know, innellu nu unnavu na pakkana, ee time ki nu levu ante. It's okay. That is how it was meant to be. Yeah. So ఇప్పుడు సిఎస్కే మ్యాచ్లో రాయుడు రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ మూమెంట్ దట్ ఎవరికైనా అలా రిటైర్ అవ్వడం. అలా రిటైర్ అవ్వరు. నార్మల్లీ మీరు ఎవరిదైనా రిటైర్మెంట్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు నార్మల్ అయిపోతుంది. అతను ఎంతో ఒక 30-40 కొట్టో 50 కొట్టో లేకపోతే ఒక మ్యాచ్ ఆడి నార్మల్ పర్ఫార్మెన్స్ అయ్యి రిటైర్ అయిపోతారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ రావడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ గాడ్ గిఫ్టెడ్ సిచ్యువేషన్. కి రాయుడు ఒక సిఎస్కేకి ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆఫ్ హిస్ కెరియర్, ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఐపీఎల్, ప్లేయింగ్ ద ఫైనల్స్ ఆఫ్ ఐపీఎల్, దాంట్లో అతను బ్యాటింగ్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వెళ్ళాలంటే పర్ఫెక్ట్ అతనికి సెట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్. అంటే టీమ్ ఇస్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్, ఫేవరెట్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ అండ్ హీ హాస్ టు స్కోర్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అతను వెళ్ళి టీం కోసం ఆడి 20 odd runs కొట్టి మ్యాచ్ తిప్పేశాడు. Absolutely incredible, and you're so right, Ravi Shastri. That is the shot of the highest order. That is the shot of somebody saluting the IPL. ఫైనల్ అలాంటి అసలు ఆపర్చునిటీ ఆ టైంకి అతను ఆ మ్యాచ్లో రావడం అనేది వెరీ lucky that he got that in that last match of his career such a high, and then he showed what he's for ఎవరికైతే క్రికెట్ ప్రాపర్గా అర్థమవుతుందో అతను బ్యాక్ ఫుట్ మీద 6 కొట్టాడు ఆ మ్యాచ్లో మోహిత్ శర్మ. సో దట్ దోస్ వర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ షాట్స్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ అతను ఏం డిజర్వ్ చేస్తాడో అతనికి లాస్ట్ మ్యాచ్లో దేవుడు ఇచ్చాడు. సో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ సా హౌ ధోని ఆల్సో స్పోక్ అబౌట్ హిమ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అ ఫినామినల్ సెండ్ ఆఫ్. అండ్ నేనైతే ఇంట్లో అసలు నేను అరుపులు అందరు లేసేశారు ఆ టైంకి, నన్ను పిచ్చోడు అనుకున్నారు. కానీ దిస్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్ బికాస్ ఆ మ్యాచ్ చాలా డిలే అయింది, రాత్రి వరకు వెళ్ళింది ఆ మ్యాచ్. సో ఇట్ వాస్ జస్ట్ యాజ్ ఇఫ్ వి ఆర్ ప్లేయింగ్. See, that is why I said it is not about stats. No, it's okay. It's not about stats. It's not about numbers. It is about memories. It is about your sacrifices. మీరేం చేశారు, మన ఫ్యామిలీ ఏం చేసింది. సో I mean, can we take a break? Yeah, no. 2 minutes. Sorry.
సారీ మేకప్ పాడు కదా. మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ఎందుకు మనం ఆ జర్నీ అనేది దోస్ మూమెంట్స్ అందరు క్రికెటర్స్ వస్తాయి. కొంతమందికి ఏంటంటే ఇండియా డెబ్యూ చేసినప్పుడు వస్తుంది, కొంతమందికి ఏంటంటే వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు వస్తుంది, కొంతమందికి సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్. ఇట్ ఈస్ లైక్ వై డిడ్ వీ లివ్ దిస్ లైఫ్, రైట్? ఫర్ దోస్ మూమెంట్స్. వై డిడ్ యూ వర్క్ హార్డ్ ఫర్ దోస్ మూమెంట్స్? అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ముందు ఏమి కనిపినప్పుడు కూడా వై హ్యావ్ వి వోకెన్ అప్, వై హ్యావ్ వి డన్ దట్, వై హ్యావ్ వి గాన్ టు ద జిమ్, వై హ్యావ్ వి గాన్ టు ప్రాక్టీస్. అంటే ఏం కనిపించలేదు ముందు. అంటే ఇక్కడికి వెళ్తున్నాము, ఇది దారి, ఇది ఏం కనిపించదు. చాలా రోజులు అట్లనే ఉంటాయి చీకటిగా, ఏం కనిపించవు. కాకపోతే ఆ రోజులు కూడా లేచి మనం ఎందుకు వెళ్తున్నామో తెలియదు కానీ వెళ్తూ ఉంటాం. దెన్ ఇట్ ఆల్ మేక్ సెన్స్. సినిమాలో కనబడుతున్నాను మీరు చెప్తుంటే, అంటే సినిమా కాదు, విజువల్గా అట్లా ఒక్కొక్కటి అంటే వాట్ వుడ్ హావ్ బీన్ ద జర్నీ, ఎట్లా ఉంటుంది, ఎట్లాంటి జర్నీ అంటే ఇట్ ఇస్ సే సమ్టైమ్స్ థింగ్స్ ఓపెన్ అప్. ఇనిషియల్ డేస్లో కూడా థింగ్స్ హ్యావ్ ఓపెన్ అప్. దట్ గివ్స్ యూ దట్ మోటివేషన్. అరే ఇంత కష్టపడి ఇట్లా ముందుకు వెళ్తుందంటే ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఆ పిచ్చి మొండి నమ్మకంతోనే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. మరి దెన్ వాట్ ఈస్ ద గో, టెల్ మీ. సో ఐ ఆనెస్ట్లీ జెన్యున్లీ విష్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ క్రికెటర్స్కి అంత కష్టపడే అవసరం ఉండకూడదు. స్పెషల్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ మన స్టేట్స్, తెలుగు స్టేట్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ స్మాల్ స్టేట్స్ ఇన్ క్రికెట్, దే షుడ్ నాట్ సఫర్ దట్ మచ్ బికాస్ దే డిజర్వ్. అంటే వీ సీ సో మెనీ అదర్ క్రికెటర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ గెట్ థింగ్స్ మచ్ ఈజియర్, రైట్? సో మన పిల్లలు గ్రోయింగ్ అప్ ఆల్సో షుడ్ గెట్ ద సేమ్ ఏమంటారు సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ కానీ బెనిఫిట్స్, అంటే ఈక్వాలిటీ అండ్ జస్టిస్ మన వాళ్ళకి కూడా అందాలి. సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్రికెటర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, ఆంధ్ర ప్లేడ్. అంటే మన ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ ఆడిన వాళ్ళు, ఇప్పుడు ఆంధ్రాకి ఆడుతున్న వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమి ఉండాలి అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ మనకంటే ఈజీగా ఇండియాకి ఆడాలి, మనకంటే ఎక్కువ క్రికెట్ ఆడాలి. వాళ్ళని చూసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంకా ఇన్స్పైర్ అయ్యి మన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ప్లేయర్స్ రావాలి. సి దట్ షుడ్ బి ద గోల్. ఇప్పుడు ఆడినవాడు నేనే ఆడాలనుకుని నాశనం పెట్టి హైదరాబాద్ లాగా అవుద్ది. దట్ ఈస్ ద హోల్ సినారియో. అదే బాంబేలో ఎట్లా ఉంటారు, ఆడిన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాడు మాకంటే ఎక్కువ ఆడాలి. ఇంకా ఆ బాంబే అనే ఒక కాన్సెప్ట్, ఆ వాల్యూస్, ఆ విలువ, ఆ పేరుకి దే డోంట్ సీ నేమ్స్. మా దగ్గర నుంచి ప్లేయర్ రావాలి, ఇంతమంది ఉండాలి, ఆడాలి, ఇండియాకి ఆడాలి, ఇప్పుడు మా వాళ్ళే ఉండాలి. దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ సెల్ఫిష్, దే జస్ట్ హ్యావ్ ద ప్రైడ్, రైట్? సో మన దగ్గర కూడా ప్రైడ్ రావాలి. ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం నితీష్ రెడ్డిని చూసినప్పుడు వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్. అరే మన పిల్లోడు యంగ్స్టర్ వెళ్ళి మెల్బోర్న్ 100 కొట్టడం, ఇట్స్ గ్రేట్ థింగ్. నితీ ఇప్పుడు మన తిలక్ మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ 320 runs వితౌట్ గెటింగ్ అవుట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ జోక్, T20 క్రికెట్, రైట్? సో దీన్ని మనము యంగ్స్టర్స్ షుడ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. అంటే వీళ్ళని చూసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆటోమేటిక్ వస్తారు, మనం చెప్పే అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ హౌ యూ మేక్ ప్లేయర్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కోచింగ్ క్యాంప్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ దట్. యువర్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ ఏం వాల్యూస్, డెఫినెట్లీ వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏమి సాక్రిఫైసెస్, ఏ లెవెల్ ఆఫ్ అంటే స్పోర్ట్స్మెన్షిప్ కానీ ఇక్కడైతే వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు లెవెల్ ఆఫ్ గేమ్స్మెన్షిప్, టెక్నిక్, అన్ని చూసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆటోమేటిక్గా అవుతారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ విష్ ఫర్ అవర్ బోత్ తెలుగు స్టేట్స్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ హ్యాపెన్, రైట్? షూర్ ఇట్ హ్యాపెన్. అండ్ మీది ఒక పిక్చర్ మా గ్రూప్లో సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనమాట, ఈ షూట్ గురించి. ఆ పిక్చర్లో యువర్ అంటే బేసిక్లీ ఏడుస్తున్నారు, ఆర్ ఎమోషనల్ అయినారు. CSK 2024లో CSK RCB మ్యాచ్లో కమిటీలో ఉండి మీరు ఏడుస్తున్నాడు. అరే నేను ఏడవలే, ఓకే. డిసప్పాయింటెడ్, ఐ వాస్ నాట్ క్రైయింగ్. ఓకే, ఆ పిక్చర్లో లిటిల్ మీట్ RCB fans hope that I would cry, but I didn't. ఓకే. అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఐ ఆల్వేస్ లవ్డ్ RCB. ఈవెన్ వైల్ ప్లేయింగ్ IPL, దట్ వాస్ వన్ టీమ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు ప్లే ఫర్. నేను వాళ్ళ యూనిఫామ్ నచ్చింది నాకు, రెడ్ అండ్ గోల్డ్. ఓకే. అండ్ 2010 నేను ముంబై ఆడినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ వాజ్ సపోజ్ టు బి రిటెన్షన్ ఇయర్. అంటే వాళ్ళ ప్లేయర్స్ 80 అయినా సైన్ చేసుకోవచ్చు, డొమెస్టిక్ ప్లేయర్స్. If you are running a business where you are the one who's managing operations, sales, marketing. So RCB actually asked me a lot to sign for RCB. Okay. So MI, because say I'm ever grateful to MI, I didn't move from there. That's a different scenario. Right. But RCB was someone who I always wanted to play for. Okay. The people, అది ఎట్లా అంటే నేను అదే చెప్పా కదా, ఎవరేది అనుకుంటే మనం వదిలేస్తాం కదా. సో దోస్ ఆర్ సంథింగ్స్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ షుడ్ బి కరెక్టింగ్ దట్ ఆల్సో, బట్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి, ఐ యాక్చువల్లీ లవ్ యూ గైస్. మీకు టోర్నమెంట్ మీరు గెలిస్తే ఐ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ. సమ్టైమ్స్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళే వాళ్ళ వర్స్ట్ ఎనిమీస్ అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ అ వెరీ బ్రదర్లీ అండ్ జోవియల్ కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటారు దాన్ని, ఎనిమీ అంటే ఫ్రెనిమీస్, నాట్ ఎనిమీస్. మనందరం ఒకటే కంట్రీ కదా. దిల్ నెవర్ గో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ వేర్ we have that absolute antagonist attitude towards them. Impossible. Right. We love you guys. Being a professional cricketer and after so much of expertise, what's happening? ఎందుకు అవ్వట్లేకపోతున్నారు అని మీ వ్యూ? I feel, I mean, very heartfully, first time I'll admit, కొద్దిగా వాస్తు చేంజ్ ఏమని చేసుకోవాలేమో. ఒకటేమో చాలా చాలా అన్లక్కీ, రైట్? దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఎందుకంటే ఈ గేమ్లో యూ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ లక్. అండ్ if you come to proper pure cricketing analysis, if I have to say, ఆ టీంలో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బి విరాట్ కోహ్లీ. దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ విరాట్ కోహ్లీ. ఎవ్రీ ఇండియన్ క్రికెటర్ గోస్ దేర్. అంటే ఎవరైనా ఆ టీంలోకి వెళ్తే నేను విరాట్ కోహ్లీ లాగా అవుతా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ బియర్డ్ అట్లనే అవుతుంది, హెయిర్ స్టైల్ అట్లనే అవుతుంది, బట్టలు అట్లనే వేసుకుంటారు, స్టైల్ అట్లనే ఉంటుంది. మళ్ళీ అది కాకుండా ఏమన్నా 6 pack అట్లనే ఉంటారు. అరే
మీరు అవన్నీ ఓకే, వాడు చేస్తున్న బ్యాటింగ్ చేయగలరా, వాడికి ఉన్న ప్యాషన్ మీ దగ్గర ఉందా, అవి తెలుసుకోండి, అవి చేయండి ఫస్ట్. ఇవన్నీ కాదు ప్రాబ్లం విరాట్ కోహ్లీ కాదు, ఇదేంటంటే కావాలని రాస్తారనమాట. ఇప్పుడు కూడా రాస్తారు విరాట్ కోహ్లీ అన్నారు, రాసుకోవాలి నాకేం నిన్న చెప్పా కదా, మీరు ఏదనుకుంటే నాకేం బల్పే. సో ప్రాబ్లం అది వాళ్ళ టీంలో. రాసుకోవాలి నాకేం నిన్న చెప్పా కదా, మీరు ఏదనుకుంటే నాకేం బల్పే. సో ప్రాబ్లం అది వాళ్ళ టీంలో. ఏంటంటే ఇండియన్ క్రికెటర్స్ టీంలోకి వెళ్ళినప్పుడు విరాట్ కోహ్లీని ఎమ్యులేట్ చేయడం అనేది నాట్ ఈజీ. ఇప్పుడు సిఎస్కేలో ధోనిని ఎవరు ఎమ్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేయరు కదా, ఆయన కూడా ఎప్పుడు అడగడు. ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు ఎమ్యులేట్ చేయగలరు, ఆయన చేసేది ఆయన చేస్తారు, విరాట్ కోహ్లీ చేసేది చేస్తారు, మీరేం చేస్తున్నారా బాబు మీరు చేయండి. సో అది అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం, దాని తప్ప ఇంకేం లేదు. ఇంకా కొద్దిగా లక్ బిగ్ ఫ్యాక్టర్, ఇంకోటి గ్రౌండ్ మరీ చిన్నది. ఈ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ మంచి వికెట్ లో చిన్న గ్రౌండ్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు స్పెషల్లీ స్లో వికెట్స్ పైన అక్కడ కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. గ్రౌండ్ సైజ్ కూడా ఎక్కువ, మీ రిథమ్ మీ టైమింగ్ అంతా దీనికి యూస్ టు ఉంది. ఇప్పుడు మేమేంటి ఆపోజిట్, ఇప్పుడు సిఎస్కే నుంచి వస్తాము స్లో వికెట్ పైన పెద్ద గ్రౌండ్ లో, వీఆర్ యూస్ టు ఆ ఫ్లోకి, దిస్ ఫీల్స్ ఈవెన్ మోర్ ఈజియర్. సో ఆ కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు కూడా నాకు తెలిసి చూడండి ఈ మధ్య కాలంలో బయట ఎక్కువ బాగా ఆడుతున్నారు అవుట్ సైడ్ బెంగళూరు. సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం, రైట్, వాళ్ళకి వస్తుంది ట్రోఫీ. బట్ డెఫినెట్ గా ఐ జస్ట్ హోప్ అండ్ ప్రే దట్ ఇయర్ రాకూడదు సిఎస్కే కానీ ఎంఐ కానీ గెలవాలని. ఇదే చెప్పేది సమ్ బ్యాంటర్, ఐ లవ్ దట్. అంటే ఇంకొక వర్జన్ ఉంది కదా, అంటే కొంతమంది ఎవరైతే ఐపీఎల్ లో ఈ మ్యానిపులేషన్ జరుగుతుంది, లేకపోతే డబ్బులు మారుతాయి, మీరు అడిగే ముందు కూడా దాన్ని ఐ వుడ్ లవ్ టు రిడిక్యూల్ ఇట్. ఇట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ నాన్సెన్స్ బుల్షిట్. అది ఎవరికి అయితే గేమ్ తెలియదో, వాట్ ఆ ప్లేయర్ గోస్ త్రూ తెలియదో, వాట్ దే ఓన్లీ టాక్ such bullshit and I don't even want to entertain that, to be very honest. అంటే absolute nonsense, it doesn't require a single second of our time. I'm being very honest. I respect it, definitely. అనేది ఇది ఒక న్యూస్ హల్చల్ అయిన మధ్యలో, లైక్ ఎంఎస్ ధోని గారికి వీరేదో బిర్యానీ పంపిస్తే హోటల్లోకి ఎంటర్ కాలేదని హోటలే మార్చేసారంట. అసలు ఏంది అంటే నా బిర్యానీ వల్ల హోటల్ మార్చింది ఏం లేదు, కాకపోతే ఆ బిర్యానీ పైకి రానియలేదు. సో అయితే పైకి హైదరాబాద్, కాకపోతే నేను ఎంఐ ఆడుతున్నాను అప్పుడు, సిఎస్కే మన ఇండియన్ టీం ఆడుతున్నాము. సో మన ఇండియన్ టీం ఫ్రెండ్స్ రైనా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళందరూ అడిగితే అప్పుడు మనం ఇక్కడ చేపించి పంపించాం. సో హోటల్కి వచ్చినప్పుడు హోటల్లో బిర్యానీ రానియలే. మేము యాక్చువల్లీ ఆ రోజు మ్యాచ్ ఆడుతున్నాం, వాళ్ళకి ఆఫ్ డే, మేము రాయ్పూర్లో మ్యాచ్ ఆడుతాం, ఛాంపియన్స్ లీగ్ అని. ఎంఐ ఆడుతున్నాం. సో అప్పుడు ఏమైందంటే మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు తెలిసింది అంత డ్రామా అయిందని. సో అప్పుడు నాకు వైఫ్ విద్య మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, ఇలా పంపిస్తే పైకి రానియలేదు. దాని తర్వాత ఆయనకి కోపం వచ్చి మొత్తం హోటలే మార్చింది అని చెప్పి. ఎట్లా అంటే ఆయన కొన్ని విషయాల్లో చాలా చాలా స్టబర్న్. ఇప్పుడు అట్లాంటి ఆయనకి అదే చెప్పా కదా వాల్యూస్, కొన్ని కాంప్రమైజ్ కారు ఆయన. సో దాంట్లో ఐ ఫెల్ట్ ఇక అది నాకు కూడా ఒక సర్ప్రైజ్ లాగా ఇదేంటి ఇట్లా జరిగిందని. ఇంకా యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు ఎక్కువ డిస్కస్ చేయము, దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడలేదు, ఓన్లీ మీడియాలో ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారు. కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా అందరూ ఏ ప్లేయర్ అయినా, ఈవెన్ ఫార్మర్ క్రికెటర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ టీమ్స్ వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో బిర్యానీ తింటాం కానీ అదొక ఆన్వాయితీ లాగా ఎప్పటి నుంచో ఉంది, రైట్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఆ క్రికెటింగ్, నాట్ ఓన్లీ మైన్, ఈవెన్ ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ కూడా. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ మన బిర్యానీ ఫేమస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్ గోస్ ఆన్ దట్ ఆ బిర్యానీ తీసుకొని డ్రామా అయింది కాబట్టి అది ఫేమస్ అయింది. రైట్, జస్ట్ కొంచెం ఈ సెగ్మెంట్ కొంచెం పక్కకు వస్తే, ఆఫ్ కోర్స్ ఈ టాపిక్ కొంచెం ఎమోషనల్ సీరియస్ సెగ్మెంట్, కాకపోతే ఫస్ట్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ సెగ్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. దేర్ ఇస్ రీజన్ ఫర్ మీ టు టేక్ అప్ దిస్ టాపిక్ అన్నమాట. మీ ట్వీట్ ఒకటి ఉంటుంది, వరల్డ్ కప్ 2019 టైంలో యూ ట్వీటెడ్ రైట్, ఇప్పుడు ఐ మీన్ తెలుగులో చెప్పేస్తా, యూ ఆర్డర్ అంటే ఒక 3D గ్లాసెస్ ఆర్డర్ చేసిన వరల్డ్ కప్ చూడడానికి అని చెప్పి, దాని పక్కన ఒకటి కన్నీట్లో ఒకటి సింబల్, ఒకటి నాలుగు బయట పెట్టే సింబల్ ఒకటి పెట్టారనమాట. బట్ ఆ ట్వీట్ కాంటెక్స్ తీసుకొని వస్తే టూ మెనీ కాంట్రవర్సీస్ అరౌండ్ దట్ ట్వీట్. అంటే మీకు వరల్డ్ కప్కి యూఆర్ ఇన్ అనే దగ్గర నుంచి ఇంటికి కిట్ రావడము, టీషర్ట్స్ రావడం, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రెడీ, యూఆర్ రెడీ టు ఫ్లై అనే టైంలో యూ గాట్ అనౌన్స్మెంట్ దట్ యూఆర్ నాట్ దేర్, అంటే మీరు ఆ వరల్డ్ కప్లో లేరు అనే ఒక ఫేజ్. హౌ వాజ్ ఇట్, హౌ టఫ్ వాజ్ ఇట్, అండ్ దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న కాంట్రవర్సీస్ ఏమున్నాయి, అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక పేరు చేస్తారు, ఎంఎస్కే గురించి ఇస్తారు, లేకపోతే డిఫరెంట్ పేర్లు ఇస్తూ ఉంటారు కదా. లైక్ వాట్ వాజ్ యువర్ ఫేజ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం? ఆ ఫేజ్ అంటే ఐ మీన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ క్వైట్ టఫ్. ఆబ్వియస్లీ యూనో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము టీంలో ఉంటామని, అది కాకుండా ముందు ఆ న్యూజిలాండ్ సిరీస్ అది బాగా ఆడటం, రైట్. సో ఇవన్నీ అంటే టీంలో ఉంటామని, అది కాకుండా ముందు ఆ న్యూజిలాండ్ సిరీస్ అది బాగా ఆడటం, రైట్. సో ఇవన్నీ అంటే ఎందుకు చేశారనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు. యా, ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్. ఆఫ్ కోర్స్ వచ్చాయి కిట్ బ్యాగ్, సూట్ కేస్ అవన్నీ, ఈ పోర్కి ఓపెన్ చేయలేదు, అవి అట్లనే ఉన్నాయి. పోర్కి ఆ సూట్ కేస్ టచ్ చేయలేదు, దాంట్లో బట్టలు ఓపెన్ చేయలేదు, ఏం లేదు, ఎట్లా వచ్చాయో అట్లనే పెట్టాను, స్టోర్ రూమ్ అట్లనే ఉంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్ట్ బ్రేకింగ్, ఎందుకంటే we were sure he was going to be there and he worked his whole life for that. ఇండియాకి ఆడాలి, వరల్డ్ కప్ ఆడాలి, దానికోసం ఎన్ని ఇంజరీస్ అయినా, ఎన్ని అయినా కూడా, ఎంతమంది ఎంత చేసినా కూడా, ఏ బ్యాకింగ్ లేకపోయినా, ఇంకా తను ఎవరిని ఏమి అడగడు. ఫస్ట్ తను ఎంత చేయాలో అంత చేసుకుంటూనే వెళ్తాడు, ఎవరిని ఏమి అడగడు. అందుకోసము తను అంత కష్టపడి ఒక్కడే అంత పైకి వచ్చి, అంతవరకు వచ్చి, అక్కడ ఇంట్లో బట్టలు కూడా వచ్చేసి, అంత రెడీ ఉండి, వీసా ఉండి, అన్నీ ఉండి, పేరు లేదు అనేసరికి ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టైం ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. 2019 సెమీఫైనల్ రోజు మనం న్యూజిలాండ్తో ఓడిపోయాం మ్యాచ్. దాని తర్వాత నేను అతనితో మాట్లాడాను. Raidu was very, very sad. ఆ రోజు one of those days where I could make out that he was very sad. And one of the main reasons why he was sad was obviously because India lost. Most importantly, అతనికి బిలీఫ్ ఉండే, నాకు అందరికీ బిలీఫ్ ఉండే దట్ అతను ఉండుంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో he maybe could have won the match for India. And the reason for that is New Zealand tone similar conditions lo just 2-3 months back India was struggling, I think 4 or 5 wickets down for some 30-40 runs. Raidu వచ్చి 91 కొట్టాడు ఆ మ్యాచ్ లో, 91 కొట్టాడు. సో సేమ్ సిచ్యువేషన్ లో
ఇండియా ఉండే ఇంగ్లాండ్లో సిమిలర్ కండిషన్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఓడిపోయాం. సో ఆ రోజు ఒక్కరోజు నేను ఐ సా దట్ యునో హీ వాజ్ ఆబ్వియస్లీ షేకెన్ అప్ బిట్. అండ్ నేను ప్రాబ్లం ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ అని ఇట్లా జరిగింది అంటే నాకు ఎందుకు అని తెలుసుంటే నాకు అంత ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే సెలెక్ట్ కాకపోవడం పెద్ద అదేం కొత్త ఏం కాదు, మన జీవితంతో మనం చూసింది అది. సో అదేమి అంటే దానికి బాధ కాదు. బాధ ఏంటంటే ఇప్పుడు సరే మనం తీసుకున్నప్పుడు ప్రాపర్ బ్యాట్స్మెన్ తీసుకోవాలి కదా. రైట్. మీరు దానికి ఏదో సోది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే మరి ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్లానే ఉంటుంది. సో మనం కూడా ఎట్లా అంటే సరే ఇప్పుడు ఆయన ఏదో అన్నదానికి మనం ఏదో కామెంట్ పెట్టాము, అదేదో సర్కాస్టిక్ గా పెట్టాం కామెంట్, నాట్ ఎఫెక్ట్ హిమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఎంఎస్కే చేతిలో కూడా పెద్ద గేమ్ ఉండదు. ఆయన ఏం చేస్తాడు, అక్కడ కెప్టెన్ ఉంటాడు, కోచ్ ఉంటాడు, వేరే సెలెక్టర్లు ఉంటారు. సో ఆయన ఒక్కడే చేసిందని మనకు తెలియదు. సో అది ఏమి చేసి ఉంటారు అనేది కూడా మనకు అంత బేసిక్ ఐడియా యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఉంది. కాకపోతే మనం యాక్చువల్గా అడిగి కరెక్ట్ పర్సన్ అడిగి తెలుసుకునే వరకు అది కొద్దిగా డెఫినెట్ గా ఐ వాస్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్. బట్ ఆ కాంట్రవర్సీ చేసింది నేనేం కాదు, చేసింది వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎవరైతే దాన్ని సెన్సేషనలైజ్ చేసుకుని దాన్ని అదని స్పెక్యులేట్ చేసి, నేను ఎప్పుడు కూడా లైఫ్ లో స్పెక్యులేషన్స్ ని ఎప్పుడు కరెక్ట్ అని చెప్పలేదు, ఎప్పుడు దాన్ని డినై చేయలేదు. ఎవరికి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చింది రాసుకున్నారు. మనం ఇప్పుడు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది అట్లా. దాని నుంచి అంటే మీకు అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. చిన్నప్పటి నుంచే మనం కోచింగ్ క్యాంప్ లో ఆడుతున్నప్పటి నుంచే, ఎందుకంటే మా కోచ్ నువ్వు ఇట్లా ఆడాలరా బాబు, ఇట్లా ఆడితే రన్లు కొడతావు అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా ఎందుకు ఆడాలి, రన్లు కొట్టేది ఒకటే విధానం ఏంటని చెప్పి మన విధానంగా మనం ఆడితే చాలా మందికి నచ్చేది కాదు. వీడికి పొగరు, వీడికి ఆరోగెన్స్, వీడికి బలుపు. అరే మీరు ఏదనుకుంటే నాకేంటి, నా మైండ్ సెట్ అది. ఎవడే ఏమనుకుంటే నాకేంటి. సో ఆ ఒక మైండ్ సెట్ తో నేను ఎప్పుడు కూడా ఆడుతుండే. నాకు ఏంటంటే ఒక క్లోజ్ సర్కిల్, ఒక మంచి ఫ్రెండ్ సర్కిల్, నేనంటే ప్రాపర్ గా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు వెనెవర్ దే సే సంథింగ్ ఐ విల్ రిఫ్లెక్ట్, ఓ మేబీ ఇది కరెక్ట్ వెళ్ళట్లేదేమో. అంతే తప్ప ఇప్పుడు జనాలు అయితే ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసినట్టున్నాయి. ఇప్పుడు మా చిన్నప్పుడు ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఎట్లా ఉందంటే, మా సొంత కోచ్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేశాడు. ఏమని జస్ట్ రంజీ ట్రోఫీ టీంలోకి వచ్చినప్పుడు మొత్తం మందు తాగి రోడ్ పైన పడిపోయి ఉన్నాడు జీవితంలో. అంటే మన దాంట్లో ఒక If you overthink a lot, I want you to take a piece of paper. Write down all your thoughts with the pencil. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ఈజ్ ప్రాపర్ డిసిప్లిన్. లైఫ్ లో కానీ గేమ్ లో కానీ దేంట్లో వాల్యూస్. సో అట్లాంటిది ఒకటి నేను విన్నప్పుడు ఐ వాజ్ షాక్డ్. అంటే ఇట్లా కూడా నెరేటివ్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారా. ఇక బీసీసీఐలో అయితే మా అసోసియేషన్ మా సెక్రటరీలు వీళ్ళు వెళ్ళి వాడు అసలు ఆరోగ్యంట్, వాడు అసలు ఎవరికి వినడు, వాడు అసలు అంటే ఒక విధంగా మనిషే కాదు, అది పుట్టే రాక్షస పుట్టుకన్నా ఒక నెరేటివ్ మనిషిని చూస్తే కొట్టేస్తాడేమో. మీరు ఏమనుకోదు, నేను వచ్చేదాకా కూడా అనుకున్నా. అంటే అంత ఎక్స్ట్రీమ్ కాదు కానీ చాలా కూపింగ్ ఉంటారేమో, అగ్రెసివ్ ఏమో. బికాస్ ఏం చూసినా మీ కార్లో ఒకటి ఇప్పుడు ఏమైనా తీసుకొస్తే ఆ వీడియో ఒకటి పట్టుకొస్తారు. మనల్ని ఏమైనా తిడుతూ అంటే మనము కామ్గా ఎవరైనా కూర్చుని ఉంటాడా. ఇప్పుడు ఎవరైతే అన్ని రాస్తున్నారో అనలిస్ట్ చేస్తున్నారో వాడిని ఒక రోజు ముందు నుంచి తిడతాం, మన నలుగురం కలిసి వాడి కార్ మీద రాయేద్దాము, వాడిని కాలర్ పట్టుకుని లాగుదాము, ఏమంటాడో విందాం, ఇది తప్పు, ఇట్లా చేయకండి, ఇట్లా చేయకూడదు, చాలా వినయంగా చెప్పి వెళ్తారా. మరి ఏంటో సోది అంతా అది ఎవరికి ఆడో ఏదో నెరేటివ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు చేసుకొని. సో దట్ ఈస్ మై బేసిక్ పాలసీ. ఆన్సర్ ఇద్దాం అనుకోలేదు ఎప్పుడు, ఎవరికి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆన్సర్. మన ఇప్పుడు చూడండి, నా ప్రకారం ప్రపంచంలో 3 రకాల మనుషులు ఉంటారు. ఒకళ్ళేమో అంతా తెలిసిన వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా, ఒకళ్ళేమో ఏం తెలియని వాళ్ళు కొద్దిగా డమ్ గా ఇగ్నోరెంట్ గా, ఇంకోళ్ళు ఏమో ఏం తెలియకుండా అంతా తెలిసినట్టు బిహేవ్ చేసేవాళ్ళు. ప్రపంచం అంతా వాళ్ళే 90% వాళ్ళకి ఎంతమందికి ఆన్సర్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాం చెప్పండి. సో ఎవరు సావర్స్ వస్తాడో లేటమే. హీ ఈస్ వెరీ మచ్ మిస్అండర్స్టూడ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా తను అగ్రెసివ్ గానే చూపిస్తారు, కానీ ఇంకా తన ఏదైనా అగ్రెసివ్ గా ఎక్కడ కనిపిస్తే అదే పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, కానీ దే నెవర్ షో ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. దే నెవర్ షోడ్ అండ్ హీ ఆల్సో నెవర్ ఓపెన్డ్ అప్. సో ఎవ్రీబడి అరౌండ్ హిస్ టీమ్, ఎవ్రీబడి లైక్స్ హిమ్ ఫర్ వాట్. ఇఫ్ హీ వాజ్ సో అగ్రెసివ్, అంత అగ్రెసివ్ ఉంటే ఎవరు ఇష్టపడే వాళ్ళు కాదు. చాలా మంది అందరికి ఇష్టం కదా, ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఎవ్రీబడి లవ్డ్. ఎందుకంటే తను స్వతహాగా చాలా అంటే హీస్ వెరీ జోవియల్. అండ్ ఒకటి ఏంటంటే తను వాల్యూస్ వాటికి ఎక్కువ చేస్తాడు అనమాట, ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు. తనకి ఏదైనా కరెక్ట్ జరగాలి, కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఇంకేదైనా అనుకున్నా నేను చేస్తాను. అది చాలా మంది నచ్చకపోవచ్చు, అందుకోసము తన్ని ఏదో తక్కువగా చూపిద్దామని చూస్తారు, కానీ ఎప్పుడు తను అగ్రెసివ్గా అట్లా చూపిస్తారు, కానీ ఎప్పుడైనా మంచిగా మాట్లాడి ఏదైనా చూపించారు ఎక్కువ. సో అందుకోసము చూపిలేదు కాబట్టి అందరూ అదే అనుకుంటారు. అరే ఇందాక టీంతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఇదే అగ్రెసివ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం మీటింగ్ అయిన తర్వాత మాకు ఇదే డిస్కషన్ అయింది, ఎందుకంత నెరేటివ్ వచ్చింది అంటే మీడియా కెన్ ప్లే సచ్ బ్యాడ్ రోల్ ఇన్ ప్లేయర్స్ లైఫ్. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అందరికి ఈగో ఇస్ అ బిగ్ ఇష్యూ. ఈగో ఎట్లా అంటే మనము ఎప్పుడు మీడియా వాళ్ళు పిలిస్తే ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వలేదు అంత మైండ్ లో పెట్టుకుంటారు. వాడు ఈగో సాటిస్ఫై అవ్వాలి కదా, మనల్ని ఏమైనా చేస్తే తిడితే ఈగో సార్ వీడు ఇంకా రియాక్ట్ కాలేదు అంటే ఇంకా ఈగో, ఇది ఏం చేసిన రియాక్ట్ ఎందుకు అవ్వాలి వాడికి రియాక్ట్ అంటే వాడికి ఏదో చెప్పాడు ఏదో రాశాడని చెప్పి మనం అయిపోతాం. అదే చెప్పా కదా, మన వ్యాలిడేషన్ ఏదైతే సర్కిల్ ఉంటుందో ఇది మా క్లోజ్ సర్కిల్, ఫ్యామిలీ, మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, సో వాళ్ళకి ఆన్సరబుల్ కదా. మనం ఏమన్నా తప్పుదారులు వెళ్తున్నామంటే దే విల్ బి ద ఫస్ట్ వన్స్ టు పాయింట్ అవుట్. సో మనం ఎవరికో ఎందుకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, వీఆర్ నాట్ ఆన్సరబుల్ టు సమ్వన్. ఎవరు ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూస్తే వాడేవాడు మనం జడ్జ్ చేయడానికి. మనం ఏం బతుకుతున్నామో, మనం ఏం కష్టాలు పడుతున్నామో, మనమేం విలువలు అప్హోల్డ్ చేస్తున్నామో లైఫ్ లో, మనమేం స్ట్రగుల్ చేస్తాం, మనమేం సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళకేం తెలుసు. రైట్, వాడ స్పర్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఏదో చూసి వాడు జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే అది ఫుల్ వీడియో బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ వీడియో నా ఫుల్ వీడియో చూస్తుంటే జనాలకు తెలిసేది చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో ఆ వీడియోలో. ఇప్పుడు ఒకవేళ నిజంగానే మనం ఏమైనా సీనియర్ సిటిజన్ కొట్టుంటే ఆ కేసు అవ్వదా? అబ్సల్యూట్లీ. మరి ఎందుకు అవ్వలేదు, దానికి ఒక రీజన్ ఉండాలి కదా.
లాస్ట్ టైం అసలు డబ్బులు బయటకు వచ్చినా కూడా డబ్బులు చేస్తారు కదా ఇప్పుడు ఈ అంటే మీరు 100% లాజిక్. ఇప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర వీడియో ఉందని విన్నాను నేను. పోలీస్ వాళ్ళ దగ్గర దే హావ్ వీడియో అన్న చెప్తాడు కానీ బేసిక్లీ పోలీస్ వాళ్ళ దగ్గర వీడియో ఉంది. ఆ వీడియోలో వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది క్లియర్ ఉంది. మన కనబడ్డ వీడియోలో ఏమైంది అన్న తిట్టడమో లేకపోతే చేసుకోవడం అవి మాత్రం కనబడుతుంది తప్ప దాని ముందు అన్నని అర్థం దింపగానే బయట లాగడం ఇలాంటివి రాయి తీయడం కారు ఇవన్నీ మాకు బయట రాలేదు. ఇప్పుడు బేసికలీ వాళ్ళ తప్పు కూడా కాదు. ఇప్పుడు టీఆర్పీలు రావాలంటే సెన్సేషనలిజం కావాలి, లేకపోతే వాళ్ళ ఛానల్ సెల్ కాదు, వాళ్ళకి యాడ్స్ రావు, ఇక వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళే. ఇప్పుడు దాంట్లో మన వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారంటే మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది. అంటే మంచితనం అని కాదు, ఏదో బాగుపడి అనాలి. కాకపోతే మీడియా ఇప్పుడు చూడండి, నార్మల్ లైఫ్లో మీడియా అనేది మెల్లమెల్లగా మీడియా పై నమ్మకం అయితే వెళ్ళిపోతుంది కదా. అందరు యూట్యూబ్కి ఎందుకు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు, వేరే వేరే ఒపీనియన్స్ ఎందుకు వింటున్నారు? ఎందుకంటే అక్కడ మొత్తం నిజం చెప్పట్లేదని అందరికీ తెలుసు. మొత్తం నిజం వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పట్లేదు అనేది వాళ్ళకి తెలుసు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి టీఆర్పీలు కావాలి, వాళ్ళకి సెన్సేషనలిజం కావాలి, మనుషులు అనేది అట్రాక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇక వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళ అది మాకు అలవాటు అయిపోయింది. సో అదేదైనా మంచి రాస్తే మాకు ఆశ్చర్యంగా ఉండాలి. సో ఎప్పుడైనా తన గురించి చెడ్డ రాసినట్టు ఓహో రాసారా అనుకోవడం అంతేగాని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా చూస్తే మీరు మంచి రాసింది ఏమి ఉండదు. ఎప్పుడైనా ఏదో ఒక ట్యాగ్ ఏం అనడు, కొంచెం వరకే దాన్ని ఏదో ఒకటి రిపీట్ చేసి చూపించడము చేయడము చేసి చూసారా మీ టాపిక్ చేస్తారని అంత బ్లంట్. ఓకే, బట్ నా కేసులో వచ్చేసరికి విరాట్ కోహ్లీ ఇస్ ద వన్ హూ యాక్చువల్లీ బ్యాక్ మీ అలాట్. చాలా ఎందుకంటే బ్లంట్గా ఓపెన్ అయిపోయి అది మీ పేరు చేసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రాబిన్ తప్ప వాట్ హి వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ వాళ్ళని ఆపేయడం అట్లాంటి. సో నేను షాక్ అయినా. హి వాస్ మెన్షనింగ్ కోహ్లీ ఇఫ్ హి డజంట్ లైక్ ఎనీవన్, అంటే కోహ్లీ నచ్చకపోతే వాళ్ళని ఆపేయడం అట్లాంటి చేస్తారని అంత బ్లంట్గా ఓపెన్ అయిపోయి అది మీ పేరు చేసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్. రాబిన్ తప్ప వాట్ హి వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ విరాట్ కోహ్లీకి స్ట్రాంగ్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ ఉండే. ఓకే, బట్ నా కేసులో వచ్చేసరికి విరాట్ కోహ్లీ ఇస్ ద వన్ హూ యాక్చువల్లీ బ్యాక్ మీ అలాట్. చాలా ఎందుకంటే హి లైక్ మీ. ఆయన ఉన్నప్పుడు కదా ఆయన కెప్టెన్సీలో ప్లేడ్ లాట్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఫర్ ఇండియా. సో ఆయన హి బ్రాట్ మీ ఇంటు ద టీమ్ ఆల్సో. సో in fact he somewhere mentions that most underrated IPL players underrated అని కాదు కానీ he understands the struggle because he also very humble background నుంచి వచ్చినవాడు and he has played tremendous cricket. అంటే as a batsman to excel coming from Delhi is not easy. ఎందుకంటే బాంబే, కర్ణాటక మీరు ఎప్పుడు బ్యాటింగ్ చూసినా ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళే ఉంటారు కదా. అక్కడ నుంచి వచ్చి to be a world beater and world number 1 especially white ball cricket లో it's not easy. So he has seen everything. But ఇప్పుడు ఏమంటారంటే హిస్ లీడర్షిప్ సమ్ టైమ్స్ వాస్ ఫౌండ్ వాంటింగ్, దట్ అందరికీ తెలుసు. సో ఆ లీడర్షిప్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ హిస్ ప్లేయర్ ఎనీథింగ్. రాబిన్ తో ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాడంటే క్యాప్టెన్సీ టైంలో మేబీ హాస్ మేడ్ దీస్ మిస్టేక్స్ అని. ప్రిఫరెన్సెస్ వల్ల అని కాదు, ఇట్ ఈస్ హిస్ లాజిక్. అంటే హిస్ గివెన్ లాజిక్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం మేబీ ఇట్ వాస్ నాట్ ద రైట్ థింగ్ టు డు. సో నేను అంటే ఐ వుడెంట్ సే దట్ విరాట్ కోహ్లీ హస్ డన్ దట్ ఆర్ రవి శాస్త్రి హస్ డన్ దట్ ఆర్ ఎంఎస్కే హస్ డన్ దట్ ఆర్ నథింగ్. ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ డిసిషన్. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే టీమ్ కి మేబీ సంథింగ్ ఎల్స్ వాస్ బెటర్ అని. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బి పర్సనల్. పర్సనల్గా ఏముంటుంది? పర్సనల్గా దేర్ ఇస్ నథింగ్ పర్సనల్. See, as a sportsman, we are always sportive. అదే కదా, we are very 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 happy go lucky jolly people at sports. Right. So we are very serious on the ground. కాకపోతే ఆ స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ బటన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. మేము మమ్మల్ని అంత సీరియస్ గా తీసుకునే ఆ స్కోప్ ఉండదు స్పోర్ట్ లో. ఎందుకంటే యూఆర్ ఓన్లీ సక్సెస్ఫుల్, స్పెషల్ క్రికెట్ లో యాజ్ అ క్రికెటర్ యూఆర్ ఓన్లీ సక్సెస్ఫుల్ 25-30% ఆఫ్ ద టైమ్స్. 70% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం సాడ్నెస్, డిప్రెషన్ లో అంటే ఇక భూమిలోకి వెళ్ళిపోతాం. మై థింగ్ వాస్ సెలెక్షన్ చేసినప్పుడు కూడా సెలెక్షన్ క్రైటీరియా ఏంటి అంటే మీరు ఇప్పుడు నెంబర్ 4 బ్యాట్స్మెన్ చూస్తున్నప్పుడు నెంబర్ 4 ప్రాపర్ బ్యాట్స్మెన్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను చెప్తుంది కూడా అదే. అంటే మై ప్రాబ్లమ్ వాజ్ యూ హావ్ నాట్ టేకెన్ అనదర్ బ్యాట్స్మెన్. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్. ఐ డోంట్ థింక్ విరాట్ కోహ్లీ డింట్ లైక్ హిమ్ సో హి రిమూవ్డ్. అంటే డింట్ లైక్ హిమ్ అంటే ఏం చేయాలి అంటే అంటే లైక్ డిస్లైక్ ఏముంటుంది? ఇప్పుడు అదే ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ చాలా మందికి తెలియదు. ఎవరు వాళ్ళ పని చేసుకుంటారు, వాళ్ళ రూమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, లేదా ఏదైనా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళతో ఒకసారి డిన్నర్కి వెళ్తాం. అంతే తప్ప లైక్ డిస్లైక్ ఏం ఛాన్స్ ఉంటుంది? మన ఫీల్డింగ్ ప్రాక్టీస్ మనం చేస్తాం, మన బ్యాటింగ్ మనం చేస్తాము, ఏమైనా టీమ్ లో రోల్ ఉందంటే దాని గురించి డిస్కషన్ అవుతుంది. ఓకే ఈ టైంలో సిచువేషన్ ఇట్లా ఆడాలేమో, దిస్ మైట్ బి యువర్ రోల్. కమ్యూనికేషన్ కొద్దిగా గొప్ప ఉంటుంది. అంతపై లైక్స్ ఏముంటాయి అంటే నేను ఆయన వండి పెట్టాను, ఆయన నాకు ఏమైనా చేసి పెడతాడా? ఏముంటుంది? ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్ ఇది. ఇదేదో మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లాగా మామ నేను ఫోన్ చేస్తే రాలేదు, నా ఫోన్ ఎత్తలేదు, అమ్మ 10 నిమిషాలు లేట్ వచ్చాడు, అరే నాకు చాయ్ ఇవ్వలే, నేను మాట్లాడితే పట్టించుకోలే, అన్ని ఇట్లాంటి అన్నీ ఉండవు. అందరూ ఇట్లా అంటే జనరలైజ్ చేసి అనుకుంటూ ఉంటారు కదా, వీడికి నచ్చలేదు, వీడికి నచ్చలేదు. అరే ఏముంటుంది నచ్చకపోవడానికి? ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు అంటే అందరు దాన్ని ఏదో చాలా సీరియస్ చేసి మాట్లాడతారు. అంత సీరియస్గా ఉండదు లైఫ్, కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు జనరల్గా చూసే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ప్లేయర్స్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆడియన్స్ గురించి మాట్లాడితే, ఇన్ఫాక్ట్ నాలుగు గురించి మాట్లాడితే చూసే వాళ్ళకి స్టాట్స్, నంబర్స్, మైల్ స్టోన్స్, 100s అని, సెంచరీలు అని, డక్అవుట్లు అని ఇవే మాట్లాడతాం కదా. చాలా ఈజీ మాకు ఒక మాట, ఒక మ్యాచ్ అయిపోయింది, కంపారిజన్, అరే వాడు వీడి కనిపెట్టారు, సారీ టు యూజ్ దిస్, వీడికి రావట్లేదు, కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు, ఫోకస్ అయినా ఉంది, మంచి కొట్టాల్సింది, మంచి ఆడతలేడు, స్లో ఆడుతున్నాడు, 100 మాట్లాడతాం బయట నుంచి. వీ డోంట్ నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ విదిన్ యూ. అంటే మీ ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ మాట్లాడినా కూడా మాకు బాగా చాలా ఈజీ కదా ఈ కంపారిజన్. హౌ డు యూ టేక్ దిస్ అన్న? యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే కొద్దిగా హర్ట్ఫుల్ ఉంటుంది మీకు, మేము పట్టించుకోము. ఎందుకు పట్టించుకోము? జనరల్గా మ్యాచ్కి వెళ్ళేటప్పుడు హెడ్సెట్ పెట్టుకోవడానికి రీజన్ అదే అంటారు. అది హెడ్సెట్ ఎందుకంటే విజువలైజేషన్. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ తో ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ హ్యావ్ గుడ్ మెమరీస్, మనం ఒక సాంగ్ ఎప్పుడైనా ఒక ఏజ్ లో మనం విన్న సాంగ్ ఇప్పుడు కూడా గుర్తొస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ సాంగ్ విన్నప్పుడు మనకి మెమరీస్ వస్తాయి, ఆ టైంలో ఏం జరిగిందని. సో మనం ఒక మ్యాచ్కి వెళ్తున్నప్పుడు, ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడినప్పుడు ఒక సాంగ్ వినుంటాం. సో మేబీ ఆ మెమరీస్ వాపస్ వస్తే మాకు విజువలైజేషన్ వస్తుంది, ఆ ఫోకస్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మ్యూజిక్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆన్సర్. Bro, are you seriously saying I can just master Python in 30 days? Sounds too good to be true.
యువర్ క్వశ్చన్ అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పట్టించుకోము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాట్స్ అనేది ఇప్పుడు కొంతమందికి మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా సంబడి వాంట్స్ టు బి ఇన్ ద లైమ్ లైట్, వాళ్ళ కొద్దిగా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మా పిఆర్ ఏజెన్సీ ఇట్లా చేయాలి కొద్దిగా ఇట్లా టీమ్ సెటప్ స్టాట్స్ అనేది చాలా రేర్, ఎవరు పట్టించుకోడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ టీమ్ స్పోర్ట్, అందరూ మర్చిపోయేది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ or or CSK versus MI. It is never between two individuals. Of course. You generally try and make it into an individualistic sport, but it's a team sport. End of the day, you win a game or you lose a game or you draw a game. So ఆ టీమ్ స్పోర్ట్ అనే ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ లో జనరల్ గా స్టాటిస్టిక్స్ అనేది దే డోంట్ జడ్జ్, దే జడ్జ్ ఆన్ ద గివెన్ కండిషన్స్. ఇప్పుడు ఆ రోజు కండిషన్స్ లో ఆ సిచువేషన్ లో ఆ టీమ్ కి మనం ఏం పర్ఫామ్ చేసాం, మన ఇంటెంట్ వాజ్ ఇట్ ఫర్ ద టీమ్ ఆర్ వాజ్ ఇట్ ఫర్ మై ఇండివిజువల్ గేమ్ అనేది ఒక ప్లేయర్ అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి, గ్రౌండ్ ఏ గ్రౌండ్ బి. గ్రౌండ్ ఏ లో వికెట్ విల్ బి వెరీ టఫ్, గ్రౌండ్ బి లో వికెట్ విల్ బి ఈజీ. సో గ్రౌండ్ బి లో 100 అండ్ గ్రౌండ్ ఏ లో అరౌండ్ 40 ఈస్ వెరీ సిమిలర్, అంటే వెయిటేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో అది జనరల్ పబ్లిక్ కి చూసే వాళ్ళకి దే విల్ నెవర్ అండర్స్టాండ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హీ విల్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ after 6 months. He'll not remember. వాళ్ళకి ఏంటంటే స్టాట్స్ చూసి దిస్ గై స్కోర్డ్ సో మచ్ ఆర్ దిస్ గై సో మెనీ వికెట్స్, దిస్ గై ఇస్ నాట్. బట్ ఈవెన్ బౌలింగ్ లో కూడా ఈయన 10 overs 15-20 రన్స్ ఇచ్చాడు, ఇంకొక అతను 10 overs 40 for 5 ఉంది. సో 5 వికెట్స్ అతన్ని అరే బ్రిలియంట్ చేశాడు, 5 వికెట్స్ తీశాడు. బట్ ఈయన ఇన్కల్కేట్ చేసిన ప్రెషర్ వల్ల ఈయన వికెట్స్ దొరికినాయి అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాదు. టీమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అదంతా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి స్టాట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, నో డౌట్. అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓకే సమ్ టైమ్స్ మేబీ యూర్ నాట్ పుషింగ్ ఆన్, యూర్ గెటింగ్ ఇంటూ కంఫర్ట్ జోన్. ఇక్కడ నుంచి పుష్ చేస్తే మేబీ యూ వుడ్ గాటన్ దీస్ మోర్ రన్స్ ఫర్ ద టీమ్. అంటే కొన్ని సిచువేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే బయట వాళ్ళకి అర్థం కాదు, ప్లేయర్స్ అర్థమయ్యేది కానీ ఒక మంచి కోచింగ్ సెటప్ అర్థమయ్యేది ఎట్లా ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ ప్లేయర్, దెర్ ఇస్ అ బ్యాట్స్మెన్. ఇప్పుడు he's on 40 or 45 in a T20 game in 25 balls. So atla unnappudu from then on if there are balls that he could have just scored అంటే ఈజీగా 6 కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ కొద్దిగా కింద నుంచి 2 తీసుకున్నాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం స్టాట్స్ చూస్తే ఆయన 27 balls లో 50 కొట్టగలిగేవాడు, కాకపోతే అది 31 balls అయింది. సో ఆ 4 balls ఎవరి అకౌంట్లోకి వెళ్ళినట్టు అది స్టాట్స్ చూస్తే ఎవరికి అర్థం కాదు కదా. సో అట్లాంటి కొన్ని చాలా అంటే ఆ మార్జిన్స్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాయి ఏ టీమ్, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ క్లోజ్ మార్జిన్స్ రెండు మంచి టీమ్స్ ఉన్నప్పుడు. సో ఇట్లాంటి స్మాల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ డీటెయిలింగ్ అనేది మీకు స్టాట్స్ లో అర్థం కావు. స్టాట్స్ ఆర్ వెరీ మిస్లీడింగ్ దట్ వే మనకి ఎప్పుడు కూడా. సో మా క్రికెటింగ్ సర్కిల్లో, క్రికెటింగ్ ఫ్రెటర్నిటీలో బిగ్గెస్ట్ రెస్పెక్ట్ కానీ ఎవరికైనా అంటే అడ్యులేషన్ కానీ వచ్చేది టీమ్ కోసం ఆడే వాళ్ళకి, సిచ్యువేషనల్ ప్లేయర్స్ కి, హార్డ్ వర్క్ చేసే ప్లేయర్స్ కి. ఇప్పుడు కొత్త బెస్ట్ తిట్టుకుంటారు, పర్లేదు. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు టీమ్ మ్యాన్ గురించి మాట్లాడాం కదా, మధ్యలో కొంచెం కాంటెక్చువల్ గా ఎవరు ఎక్కడ పడతాయి కాంటెక్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చిందంటే కొంతమంది ఇండివిజువల్ సెల్ఫిష్నెస్ తోనో లేకపోతే ఒక ప్లాన్ తోనో అజెండాతో ఆడతారు కదా. అండ్ అట్ టైమ్స్ మేబీ నాట్ ఎవ్రీ టైం కొన్నిసార్లు అర్థమవుతా ఉంటుంది, అది కావాలని చేస్తున్నట్టు అనిపించవచ్చు. కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ బయట కూడా వస్తాయి, నెరేటివ్స్, కొన్ని పేజెస్ ఒక ప్లేయర్ కి యాంటీ ఉన్న వాళ్ళు వదలడం అలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం కదా. మీకు ఇంటర్నల్ డిసిషన్స్ అయితే అనాలిసిస్ అవుతుందా, అరే మనోడు కావాలని ఆడండి లేకపోతే కావాలని ఆడలేదు ఇట్లా? అంటే చూడండి, అనాలిసిస్ అంటే మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్ గా ప్లేయర్స్ మాట్లాడకూడదు, కోచింగ్ స్టాఫ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ప్లేయర్తో మాట్లాడాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ద కోచింగ్ స్టాఫ్. అంటే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి ఇన్ వాట్ కాంటెక్స్ట్ ఈ మైట్ హావ్ ప్లేడ్ అనే అనాలిసిస్ చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది. ఇప్పుడు మనమే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేయర్ గురించి అనుకోవటం, దాని గురించి ఒక ఒపీనియన్ చేసుకోవడం కూడా తప్పు. ఎందుకంటే నా టీమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మన రోల్ ఏంటి అనే దానిపైన ధ్యాస ఉండాలి. ఇప్పుడు నాదేంటి, నేను ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయగలను, ఈ పరిస్థితిలో బ్యాటింగ్ వచ్చి నేనేం చేసేవాడిని, అంతవరకే లిమిటెడ్ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా కోచింగ్ స్టాఫ్ రోల్ అది. సో యాజ్ ప్లేయర్స్ మనం అయినా ఆలోచన చేస్తే ఈగన్ ఎక్స్టర్నల్ కదా, ఇప్పుడు వాడేం చేస్తాడు నువ్వు కంట్రోల్ చేయలేవు. రైట్. సో ఆ నెరేటివ్ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ప్లేయర్, ఇట్ ఇస్ ఫర్ ద కెప్టెన్ అండ్ ఫర్ ద టీమ్ మేనేజ్మెంట్. సో వాళ్ళు జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు దెన్ హౌ దే పుట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. మ్యాన్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు సంబడి కెన్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ వెరీ హార్ష్లీ అండ్ ప్లేయర్ కెన్ గో డౌన్. But somebody can put it subtly, somebody can put it jovially. So that is why man management in coaching is so important. The best coaches are the best man managers, especially at an elite level. And ఇప్పుడు growing stage లో it's different because you are working on so many other things, so many other aspects of a player. And పైకి ఒక మంచి లెవెల్లో ఏంటంటే మంచి మ్యాన్ మేనేజర్, కామ్ కూల్ హెడ్, ఎప్పుడు చెప్పాలో ఇంపార్టెంట్. బెస్ట్ కోచెస్ ఎవరంటే ఎంత మాట్లాడాలో తెలిసిన వాళ్ళు కాదు, ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదు తెలిసిన వాళ్ళు బెస్ట్ కోచెస్. ఎందుకంటే ఎమోషనల్ గా ఎప్పుడు కూడా బయటకు వచ్చి ఒక కామెంట్ ఎప్పుడు పాస్ చేయకూడదు. దట్ క్రియేట్స్ మెంటల్ డౌట్ ఇన్ ఎ ప్లేయర్, కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ అవుతుంది. దిస్ గేమ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ మెంటల్ కేపబిలిటీ అండ్ స్ట్రెంత్. సో అది టేక్ కేర్ చేసే ఇప్పుడైతే ఇండియన్ క్రికెట్ లో చాలా మంచి కోచెస్ వచ్చారు కాబట్టి ప్లేయర్స్ ఆర్ గెటింగ్ బెటర్ అండ్ బెటర్. ఒక ఏజ్ లో ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్. అదే మేము చెప్పాం, బ్రిడ్జ్ జనరేషన్, అది చూసాము, ఇది చూసాము. రైట్. అండ్ మీరు కూడా జనరల్ గా యాజ్ అ ప్లేయర్ మీరు మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ రిపోర్ట్ లాగా అనాలిసిస్ లాగా చేసుకుంటారా జనరల్ గా? అంటే చేసుకుంటాము అప్పుడప్పుడు. కొద్దిగా ఓవర్ అనలైజేషన్ నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే నా గురించి. ఓకే. స్పెషల్లీ క్రికెట్ లో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ గుడ్. ఓవర్ అనాలిసిస్ ఆల్సో నాట్ గుడ్. సో ఎక్కువ ఆలోచన చేసినప్పుడు కూడా మనము ఎక్కువ క్రిటికల్ అయిపోతాం. సమ్ టైమ్స్ మనం ఆలోచించేంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అక్కడ. ఓకే. సో ఓవర్ క్రిటికల్ అయ్యే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి, ప్రతి ప్లేయర్కి ఉంటాయి. ఐ హావ్ రియలైజ్డ్ అంటే లేటర్ ఆన్ ఇన్ మై కెరియర్ ఓవర్ క్రిటికల్ అవ్వకూడదు, హ్యాపీగా. దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అనదర్ డే. రైట్. సో అది మనము గ్రహించాలి. అది ఇంకా అంటే యాజ్ అ స్పోర్ట్స్మెన్ ఎవ్రీబడి విల్ గో త్రూ దట్. దట్ ఈస్ వై ద పీపుల్ సరౌండింగ్ యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. చుట్టుపక్కల ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద నాయిస్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నాయిస్ అంతా ఫిల్టర్ అవుట్. మీరు అన్నారు చూడండి, పబ్లిక్ ఇట్లా అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు. అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనలిస్టులు ఉంటారు, అదొక నాయిస్. మీరు అనేది పబ్లిక్ ఒక నాయిస్. ఒకవేళ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ బాలేదంటే అదొక నాయిస్. మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్, మన ఫ్యామిలీ, అదొక నాయిస్. సో ఈ 4 నాయిస్ లో 5 నాయిస్ లో ఆ ఫిల్టర్ లో నుంచి మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి వెళ్ళాలి. సో వాట్ ఈస్ బెటర్? ఒక నాయిస్ బెటర్ కదా. ఏదో టీమ్ 5 నాయిస్ లో ఒకవేళ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ బాలేదంటే అదొక నాయిస్. అనలిస్టులు ఉంటారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నాయిస్ అంతా ఫిల్టర్ అవుట్. మీరు అన్నారు చూడండి, పబ్లిక్ ఇట్లా అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు. అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనలిస్టులు ఉంటారు, అదొక నాయిస్. మీరు అనేది పబ్లిక్ ఒక నాయిస్.
ఒకవేళ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ బాలేదంటే అదొక అదొక నాయిస్, noise. మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్, మన ఫ్యామిలీ అదొక నాయిస్. సో ఈ 4 నాయిస్లో 5 నాయిస్లో ఆ ఫిల్టర్లో నుంచి మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి వెళ్ళాలి. సో వాట్ ఈస్ బెటర్? ఒక నాయిస్ బెటర్ కదా, ఏదో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ లేకపోతే అందుకే మిగతా ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తారు, పట్టించుకోరు. రైట్. అండ్ మీరు ఏదో ఇంటర్వ్యూలో ఏదో ఇంట్రాక్షన్లో యువర్ మెన్షనింగ్ ఒక 150-120 మ్యాచ్ల వరకు జస్ట్ తిరిగి వచ్చినా కానీ ఆడలేదు మరి. సారీ. అదే అంటే ఇప్పుడు అంటే మన టీంతో ఆల్మోస్ట్ 7 ఏళ్ళు మనం టీంతో ఉన్నాము, కాకపోతే మనం ఆడింది తక్కువ, వాటర్ అందించింది ఎక్కువ. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇండియన్ క్రికెట్ ఇస్. మనం మన రోల్ కరెక్ట్ గా ప్లే చేయాలి, మనకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనం ఆడాలి. అట్లా అని చెప్పి మనం ఈ రోజు వరకు మన చిన్నప్పటి నుంచి అండర్-13 స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి రంజీ ట్రోఫీ కానీ, స్టేట్ క్రికెట్ కానీ, ఐపీఎల్ కానీ ఎవరి దగ్గర చేయి చాపింది లేదు, ఎవరిని అడిగింది లేదు అని ఆడిపోయండి అని, ఎప్పుడు అడిగింది లేదు ఈ నెంబర్ ఆడతా ఆ నెంబర్ ఆడతా అని. అదంటే అది మన వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఇంటాక్ట్ ఉండాలి. అదే अपन హిందీలో చెప్పాలి, अपन చెప్పి సోతే సుకూన్ సే సోనా అంటే మన అర్థమైంది. మన అర్థంలో మనం తీసుకున్నప్పుడు అరే నా వాల్యూస్ అయితే నేను ఎప్పుడు దిగజార్చుకోలేదు, మన సత్తాతో ఆడినాము, మన దమ్ముతో ఆడాం. వేరే వాడు ఇవ్వడనుకుంటే ఏంది, ఇంత ఆడాల్సింది, వీడికి చేసి ఉంటే ఇది ఆడేవాడు, వీడికి బల్పు అంటే అవును నాకు బల్పే, నా వాల్యూస్ పట్ల నాకు బల్పు, నేను అట్లానే ఉంటా, నా విలువలు ఎప్పుడు పోగొట్టుకోవాలి. అయితే ఎవరికి ప్రాబ్లం అయితే ఏంటి, జీవితం నాది కదా, కష్టపడింది నేను, మా ఫ్యామిలీ, సాక్రిఫైస్ చేసింది నేను, మా ఫ్యామిలీ. మాకు మా గోల్ ఇండియాకి ఆడాలి. ఇప్పుడు ఎవడు 100 మంది వద్దనుకున్నా ఆడాం కదా, మరి ఎన్నిసార్లు పడినా లేచామా, మరి అది మా విలువలు, మా ఏదైనా మా కష్టం మేము పడతాం, గివప్ చేయము. ఇప్పుడు పడేసే వాళ్ళు 100 మంది ఉంటారు, లేపే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు. లేపే వాళ్ళని దగ్గర పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళు ఎంత 2-3-4 తగులుతారు జీవితం, ర్యాంక్ ఎక్కువ ఉండరు. సో వాళ్ళు ఎంతవరకు వాళ్ళు చెప్పింది వినాలి, వాళ్ళు కరెక్ట్ అనాలిసిస్ ఇస్తాం మనకి, నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తున్నావా లేదా. సో అది విన్నప్పుడు మన ఇన్నర్ వాయిస్ మనకు ఉంటుంది. ఒకసారి దిగజారటం మొదలుపెడితే మనిషి దానికి ఒక అంతు లేదు. ఆ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లోనే ఎప్పుడు కూడా ఆ విలువలు అనేది అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మనం దానికి గర్వంగా ఉంటాం. ఇప్పుడు చాలా మంది మీకు తెలియదు ఏముంది, ఇది చేస్తుంటే ఇది ఆడేవాడు, ఇది ఆడేవాడు, ఇంత టాలెంట్ అని, వాడు నువ్వే కూడా నాకు చెప్పడానికి ఎంత ఆడాను ఎంత ఆడదు. మరి మనం ఎవరికి వినమట్లా, ఎవరికి భయపడము. అంటే నాకు జనరల్గా ఐఎమ్ నాట్ అ వెరీ క్రికెట్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ ఇంత ఎక్కువ డీప్ ఎప్పుడు అనేది చేయలేదు. బట్ అలాంటికి మీరు మీ వీడియో చూసినప్పుడు తెలిసింది నాకు, అంటే 150-160 మ్యాచెస్ వరకు మీరు తిరిగారు, వాటర్ అందించారు, వాట్ ఎవర్ యూ డూ దేర్ వితౌట్ ప్లేయింగ్. వాటర్ అందిస్తాం కదా, బాల్ కూడా వేస్తాం. అంటే ఇట్ ఈస్ టీమ్, ఇట్ ఈస్ అ టీమ్, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోల్ ఉంటుంది. మీకు ఆ పొజిషన్ లో 150 మ్యాచ్లు అంటే 150 రోజులు కాదు, పెరుగుతూనే అన్ని సంవత్సరాలు. లైక్ వాట్ విల్ బి రన్నింగ్ ఇన్ మైండ్ అనేది నాకు మైండ్ సింపుల్. మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది, దేశం కోసం మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. సో మనము మన ఏమంటాము, మన ప్రయత్నం అంటే ఏంటి, తయారీ, మన ప్రిపరేషన్ అది చేసుకుంటూ ఉండాలి, రెడీగా ఉండాలి. మనం రెడీగా ఉంటాం, అవకాశం రాలేదు అంటే దాని గురించి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, మనం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయడానికి ఉన్నాము. సి దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు థింక్. ఇప్పుడు ఇండియన్ క్రికెట్ లో MS ధోని ఎందుకు అందరూ కూడా ఇంత గొప్పగా అనుకుంటారు, దట్ ఈస్ ద కల్చర్ హి హస్ ఇన్కల్కేటెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే మన సెల్ఫ్ దాటి ముందుకు ఆలోచన చేయాలి టీం కోసం. ఇప్పుడు మీరు అడిగేది ఏంటంటే మీరు ఇన్ని ఆడారు అది కాదు, మన ఇండియన్ టీం. ఇప్పుడు దానికోసం మనం ఆడే ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనం ఏదో కంప్లైంట్ చేసి నాకు ఇది ఇవ్వట్లేదు అది ఇవ్వట్లేదు అని కాదు, మనం రెడీగా ఉన్నామా లేదా, మన వర్క్ మనం చేస్తున్నామా లేదా, వచ్చినప్పుడు మనం ఆడతామా లేదా అనే ఒక ఫోకస్, ఒక మైండ్ సెట్ మనకు ఉండాలి తప్ప మనం వీడు ఆడట్లేదా, వీడు ఆడుతున్నాడు, వీడు ఎందుకు ఆడుతున్నాడు అనే అది చాలా మందికి ఉంటుంది క్రికెటర్స్ కి, వెరీ ఆనెస్ట్. కాకపోతే అది కరెక్ట్ కాదు. యు ఆర్ వెరీ 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 ఫార్చునేట్ అసలు మీకు ఆడటానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ముందు నేను ఎంతో మంచి పెద్ద పెద్ద క్రికెటర్లను చూశాను, రంజీ ట్రోఫీలో 300 వికెట్లు, 500 వికెట్లు, రకరకాలు, అంటే బ్యాటింగ్ లో 10,000 రన్లు, అంటే ఒక్కసారి కూడా టీం జెర్సీ. As a working professional, do you hesitate to speak in office meetings and presentations? చేసుకునే ఒక అవకాశం దొరకలేదు, ఎవరికి టీం దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం దొరకలేదు. 10,000 రన్లు, అంటే ఒక్కసారి కూడా టీం జెర్సీ వేసుకునే ఒక అవకాశం దొరకలేదు, ఎవరికి టీం దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం దొరకలేదు. అలాంటిది మనకు అవకాశం దొరికినప్పుడు వీ హావ్ టు బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్. ఎందుకంటే 140 crore పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీలో 15 మంది క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అంటే టీంకి. సో దాంట్లో మీరు ఉన్నారు అంటే ఉన్నారంటే ఏదో మంచి చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు పూర్వజనంలో ఎప్పుడో ఏదో ఒకటి అవకాశం వచ్చింది మనకి. సో మనం ఎప్పుడు ఆ ఏడుపు, నాకు ఏడ్చేవాలంటే చిరాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీవితంలో. అంటే ఊరికే ఏడుస్తారు, అక్కడ అన్ని ఉంటాయని ఏడుస్తారు, నాకు ఇది లేదని. జనరల్గా స్పోర్ట్స్ పాడ్కాస్ట్ అనగానే జనరల్గా మేము ఇంటర్నల్ డిస్కషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని షాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి అనమాట. దేర్ ఆర్ మెనీ స్పోర్ట్స్ మెన్, అంటే క్రికెటర్స్ మెజర్లీ అంత ఫిట్ ఉన్నా కూడా దే హ్యావ్ ఇంటర్నల్ హెల్త్ ఇష్యూస్, కొలెస్ట్రాల్స్ అని, లేకపోతే ఇలా. ఐ వాస్ షాక్డ్, అసలు ఇదేంది ఇంత ఫిట్ ఉండి కూడా అంత హెల్త్ చూసుకుంటారు కదా. అసలు జనరల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అసలు అది విన్న తర్వాత, అంటే ఆ డిస్కషన్ అయినప్పుడు మేము అనుకున్నాం, షుడ్ ఆస్క్ అన్నా దట్, అంటే వాట్ డస్ ప్లేయర్ అండర్గో, ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ ఒక తన లైఫ్ కెరియర్లో, అంటే ఇవన్నీ తర్వాత ఫ్యూచర్లో చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి కదా. సో ఆ సెన్స్లో అసలు త్రూ అవుట్ హిస్ కెరియర్ ఏమేమి చూస్తాడు, ఎందుకంటే చాలా మంది గ్లోరీ చూస్తారు కదా, కొత్త క్రికెటర్స్ అవుదాం అనుకునే వాళ్ళు, డైరెక్ట్గా బీయింగ్ క్రికెటర్ ఇస్ జస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ అవే అనుకునే వాళ్ళకి కనుక ఇఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్. లాట్ ఆఫ్ క్రికెటర్స్ హావ్ ఫేస్డ్ హెల్త్ ఇష్యూస్. ఆ స్ట్రెస్ వల్ల ఏదైతే ఆ ప్రెషర్ ఉంటుందో, వెన్ యూ ప్లేయింగ్ ఫర్ ద కంట్రీ ఆర్ యువర్ ఫ్రాంచైజీ ఆర్ యువర్ స్టేట్, చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ప్రెషర్ అనేది యూ ఆర్ సో యూస్ టు ఇట్. దానివల్ల హెల్త్ ఆల్వేస్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్. మీరు ఫిజికల్గా ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా ఏమి, అంటే మనం ఆబ్వియస్లీ ఫిజికల్గా మేము ఆల్వేస్ ఆర్ యాక్టివ్, మ్యాచ్ ఆడటం కానీ, ఫిట్నెస్ కానీ. ఇప్పుడు నాకు కూడా పర్సనల్గా ఐ హ్యావ్ ఇష్యూస్ లైక్ యూనో ఐ హ్యావ్ హై కొలెస్ట్రాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూనో మన ఏమంటాము డయాబెటీస్. సో ఆ స్ట్రెస్ వల్ల యూ ఆల్వేస్ కిక్ ఇన్. చాలా మందికి థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ విన్నాము. సో అదేంటంటే ఇక పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ స్ట్రెస్, టేకింగ్ స్ట్రెస్. ఇంకా దానికంటే స్ట్రెస్ ఏముంటుంది లైఫ్లో అనే, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం స్ట్రెస్ యూ కెన్ గో త్రూ. బట్ అడ్రినలిన్ కూడా అట్లనే వస్తుంది కదా వెన్ యూ విన్ గేమ్స్, వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి వెన్ యూ పుష్.
అంటే చాలా మంది గ్లోరీ చూడము, మెజర్లీ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ చూసి మా ఇంటర్నల్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర డిస్కషన్స్ అవుతున్నప్పుడు జనరల్ కూడా ఈ యాక్టర్స్ని స్పోర్ట్స్ని ఒకేలాగా చూస్తాం. ఓకే, నాకు డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఉంది. బట్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఒపీనియన్ వెన్ యూ ఆర్ కంపేర్డ్ విత్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ క్రికెట్ యాజ్ అ స్పోర్ట్ ఆర్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్ ఇస్ ఆల్సో కంపేర్డ్ విత్ ఈ యాక్టింగ్ అనే ప్రొఫెషన్? డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ ఫీల్డ్, యూనిక్ టాలెంట్, బట్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ డూ హౌ మెనీ ఎవర్ టేక్స్ అండ్ రీటేక్స్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ రోజు టీంలో ఉంటావో లేదో తెలియదు, అంటే నీ కెరియర్ ఏమవుతుందో తెలియదు. యు ఆర్ ఎట్ ద మర్సీ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్, ద సిస్టమ్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే గెటింగ్ ఇన్ టు లైమ్ లైట్, యూనో బీయింగ్ గ్లామరస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బట్ టూ టోటలీ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్. రెండింటికి అసలు కంపారిజన్ అనేది లేదు. దిస్ ఇస్ అంటే ఫార్ మీ అబ్సల్యూట్ రియల్ లైఫ్ హీరోస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ యూనో మన ఆర్మీ, నేవీ, ఇన్ఫాక్ట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాట్ ఎవర్ అవర్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ as well as police, right? They are unsung heroes. Well, real life lo real situations lo tackle chesi, they deal with situations. And also sportsmen, athletes who go and win medals for India in the Olympics, one chance, and when they wait so many years for that one opportunity, how much effort they put in, and every gram of food వాళ్ళు వే చేసి తింటారు, every అంటే స్లీప్ అవర్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో ఆర్గనైజ్డ్ జస్ట్ ఫర్ దట్ వన్ డే. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎఫర్ట్ అండ్ సాక్రిఫైస్ అంత వెళ్తుంది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ టు కంపేర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ అండ్ యూనో to actors. I'm not saying it is an easy field. No, don't get me wrong. Already రాసుకుంటారు కానీ రాసేస్తారు, ఇష్టం వచ్చింది రాస్తారు, వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. మనం చెప్పేది ఇట్స్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ ఫీల్డ్. దాంట్లో కూడా చాలా ప్యాషనెట్ వర్క్ వెళ్తుంది. బికాస్ ఐ మీన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్, ఐమ్ సీయింగ్ హౌ మచ్ వర్క్ గోస్ బిహైండ్ ద సీన్స్. ఎంత వర్క్ స్పెండ్ చేయాలి. మీదే మీరు చూడండి, టీమ్ ఇట్స్ అ సాలిడ్ టీమ్. ఇన్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ అట్లీస్ట్ 20-30 people ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ద కైండ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్, ద కైండ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఈజ్ సూపర్. బట్ ఆల్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ డోంట్ కంపేర్ దట్ టూ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. నా పాడ్కాస్ట్కి ఫేస్ టూ, మీ కెరియర్, మీ లైఫ్కి కూడా ఫేస్ టూ గురించి మాట్లాడాలంటే అంత అమేజింగ్ కెరియర్. అఫ్కోర్స్ అక్కడ ముళ్ళు ఉన్నాయి, అక్కడ దెబ్బలు ఉన్నాయి, అక్కడ లర్నింగ్స్ ఉన్నాయి, హర్డల్స్ ఉన్నాయి, అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, బిగ్గెస్ట్ మెమరీస్ ఉన్నాయి. ఇటు వచ్చేసరికి అంటే పాలిటిక్స్ అనే ఒకటి, అదో అంటే మా దృష్టిలో, కొంతమంది దృష్టిలో అది ఒక ముళ్ళ బాట, రాళ్ళు వేస్తూనే ఉంటారు, అనేటోళ్ళు అంటూనే ఉంటారు, పల్లెటూరు పడుతూనే ఉండాలి, అంత ఈజీగా పోయే లైఫ్ అయితే కాదు. అందులో దిగేటప్పుడు అంటే నాకు ఎక్కడి నుంచి నేను క్వశ్చన్స్ ఏం ఆలోచించుకుని దిగారు అందులోకి అన్న దగ్గర క్వశ్చన్ ఉంది. కానీ దానికంటే ముందు నాట్ షూర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ నరేటివ్ ఆర్ ట్రూత్. అమర్ రెడ్డి గారు పాలిటిక్స్లో దిగుతారు అనే ఒక న్యూస్ హల్చైన తర్వాత మేబీ కొన్ని మంత్స్ తర్వాత యూ అనౌన్స్డ్ దట్ వైసీపీలో జాయిన్ అవుతున్నారు అని. ఐమ్ సారీ టు యూజ్ ద న్యూస్, మీరు చెప్పినా పర్లేదు. వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్న అంబర్ రాయుడు గారు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత రేపు అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినట్టు, రేపు క్లియర్ అయిపోయింది. కరెక్ట్ 10-11 రోజుల్లో దిగిపోయారు, అంటే అక్కడి నుంచి వేరే దానికి వెళ్ళారు. దీనికి నరేటివ్ ఏముంది? వైసీపీలో ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వలేదు, ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వలేదు, టికెట్ రాలేదు కాబట్టి ఇంకో పార్టీకి జంప్ అయ్యారు, ఐమ్ సారీ అని నరేటివ్ వెళ్ళింది బయట. సో ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు ఆస్క్ యూ అసలు ఏంది అదంతా అయింది, నాకు కొన్ని వేరే ఫ్యాక్ట్స్ వచ్చినాయి అనమాట. సో ఐ వాంటెడ్ యూ టు క్లియర్లీ ఆన్సర్ ఫర్ దోస్. Whatever I do does, the whole family is behind him, no matter what he decides, and he thinks a lot before deciding something. And I know he will do good in whatever it is. తను పాలిటిక్స్లోకి వెళ్దాము అనుకునేది ఏంటంటే జనాల కోసం చేద్దాం. సో హిస్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ బీన్ దట్. ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాలి అంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ దే హ్యాడ్. నేను పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ముందు నుంచే చూస్తున్నాను. బేసికలీ మీరు ఇప్పుడు చెప్పింది అంతా కూడా దాంట్లో ఒకటే ఒక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే వైసీపీ కండువా కప్పుకున్నా కొన్ని రోజులకి బయటకు వెళ్ళాను, రైట్? అంటే పార్టీ వదిలేసారు, రైట్? సో దీంట్లో క్లియర్ చేయాల్సిన ఒక 5-6 టాపిక్స్ దాని మీద ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు. మన క్రికెట్ లో గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎవడు ఇష్టం వచ్చాడు వాడు రాసుకున్నాడు, ఎవడు ఇష్టం వచ్చాడు వాడు మాట్లాడాడు. సో అని మనం పట్టించుకోం. యాక్చువల్లీ జరిగింది ఏంటంటే ఒక మనుషులకి సర్వ్ చేయాలి, ఒక పబ్లిక్ లైఫ్లోకి వచ్చి 30-35 years ఆఫ్ లైఫ్ ఎట్లా ఉండే అంటే ఇండియాకి ఆడాలి, క్రికెట్ ఆడాలి. సో మనము అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, మనం ఏం చేయొచ్చు. సో దాంట్లో ఆ పర్పస్లో నాకు ఇది ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ లాగా ఐ ఫెల్ట్. అరే మనం సర్వ్ చేయొచ్చు మన దేశానికి, మన రాష్ట్రానికి, మన జనాభాకి మనం ఏదో ఒక పాజిటివ్ డిఫరెన్స్ తీసుకురావచ్చు. సో దీంట్లో క్లియర్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసేమో వైసీపీలో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 months ఉన్నా. ఓకే, అది చాలా మందికి తెలియదు, ఎందుకంటే మీడియా మంచి పనులు చేస్తే రాయరు కదా. ఎస్పెషల్లీ ఏ సామాజిక వర్గం నుంచి అయితే నేను వస్తానో అక్కడ నుంచి ఎవరైనా ముఖం ఫేస్ కొద్దిగా పాపులర్ అవుతుంది అనిపిస్తే మాత్రం వాళ్ళ గురించి అయితే అసలు రాయరు. అమ్మో ఇంకొకటి ఎవడో వస్తున్నాడు. సో అసలైన తొక్కిసలాట అక్కడ అవుద్ది ఆ నేరేటివ్ బిల్డింగ్లో. సో అది మాకు ముందే అర్థమైంది. సో ఎందుకంటే 7 నెలలు మనం ప్రతిరోజు పొద్దున్న లేచి, ఎందుకంటే పార్టీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక పెద్ద మనిషి నాకు చెప్పారు, పాలిటిక్స్ అంటే 24/7 జాబ్. అదేదో ఆషామాషిగా ఈ రోజు వచ్చి రేపు వెళ్ళిపోయి, రేపు వచ్చి ఈ రోజు వెళ్ళిపోయి కాదు. యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్, ఇట్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో నాకు ఎట్లా అంటే పొద్దున్న లేచి ఒక ఊరికి వెళ్ళి ఆ ఊర్లో అందరు మనుషుల్ని కలిసి అక్కడే భోజనం చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ దాకా వేరే చోట్ల స్పెండ్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి అట్లా మనము 7 months చేసాం. మోర్ దెన్ 100 villages, రైట్? గుంటూరు ప్రాంతమే కాదు వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా తిరిగాం. తిరిగి 100 villages మొత్తం కూడా కవర్ చేసి ఒక పాలిటిక్స్ అనే ఒక అవగాహన, అంటే జనాలకి ఏమి కావాలి అనే ఒక అవగాహన నాకు వచ్చింది. అంటే రాజకీయ పరంగా కాదు, జనాలకి రాజకీయం అంటే ఏంటి, ఒక రాజకీయ నాయకుడు వస్తున్నాడు అంటే తన దగ్గర నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఒక అవగాహన అనేది నాకు ఏర్పడింది గ్రౌండ్లో. ఏర్పడిన తర్వాత ఇది మీడియా ఎప్పుడు కవర్ చేయలేదు. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే తెలుసో తెలియకో సొంత డబ్బులు కూడా చాలా ఖర్చు పెట్టాం అంటే మంచి పనుల కోసం. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ గివింగ్ ఇట్
యూనో టు ద పీపుల్. మనము దిస్ ఇస్ బిఫోర్ అనౌన్సింగ్ ఇన్ ఆల్. అసలు అనౌన్స్మెంట్ ఏమైందని, అనౌన్స్మెంట్ ఏం కాదు. పార్టీలో జాయిన్ అయ్యే ముందు అసలు మనలో ఖర్చు పెట్టారంటే క్యాంపెయినింగ్ అనుకుంటారు. క్యాంపెయినింగ్ కాదు, సోషల్ యాక్టివిటీస్ కోసం. రైట్. స్కూల్స్ ని బాగు చేయించాము, డొంక రోడ్లు వేయించాము, అంటే ఊరు నుంచి పొలాలకు వెళ్ళే రోడ్లు, కాలువలు తీపించాము, బోర్వెల్స్ వేయించాము, హ్యాండిక్యాప్ కి 3-wheeler బైక్స్ ఎన్నో ఇప్పించాము. సో ఇట్లాంటి చాలా చాలా మంచి పనులు చేసాం. అంటే దట్ ఈస్ వాట్ హెస్ ఇన్స్పైర్డ్. ఇదంతా అయిన తర్వాత కూడా ఒక ఊర్లో బోర్ వేపిస్తే దాని ఇంపాక్ట్ మొత్తం ఆ విలేజ్ కి, వాడకి, వాళ్ళకి ఏదైతే పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉండేనో వాళ్ళ కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చి, అంటే దే వర్ సో ఎమోషనల్. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి అది ఎవరు చేయలేకపోయారు.
సో దాన్ని చూసి ఏమనిపించింది అంటే రాజకీయం అనేది, పవర్ అనేది జనాలు, మనము మనుషుల కోసము ఒకవేళ ఒక మనిషి ఏమైనా చేయగలిగితే ఒక 100 మందికో 1000 మందికో మాక్సిమం ఒక ఇంపాక్ట్ చేయగలడు. Friends, Indians and countrymen, today, if you do not know how to speak in English, you are worth nothing. We have been fortunate to have got this language from those who ruled us and made us their slaves. So remain a slave in your mind if you do not know how to speak in English. Really? If you think speaking in English is necessary to become a confident జనరల్గా చూసే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నా, ప్లేయర్స్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆడియన్స్ గురించి మాట్లాడితే, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ బాల్స్ దట్ హీ కుడ్ హావ్ జస్ట్ స్కోర్డ్, అంటే ఈజీగా 6 కొట్టడం ఛాన్స్ వచ్చింటే నేనేం చేసేవాడిని, అంతవరకే లిమిటెడ్ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా కోచింగ్ స్టాఫ్ రోల్ అది. సో యాజ్ ప్లేయర్స్ మనం ఎందుకంటే ఎమోషనల్ గా ఎప్పుడు కూడా బయటకు వచ్చి ఒక కామెంట్ ఎప్పుడు పాస్ చేయకూడదు, క్రిటికల్ అవ్వకూడదు. హ్యాపీగా దేర్ ఆల్వేస్ అనదర్ డే. రైట్. సో అది మనము గ్రహించి అర్థంలో మనం చూసుకున్నప్పుడు అరే నా వాల్యూస్ అయితే నేను ఎప్పుడు దిగజార్చుకోలేదు. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోల్ ఉంటుంది. అంటే మీకు ఆ పొజిషన్ లో 150 మ్యాచ్లు అంటే 150 రోజులు కాదు, పెరుగుతూనే ఉంటుంది అన్ని సంవత్సరాలు. లైక్ వాట్ విల్ బి రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అనేది నాకు అసలు మైండ్ సింపుల్. మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది, దేశం కోసం మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. సో మనము మన ఏమంటాము, మన ప్రయత్నం అంటే ఏంటి, తయారీ, మన ప్రిపరేషన్ అది చేసుకుంటూ ఉండాలి, రెడీగా ఉండాలి. మనం రెడీగా ఉంటాం. అవకాశం రాలేదు అంటే దాని గురించి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయడానికి ఉన్నాము. దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు థింక్. ఇప్పుడు ఇండియన్ క్రికెట్ లో ఎంఎస్ ధోని ఎందుకు అందరూ కూడా ఇంత గొప్పగా అనుకుంటారు? దట్ ఈస్ ద కల్చర్ హి హస్ ఇన్కల్కేటెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే మన సెల్ఫ్ దాటి ముందుకు ఆలోచన చేయాలి టీం కోసం. ఇప్పుడు మీరు అడిగేది ఏంటంటే మీరు ఇన్ని ఆడారు అది కాదు. మన ఇండియన్ టీం ఇప్పుడు దానికోసం మనం ఆడే ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనం ఏదో కంప్లైంట్ చేసి నాకు ఇది ఇవ్వట్లేదు అది ఇవ్వట్లేదు అని కాదు. మనం రెడీగా ఉన్నామా లేదా, మన వర్క్ మనం చేస్తున్నామా లేదా, వచ్చినప్పుడు మనం ఆడతామా లేదా అనే ఒక ఫోకస్, ఒక మైండ్ సెట్ మనకు ఉండాలి తప్ప మనం వీడు ఆడట్లేదా, వీడు ఆడుతున్నాడు, వీడు ఎందుకు ఆడుతున్నాడు అనే అది చాలా మందికి ఉంటుంది క్రికెటర్స్ కి, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. కాకపోతే అది కరెక్ట్ కాదు. యు ఆర్ వెరీ 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 ఫార్చునేట్ అసలు మీకు ఆడటానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ముందు నేను ఎంతో మంచి పెద్ద పెద్ద క్రికెటర్లను చూశాను. రంజీ ట్రోఫీలో 300 వికెట్లు, 500 వికెట్లు, రకరకాలు. అంటే బ్యాటింగ్ లో 10,000 రన్లు. అంటే ఒక్కసారి కూడా టీం జెర్సీ వేసుకునే ఒక అవకాశం దొరకలేదు, ఎవరికి టీం దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం దొరకలేదు. అలాంటిది మనకు అవకాశం దొరికినప్పుడు వీ హావ్ టు బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్. ఎందుకంటే 140 crore పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీలో 15 మంది క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అంటే టీమ్ కి. సో దాంట్లో మీరు ఉన్నారు అంటే ఉన్నారంటే ఏదో మంచి చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు పూర్వజనంలో ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి అవకాశం వచ్చింది. కాకపోతే మనం ఆడింది తక్కువ, వాటర్ అందించింది ఎక్కువ. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇండియన్ క్రికెట్ ఇస్. ఒక నాయిస్ బెటర్ కదా, ఏదో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ లేకపోతే అందుకే మిగతా ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తారు, పట్టించుకోరు. రైట్. అండ్ మీరు ఏదో ఇంటర్వ్యూలో ఏదో ఇంట్రాక్షన్లో యువర్ మెన్షనింగ్ ఒక 150-120 మ్యాచ్ల వరకు జస్ట్ తిరిగి వచ్చా కానీ ఆడలేదు మరి. సారీ. అదే అంటే ఇప్పుడు అంటే మన టీంతో ఆల్మోస్ట్ 7 ఏళ్ళు మనం టీంతో ఉన్నాము. కాకపోతే మనం ఆడింది తక్కువ, వాటర్ అందించింది ఎక్కువ. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇండియన్ క్రికెట్ ఇస్. మనం మన రోల్ కరెక్ట్ గా ప్లే చేయాలి. మనకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనం ఆడాలి. అట్లా అని చెప్పి మనం ఈ రోజు వరకు మన చిన్నప్పటి నుంచి అండర్ 13 స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి రంజీ ట్రోఫీ కానీ, స్టేట్ క్రికెట్ కానీ, ఐపీఎల్ కానీ ఎవరి దగ్గర చేయి చాపింది లేదు, ఎవరిని అడిగింది లేదు అని ఆడిపోయండి అని. ఎప్పుడు అడిగింది లేదు ఈ నెంబర్ ఆడతా అని. అదంటే అది మన వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఇంటాక్ట్ ఉండాలి. అదే అప్పన్ హిందీలో చెప్పాలి, అప్పని చెప్పి సోతే సుకుంచే సోనా అంటే మన అర్థమైంది. మన అర్థంలో మనం తీసుకున్నప్పుడు అరే నా వాల్యూస్ అయితే నేను ఎప్పుడు దిగజార్చుకోలేదు. మనం మన సత్తాతో ఆడినాము, మన దమ్ముతో ఆడాం. వేరే వాడు ఇవ్వడనుకుంటే ఏంది, ఇంత ఆడాల్సింది, వీడికి చేసి ఉంటే ఆడేవాడు, వీడికి బల్పు అంటే అవును నాకు బల్పే, నా వాల్యూస్ పట్ల నాకు బల్పు, నేను అట్లానే ఉంటా, నా విలువలు ఎప్పుడు పోగొట్టుకోవాలి. అయితే ఎవరికి ప్రాబ్లం అయితే ఏంటి, జీవితం నాది కదా, కష్టపడింది నేను, మా ఫ్యామిలీ, సాక్రిఫైస్ చేసింది నేను, మా ఫ్యామిలీ. మాకు మా గోల్ ఇండియాకి ఆడాలి. ఇప్పుడు ఎవడు 100 మంది వద్దనుకున్నా ఆడాం కదా. మరి ఎన్నిసార్లు బండాలు వేసామా, మరి అది మా విలువలు, మా ఏదైనా మా కష్టం మేము పడతాం, గివప్ చేయము. ఇప్పుడు పడేసే వాళ్ళు 100 మంది ఉంటారు, లేపే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు. లేపే వాళ్ళని దగ్గర పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఎంత 2-3-4 తగులుతారు జీవితం, దానికంటే ఎక్కువ ఉండరు. సో వాళ్ళు ఎంతవరకు వాళ్ళు చెప్పింది వినాలి, వాళ్ళు కరెక్ట్ అనాలిసిస్ ఇస్తాం మనకి, నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తున్నావా లేదా. సో అది విన్నప్పుడు మన ఇన్నర్ వాయిస్ మనకు ఉంటుంది. ఒకసారి దిగజారటం మొదలుపెడితే మనిషి దానికి ఒక అంతు లేదు. ఆ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లోనే ఎప్పుడు కూడా ఆ విలువలు అనేది అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మనం దానికి గర్వంగా ఉంటాం. ఇప్పుడు చాలా మంది మీకు తెలియదు ఏముంది, ఇది చేస్తుంటే ఇది ఆడేవాడు, ఇది ఆడేవాడు, ఇంత టాలెంట్, అరే వాడు నువ్వే కూడా నాకు చెప్పడానికి ఎంత ఆడాను ఎంత ఆడదు. మరి మనం ఎవరికి ఇనమట్లా, ఎవరికి భయపడము. అంటే నాకు జనరల్గా ఐఎమ్ నాట్ అ వెరీ క్రికెట్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ ఇంత ఎక్కువ డీప్ ఎప్పుడు అనలైజ్ చేయలేదు. బట్ అలాంటి మీరు మీ వీడియో చూసినప్పుడు తెలిసింది నాకు, అంటే 150-160 మ్యాచెస్ వరకు మీరు తిరిగారు, వాటర్ అందించారు, వాట్ ఎవర్ యు డు దేర్ వితౌట్ ప్లేయింగ్. వాటర్ అందిస్తాం కదా, బాల్ కూడా వేస్తాం. అంటే ఇట్ ఈస్ టీమ్, ఇట్ ఈస్ అ టీమ్. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోల్ ఉంటుంది. మీకు ఆ పొజిషన్ లో 150 మ్యాచ్లు అంటే 150 రోజులు కాదు, పెరుగుతూనే ఉంటుంది అన్ని సంవత్సరాలు. లైక్ వాట్ విల్ బి రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అనేది నాకు అసలు మైండ్ సింపుల్. మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది, దేశం కోసం మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. సో మనము మన ఏమంటాము, మన ప్రయత్నం అంటే ఏంటి, తయారీ, మన ప్రిపరేషన్ అది చేసుకుంటూ ఉండాలి, రెడీగా ఉండాలి. మనం రెడీగా ఉంటాం. అవకాశం రాలేదు అంటే దాని గురించి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు.
మనం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయడానికి ఉన్నాము. రైట్. సి దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు థింక్. ఇప్పుడు ఇండియన్ క్రికెట్లో MS ధోనిని ఎందుకు అందరూ కూడా ఇంత గొప్పగా అనుకుంటారు? దట్ ఈస్ ద కల్చర్ హి హస్ ఇన్కల్కేటెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే మన సెల్ఫ్ దాటి ముందుకు ఆలోచన చేయాలి టీం కోసం. రైట్. ఇప్పుడు మీరు అడిగేది ఏంటంటే మీరు ఇన్ని ఆడారు, అది కాదు మన ఇండియన్ టీం. ఇప్పుడు దానికోసం మనం ఆడే ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనం ఏదో కంప్లైంట్ చేసి నాకు ఇది ఇవ్వట్లేదు అది ఇవ్వట్లేదు అని కాదు. మనం రెడీగా ఉన్నామా లేదా, మన వర్క్ మనం చేస్తున్నామా లేదా, వచ్చినప్పుడు మనం ఆడతామా లేదా అనే ఒక ఫోకస్, ఒక మైండ్ సెట్ మనకు ఉండాలి తప్ప మనం వీడు ఆడట్లేదా వీడు ఉన్నప్పుడు మనం ఏదో కంప్లైంట్ చేసి నాకు ఇది ఇవ్వట్లేదు అది ఇవ్వట్లేదు అని కాదు. మనం రెడీగా ఉన్నామా లేదా, మన వర్క్ మనం చేస్తున్నామా లేదా, వచ్చినప్పుడు మనం ఆడతామా లేదా అనే ఒక ఫోకస్, ఒక మైండ్ సెట్ మనకు ఉండాలి తప్ప మనం వీడు ఆడట్లేదా వీడు ఆడుతున్నాడు వీడు ఎందుకు ఆడుతున్నాడు అనే అది చాలా మందికి ఉంటుంది క్రికెటర్స్, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. కాకపోతే అది కరెక్ట్ కాదు. యు ఆర్ వెరీ 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 ఫార్చునేట్ అసలు మీకు ఆడటానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ముందు నేను ఎంతో మంచి పెద్ద పెద్ద క్రికెటర్లను చూశాను. రంజీ ట్రోఫీలో 300 వికెట్లు 500 వికెట్లు రకరకాలు, అంటే బ్యాటింగ్లో 10,000 రన్లు, అంటే ఒక్కసారి కూడా టీం జెర్సీ వేసుకునే ఒక అవకాశం దొరకలేదు, ఎవరికి టీం దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం దొరకలేదు. అలాంటిది మనకు అవకాశం దొరికినప్పుడు వీ హావ్ టు బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్. ఎందుకంటే 140 crore పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీలో 15 మంది క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అంటే టీంకి. సో దాంట్లో మీరు ఉన్నారు అంటే ఉన్నారంటే ఏదో మంచి చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు పూర్వజనంలో ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి అవకాశం వచ్చింది మనకి. సో మనం ఎప్పుడు 40 रन चाहिए होते हैं और शिवम दुबे पहली बॉल में जब 6 मारते हैं प्रवीण तांबे की, तो ऐसा लगता है कि ये स्कोर आसानी से चेस कर देंगे। पर दिक्कत तो तब होती है जब अगली बॉल में एक और छक्का मार देते हैं और इसकी वजह से प्रवीण तांबे के चेहरे पे भी अब टेंशन देख सकते हैं कि वो कितने ज्यादा टेंशन में है। लेकिन उनको क्या पता था, अभी तो ये शुरुआत थी। अब 22 बॉल में 28 रन चाहिए होते हैं तो शिवम दुबे एक और छक्का मार देते हैं और अब 21 बॉल में 22 रन चाहिए होते हैं और अब शिवम दुबे इस ओवर का चौका छक्का मार देते हैं। अब प्रवीण तांबे जो कि एक बॉलर हैं, इनको श्रेयस अय्यर से बात करनी पड़ती है कि अगली 2 बॉल ये कैसे डालें कि शिवम दुबे आउट हो जाए। हालांकि 5वीं बॉल में एक भी बाउंड्री नहीं आती है क्योंकि ये बॉल शिवम से मिस हो जाती है, लेकिन फिर भी इसमें 2 रन आ जाते हैं। शिवम दुबे काफी नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें 6 छक्के मारने होते हैं। अब शिवम दुबे लास्ट बॉल में एक और छक्का मार के टोटल इस ओवर में 32 रन बना देते हैं। 24 बॉल में 40 रन चाहिए होते हैं और शिवम दुबे पहली बॉल में जब 6 मारते हैं प्रवीण तांबे की, तो ऐसा लगता है ఎప్పుడైతే ఓవర్లీ మార్కెటెడ్ టూల్ అనమాట. ఇన్ఫాక్ట్ నా పేషెంట్స్ నా దగ్గర ఓన్లీ వచ్చి నాకు బయోటిన్ గమ్మీస్ ఇవ్వండి లేదా నాకు బయోటిన్ సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వండి. పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వీ యాజ్ ఇండియన్స్ మనకి బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ చాలా రేర్. అన్లెస్ అంటిల్ మనం ఇంకా మన డైట్ త్రూ కానీ ఇంకేది త్రూ రావట్లేదు మీ
టెల్ మీ దిస్, నా దగ్గర 2 సన్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే ఇది ఒక 2,000 రూపాయల సన్ స్క్రీన్, ఓకే ఇది ఇది ఒక 200 రూపాయల సన్ స్క్రీన్. రైట్ వెనక చూస్తే రెండు ఒకటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. రైట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే జస్ట్ ఎంత ఒక స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళు దందా నడిపిస్తున్నారు. నడిపించడానికి ఇది ఒక ఫ్యాన్సీ ప్యాకేజింగ్. బికాస్ ఇఫ్ యు జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్, ఇట్ లుక్స్ సో ప్రీమియం. అండ్ వెయిట్ కూడా లుక్స్ సో, సిలిండర్ వచ్చి ఒక లుక్స్ సో ప్రీమియం. ఇది చూస్తే డబ్బా, రైట్, జస్ట్ ఫ్యాన్సీ చేయడానికి అనిపిస్తుంది. am I wrong? Right. So yeah. So first, let's talk about this. It is a 50 plus SPF. It is a PA triple plus. Whereas this sunscreen is a 30 plus SPF and it is 2 PA plus. Right? Ante the level of UVB protection from this is a little bit lower compared to this because this is 50 SPF. This is 30 SPF. SPF ante enti ante sun protection factor antamu. Idi mana UVB nunchi వచ్చే రేడియేషన్ ని తగ్గిస్తుంది అన్నమాట. See, major difference ఏం ఉండదు 30-50 SPF లో. మేబీ ఒక 1-2% వేరి ఉంటుంది because ఏ సన్ స్క్రీన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇప్పటివరకు SPF 100 అన్నా సరే 100% ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వదు. It is 97 or 98% ప్రొటెక్షన్. అంత మార్జిన్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్, ద ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసుకుంటే దీంట్లో ఇట్ హ్యాస్ నాన్ కొమిడోజెనిక్ ఇంగ్రీడియంట్. కొమిడోజెనిక్ అంటే కొంచెం యాక్ని ఫామ్ అయ్యే ఇంగ్రీడియంట్స్, కొంచెం అక్లూజివ్ ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్. వెరస్ దిస్ డజంట్ హ్యావ్ ఇట్. ఇట్ హ్యాస్ నాన్ కొమిడోజెనిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ దిస్ హ్యాస్ అ ఫ్రేగ్రెన్స్. ఫ్రేగ్రెన్స్ అవసరం లేదు మన స్కిన్ కి. ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రేగ్రెన్స్ కొందరికి ఏంటంటే ఇరిటేట్ కూడా అవుతుంది. ఇఫ్ దే హ్యావ్ సమ్ డ్రై స్కిన్ టైప్, సమ్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ టైప్, అది ఇరిటేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. దిస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కొమిడోజెనిక్ గానీ ఎనీ ఐమ్ నాట్ మార్కెటింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్, బట్ ఐమ్ జస్ట్ కంపేరింగ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇన్ దిస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇన్ దిస్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ దీంట్లో నియాసినమైడ్ అని అంతా ఉంది, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్, ఐమ్ టోటలీ అగేన్స్ట్ ఇట్, బట్ సన్ స్క్రీన్ దానికి అవసరం లేదు నియాసినమైడ్ అనే ఇంగ్రీడియంట్. మాస్ మార్కెటెడ్ ప్రొడక్ట్ ఇది కాబట్టి అన్ని కలిపేసి ఆల్ మిక్స్ రైట్. అండ్ దేర్ సో మెనీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ దిస్ హ్యాస్ బోత్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ఫిల్టర్స్. సన్ స్క్రీన్ లో 2 ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఫిజికల్ ఫిల్టర్, ఒకటి కెమికల్ ఫిల్టర్. ఏదైనా ఒకటి ఉంటే చాలు, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ 2 ఫిల్టర్స్ ఇన్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ అ కెమికల్ ఫిల్టర్ విచ్ టేక్స్ కేర్, గివ్స్ సన్ ప్రొటెక్షన్, అంతవరకు. ఇంకా అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ అడిషనల్ ప్రిజర్వేటివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ ఏమీ లేవు. ఎస్, కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ కోసం, కొంచెం ప్యాకేజింగ్ కోసం ప్రైస్ అనేది పెంచే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మ్యాటర్ అవుతాయి. దట్స్ ద రీజన్ ఫ్యూ సన్ స్క్రీన్స్ ఆర్ ఆన్ ద కాస్ట్లియర్ సైడ్ బికాస్ దే హ్యావ్ బెటర్ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఓకే, సో బెటర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అవడం వల్ల ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి? Better protection from the UVA and UVB rays. And in fact, I'm not trying to compare here. This has only PA++. మనకి in fact SPF తో పని లేదు ఇక్కడ, మనకు ఓన్లీ PA తో పని ఉంటుంది అనమాట. PA అంటే ఏంటి? PA is the protection factor against UVA rays. సో UVA UVB రెండు సన్ నుంచి వస్తాయి. UVA ఏం చేస్తారు, UVB ఏం సో చేస్తారు? UVA కి మోస్ట్ ఆఫ్ టానింగ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అనమాట, అంటే టాన్ చేసే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది UVA కి. UVB కి క్యాన్సరస్ చేసే పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో మనము వి యాజ్ ఇండియన్స్ మనం కన్సర్న్ అవ్వాల్సింది ఓన్లీ టానింగ్ పొటెన్షియల్ గురించి. సో అందుకనే PA ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఎంత ప్లస్ ఉంటే అంత బెటర్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2+, 3+ ఉన్నప్పుడు 2+ ఇస్ అండర్ ప్రొటెక్టెడ్ సన్ స్క్రీన్, 3+, 4+ ఇస్ వెరీ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ సన్ స్క్రీన్ అనమాట. సో ఇండియన్స్ కి SPF కంటా PA అనేది మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ రైట్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు. రైట్. సో సన్ స్క్రీన్ యూస్ చేసుకున్నప్పుడు SPF 50 even if you're 40 choosing SPF 30, SPF 50 matter అవ్వదు, ప్రాబ్లం లేదు. You can still work with SPF 30 with good amount of protection, but PA+ అనేది most important. 4+ is the better form. Right. This is good. Yeah. This is good. Right. This is great. You're doing great. Yeah. So స్కిన్ నుంచి కొంచెం పైకి వెళ్తే మన హెయిర్. Right. ఇప్పుడు మార్కెట్ లో కొత్తగా వచ్చింది హెయిర్ గమీస్. Right. హెయిర్ గమీస్ ఏదో చిన్న పెపర్మెంట్ వేసుకున్నట్టు టప్ప జుట్టు కొంచెం లాస్ అవుతుంది, లేకపోతే జుట్టు కొంచెం థిన్నింగ్ వస్తుంది అంటే పాపం ప్యూర్ భయంతో హెయిర్ గమీస్ అన్నది పెపర్మెంట్ లో వేసుకున్నాం. ఈ హెయిర్ గమీస్ ఏంటి అసలు? Right. ఎందుకు వచ్చింది మార్కెట్ లో? ఇస్ ఇట్ గుడ్ థింగ్, ఇస్ ఇట్ బ్యాడ్ థింగ్? రైట్. సో ఫస్ట్ థింగ్, హెయిర్ గమీస్ ఆర్ బ్యాడ్. సప్లిమెంట్స్ బ్యాడ్ అని నేను చెప్పను. హెయిర్ గమీస్ ఆ ఫార్ములేషన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో గమీస్ లో, దోస్ ఆర్ బ్యాడ్. రైట్. టు టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ థింగ్, బయోటిన్ గమీస్ ఓవర్లీ మార్కెటెడ్ టూల్ అనమాట. ఇన్ఫాక్ట్ నా పేషెంట్స్ నా దగ్గర ఓన్లీ వచ్చి నాకు బయోటిన్ గమీస్ ఇవ్వండి, లేదా నాకు బయోటిన్ సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వండి. పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్, వీ యాజ్ ఇండియన్స్ మనకి బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ చాలా రేర్. అన్లెస్ అంటిల్ మనం ఇంకా మన డైట్ త్రూ కానీ ఇంకేది త్రూ రావట్లేదు, మీ మెటబాలిజం కానీ ఏది మంచి లేదు అంటే, దెన్ యూల్ ఎండ్ అప్ హ్యావింగ్ బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ. అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ రేర్. సో ఒక డెఫిషియన్సీ లేనప్పుడు అసలు
తీసుకోవడం ఎందుకు ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్? వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు రిప్లేస్ విత్ బయోటిన్? సెకండ్ థింగ్, దీంట్లో షుగర్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్, బట్ PA+ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 4+ is the better form. Right. This is good. Yeah. This is good. Right. అనేది SPF 30, SPF 50 మ్యాటర్ అవ్వదు, ప్రాబ్లం లేదు. యూ కెన్ స్టిల్ వర్క్ విత్ SPF 30 విత్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్, బట్ PA+ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 4+ is the better form. Right. This is సన్ స్క్రీన్ ట్యానింగ్ పొటెన్షియల్ గురించి. సో అందుకనే PA ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఎంత ప్లస్ వి యాజ్ ఇండియన్స్ మనం కన్సర్న్ అవ్వాల్సింది ఓన్లీ ట్యానింగ్ పొటెన్షియల్ గురించి. సో అందుకనే PA ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఎంత ప్లస్ ఉంటే అంత బెటర్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2+, 3+ ఉన్నప్పుడు 2+ is అండర్ ప్రొటెక్టెడ్ సన్ స్క్రీన్, 3+, 4+ is a very broad spectrum సన్ స్క్రీన్ అనమాట. సో ఇండియన్స్ కి SPF కంటా PA అనేది మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. రైట్. చూస్ చేసుకుంటున్నారు. రైట్. సో సన్ స్క్రీన్ యూస్ చేసుకున్నప్పుడు SPF 50 ఈవెన్ to ఇఫ్ 40 యూర్ చూసింగ్ SPF 30, SPF 50 మ్యాటర్ అవ్వదు, ప్రాబ్లం లేదు. యూ కెన్ స్టిల్ వర్క్ విత్ SPF 30 విత్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్, బట్ PA+ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 4+ is the better form. Right. This is good. Yeah. This is good. Right. This is great. You're doing great. Yeah. Yeah, super. From the UVA and UVB rays, and in fact I'm not trying to compare here, this has only PA++. మనకి in fact SPF తో పని లేదు ఇక్కడ, మనకు ఓన్లీ PA తో పని ఉంటుంది అనమాట. PA అంటే ఏంటి? PA is the protection factor against UVA rays. Okay. So UV UVA, UVB రెండు సన్ నుంచి వస్తాయి. UVA ఏం చేస్తారు, UVB సో UVA కి మోస్ట్ ఆఫ్ టానింగ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అనమాట, అంటే ట్యాన్ చేసే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది UVA కి. UVB కి క్యాన్సరస్ చేసే పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో మనము వి యాజ్ ఇండియన్స్ మనం కన్సర్న్ అవ్వాల్సింది ఓన్లీ టానింగ్ పొటెన్షియల్ గురించి. సో అందుకనే PA ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఎంత ప్లస్ ఉంటే అంత బెటర్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2+, 3+ ఉన్నప్పుడు 2+ is అండర్ ప్రొటెక్టెడ్ సన్ స్క్రీన్, 3+, 4+ is a very broad spectrum సన్ స్క్రీన్ అనమాట. సో ఇండియన్స్ కి SPF కంటా PA అనేది మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. రైట్. చూస్ చేసుకుంటున్నారు. రైట్. సో హెయిర్ ఫాల్ ఫిక్స్ చేయాలి అంటే మార్కెట్ లో ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయి? సో ఫస్ట్ హెయిర్ ఫాల్, ఇన్ఫాక్ట్ మీరు చెప్పింది నిజం, మెయిల్స్ అనేవాళ్ళు చాలా కన్సర్న్ అబౌట్ హెయిర్ ఫాల్. స్కిన్ గురించి కూడా అంత పట్టించుకోరు, బట్ జుట్టు 1-2 పడుతున్నాయి అనగానే స్కిన్ నుంచి కొంచెం పైకి వెళ్తే మన హెయిర్. రైట్. ఇప్పుడు మార్కెట్ లో కొత్తగా వచ్చింది హెయిర్ గమీస్. రైట్. హెయిర్ గమీస్ ఏదో చిన్న పెపర్మెంట్ వేసుకున్నట్టు టప్ప జుట్టు కొంచెం లాస్ అవుతుంది, లేకపోతే జుట్టు కొంచెం థిన్నింగ్ వస్తుంది అంటే పాపం ప్యూర్ భయంతో హెయిర్ గమీస్ అన్నది పెపర్మెంట్ లో వేసుకున్నాం. ఈ హెయిర్ గమీస్ ఏంటి అసలు, రైట్, ఎందుకు వచ్చినాయి మార్కెట్ లో? ఇస్ ఇట్ గుడ్ థింగ్, ఇస్ ఇట్ బ్యాడ్ థింగ్? రైట్. సో
ఫస్ట్ థింగ్ హెయిర్ గమ్మీస్ ఆర్ బ్యాడ్, సప్లిమెంట్స్ బ్యాడ్ అని నేను చెప్పను. హెయిర్ గమ్మీస్ ఆ ఫార్ములేషన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో గమ్మీస్ లో దోస్ ఆర్ బ్యాడ్, రైట్. టు టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ థింగ్ బయోటిన్ గమ్మీస్, ఓవర్లీ మార్కెటెడ్ టూల్ అనమాట. ఇన్ఫాక్ట్ నా పేషెంట్స్ నా దగ్గర ఓన్లీ వచ్చి నాకు బయోటిన్ గమ్మీస్ ఇవ్వండి లేదా నాకు బయోటిన్ సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వండి. పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వీ యాజ్ ఇండియన్స్ మనకి బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ చాలా రేర్. అన్లెస్ అంటిల్ మనం ఇంకా మన డైట్ త్రూ కానీ ఇంకేది త్రూ రావట్లేదు, మీ మెటబాలిజం కానీ ఏది మంచి లేదు అంటే దెన్ యూల్ ఎండ్ అప్ హ్యావింగ్ బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ, అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ రేర్. సో ఒక డెఫిషియన్సీ లేనప్పుడు అసలు తీసుకోవడం ఎందుకు ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్? వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు రిప్లేస్ విత్ బయోటిన్? సెకండ్ థింగ్, దీంట్లో షుగర్ లెవెల్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్. దట్ షుగర్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్. ఇన్ఫాక్ట్ మన బాడీకి అసలు షుగరే అవసరం లేదు. ద రికమెండెడ్ డైలీ ఇంటేక్ ఇస్ 0 ఫర్ ద బాడీ, రైట్. వీ జనరలీ టేక్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎండార్ఫిన్ ఇట్ రిలీజెస్, కానీ వీ డోంట్ నీడ్ షుగర్. సో బయోటిన్ గమ్మీస్ లో కానీ ఎనీ గమ్మీస్, ఎనీ సప్లిమెంటల్ గమ్మీస్ లో దేర్ ఇస్ షుగర్ ఫార్ములేషన్, రైట్. ఇన్ఫాక్ట్ గమ్మీస్ బదులు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్లేస్ ఏదైనా డెఫిషియన్సీ ఉంది, మనకి B12 డెఫిషియన్సీ ఉంది, వైటమిన్ D ఉంది అంటే టాబ్లెట్ ఫామ్ లో తీసుకోవడం బెటర్, బికాస్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ద మాలిక్యూల్ ఇస్ మోర్. అంటే B12 అంటే B12 ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో. దీంట్లో ఏంటి గమ్మీస్ లో దాన్ని టేస్ట్ బెటర్ చేయడానికి, దాన్ని కొంచెం బెటర్ చేయడానికి, కన్సిస్టెన్సీ బెటర్ చేయడానికి అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసి బయోటిన్ లెవెల్ కానీ B12 ని తగ్గిస్తారు. సో దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ మార్కెటెడ్. సో టేస్ట్ కోసం తీసుకుంటే దే ఫీల్ ఓకే నేను బెటర్ అవుతున్నాను అని. యాక్చువల్ ట్రూత్ అసలు ఏం బెటర్ అవ్వదు దాంతో. మరి ఈ హెయిర్ ఫాల్ అన్నది బాయ్స్ లో పర్టికులర్, గర్ల్స్ వెళ్దాం మనం, బాయ్స్ నుంచి పర్టికులర్ మాట్లాడుకుంటే హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటంటే అలా మొదలైన సినిమాలో మూవీ చూస్తారా, అలా మొదలైన సినిమాలో నాని కూర్చొని కుదరదు థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసాం అంటే ఏంటి ఇప్పటివరకు సినిమా ఫన్ ఉంది, సడన్ గా వీడికి క్యాన్సర్ గిన్సర్ వచ్చి సడన్ గా నాగార్జున సినిమాలో తెరవద్దు అనుకుంటే సడన్ చూసి చుట్టూ మొత్తం పోతే. దట్ ఈస్ రియాలిటీ ఫర్ లాట్ మోర్ పీపుల్, రైట్. వాళ్ళ ట్రావెల్ అయినా అవనివ్వండి, హెల్మెట్ అయినా అవనివ్వండి, స్ట్రెస్ అయినా అవనివ్వండి, హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఒక లెవెల్ రీచ్ అయిపోతుంది. హెయిర్ ఫాల్ ఫిక్స్ చేయాలి అంటే మార్కెట్ లో ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయి? సో ఫస్ట్ హెయిర్ ఫాల్, ఇన్ఫాక్ట్ మీరు చెప్పింది నిజం. మెయిల్స్ అనేవాళ్ళు చాలా కన్సర్న్ అబౌట్ హెయిర్ ఫాల్. స్కిన్ గురించి కూడా అంత పట్టించుకోరు, బట్ జుట్టు 1-2 పడుతున్నాయి అనగానే ఓకే పెద్ద థింగ్ లా చూస్తారు అనుకుంటారు, పెద్ద థింగ్ లా చూస్తారు. హెయిర్ ఫాల్ ఇస్ మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ టు జెనెటిక్స్, రైట్. అట్లీస్ట్ ఇన్ మెయిల్ ఒక హెయిర్ లైన్ వెనకలకి వెళ్తుంది, కొంచెం బాలింగ్ అవుతుంది, కొంచెం తిండ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఇస్ మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ టు జెనెటిక్స్ ఇస్ వన్ థింగ్. లేదు జనరలైజ్ హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది, షెడ్డింగ్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ కమ్ ఇన్ టు ప్లే. ఒకటేమో మీ డెఫిషియన్సీస్, B12, ఐరన్, థైరాయిడ్ అవన్నీ చూసుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్, రీసెంట్ ఏమైనా ఇల్నెస్ వచ్చిందా, రీసెంట్ ఏమైనా ఫీవర్ వచ్చిందా? బికాస్ ఇన్ జనరల్ ఎవరికైనా ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి ఒక 6 months హెయిర్ ఫాల్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, బికాస్ బాడీ అండర్ a certain level of stress, body undergoes a certain level of inflammation కాబట్టి first thing it will show is on the hair. So ఆ 6 months you can call it as a normal hair fall, అది ఫిక్స్ అయిపోద్ది, దాని గురించి ఎక్కువ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. దీన్ని మనం టీలోజన్ ఎఫ్లూవియం అంటాం. దిస్ ఇస్ నాట్ ఒక మేల్ ప్యాటర్న్ బాల్నెస్ కానీ ఫీమేల్ ప్యాటర్న్ బాల్నెస్ కాదు. It's just like it is body just like a body is trying to accommodate with the changes which has happened recently and దాన్ని ఒక డిఫెన్స్ మోడ్ లో తీసుకొని it is trying to shed it down. దాని గురించి వరి అవసరం లేదు because you are going to get that hair back, right. And మీ డెఫిషియన్సీని రిప్లేస్ చేసుకుంటే 50% of it will be corrected, right. Whereas coming to male pattern baldness, because in fact female కన్నా male pattern baldness is more, most of it is related to genetics. అంటే మీ ఫాదర్ లోనో మీ అంకుల్స్ లోనో లేదా మీ గ్రేట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ లో బాల్డింగ్ ఉంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఆఫ్ లైక్ గోయింగ్ బాల్డ్ విల్ బి మోర్, రైట్. సో దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు, వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్ ఇస్ వన్ గుడ్ మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ ఓవర్లీ క్రిటిసైజ్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇస్ మినాక్సిడిల్. Minoxidil is a very great molecule for male pattern కానీ female pattern baldness. బేసిక్ గా when you're treating hair concerns, పేషెంట్స్ కూడా ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమి ఉండాలి అంటే 3 things. ఫస్ట్ నా హెయిర్ ఫాల్ ఆపాలి, పోయిన హెయిర్ డెన్సిటీని తెచ్చుకోవాలి, ఉన్న హెయిర్ ని కాపాడుకోవాలి, అంతే. ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఉండకూడదు బికాస్ అల్టిమేట్లీ మీ డెఫిషియన్సీస్ వల్లనో లేదా మీ వేరే వాటి వల్లనో రావట్లేదు, ఇది ప్యూర్లీ జెనెటిక్స్ వల్ల వస్తుంది. కాబట్టి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది సెట్ చేసుకుంటే ఆ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు యుల్ బి సాటిస్ఫైడ్. సో మినాక్సిడిల్ లాగా స్టార్ట్ అయ్యాం కాబట్టి ఈ మినాక్సిడిల్ అనేది ఇట్స్ ద అగైన్ మీరు మోస్ట్ పాపులర్లీ మార్కెటెడ్ ప్రొడక్ట్ రైట్ నౌ, రైట్. బట్ you're saying it's a good thing, right. But if you talk about minoxidil అన్నది ఇప్పుడు మీకు సిగరెట్ అనేది చాలా అడిక్టివ్ ఉంటుంది, రైట్. సిగరెట్ లో ఉండేది నికిటిన్ అన్నది ఎలా మనం చాక్లెట్ తింటే ఏదో ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయో మన సిగరెట్ తాగితే కూడా అదే ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. సిమిలర్లీ ఒక్కసారి మనం ఈ మినాక్సిడిల్ తీసుకుంటే కంటిన్యూస్ గా లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోవాలి, రైట్. అండ్ ఇట్స్ వెరీ అడిక్టివ్ అంటారు. ఎంత సో మినాక్సిడిల్ అడిక్టివ్ అని చెప్పడానికన్నా ఇట్ ఇస్ నీడెడ్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ సే. మినాక్సిడిల్ తో ఏంటంటే నేను నా పేషెంట్స్ లో చాలా మందిలో చూస్తుంటాను, దే ఓన్లీ స్టార్ట్ టేకింగ్ మినాక్సిడిల్ ఏ గైడెన్స్ లేకుండా. మినాక్సిడిల్ స్టార్ట్ చేశాను, తీసుకున్నాను, హెయిర్ ఫాల్ అయింది, ఆపేశాను అంటారు. హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది, మీరు మినాక్సిడిల్ తీసుకున్నారు అంటే మీరు మంచిగా రెస్పాండ్ అవుతున్నట్టు. మినాక్సిడిల్ యు ఆర్ ఎ రెస్పాండర్ టు మినాక్సిడిల్. చాలా మందికి ఆ హెయిర్ ఫాల్ అవ్వదు. దట్ ఇండికేట్స్ మినాక్సిడిల్ ఏం చేస్తుందంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ టీలోజన్ ఫేజ్ అని, అనాజన్ ఫేజ్ హెయిర్ సైకిల్ లో ఉంటుంది. టీలోజన్ ఫేజ్ అంటే హెయిర్ పడిపోయే ఫేజ్, అనాజన్ ఫేజ్ అంటే గ్రోయింగ్ ఫేజ్. మినాక్సిడిల్ ఈ టీలోజన్ ఫేజ్ ని కంప్లీట్ చేసేసి అనాజన్ ఫేజ్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది, అంటే లాంగర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అది 1 year ఉంది అనుకోండి, మేబీ 1.5 year 2 years చేస్తున్నాను, ఇట్ విల్ హోల్డ్ ద హెయిర్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, హెయిర్ షెడ్ అవుతుంది అంటే కింద నుంచి ఒక హెయిర్ ఫాలికల్ వస్తున్నట్టు. దట్స్ ద రీజన్ కింద నుంచి ఒక ఫాలికల్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ పుషింగ్ అవుట్ ద హెయిర్ ఫాలికల్, డెడ్ హెయిర్ ఫాలికల్ ని పుష్ చేస్తుంది. దట్ ఇండికేట్స్ మీరు మంచి రెస్పాండ్ అవుతున్నట్టు మినాక్సిడిల్. దట్ ఈస్ ద స్టేజ్. మీరు అక్కడ ఆపేశారు అనుకోండి, ద ఎఫెక్ట్స్ విల్ గో అవే. మీరు అక్కడ కంటిన్యూ చేశారనుకోండి, ఎఫెక్ట్స్ విల్ పర్టైన్. అంటే కరెక్ట్ 2-3 months
వాడతారు, 3 months లో హెయిర్ షెడ్డింగ్ చూస్తారు, అమ్మో ఇది నాకు వర్క్ అవ్వట్లేదు అని ఆపేస్తారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఇట్ గుడ్ టైమ్ మీకు ఆ హెయిర్ డెన్సిటీ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అల్టిమేట్ థింగ్ మినాక్సిల్ తో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సింది హెయిర్ ఫాల్ ఉండదు, లేదా హెయిర్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, అంటే మీ ఉన్న హెయిర్ ని ఉంచుతుంది అక్కడ. సో పీపుల్ ఏంటి ఒక 1 year వాడేసి లేదా 2 years వాడేసి నాకు అసలు ఏం పనిచేయట్లేదు అంటే ఐ ఓన్లీ ఆస్క్ దెమ్ హెయిర్ ఉంటుంది కదా మీకు, పడిపోవట్లేదు కదా, లేదా మీరు 1 year బ్యాక్ ఉన్న హెయిర్ అయితే ఉంటుంది కదా, దట్ ఇస్ వాట్ మినాక్సిల్ ఇస్ డూయింగ్, ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఉన్న హెయిర్ ని ఇంకా పోకుండా చేస్తుంది, బాల్డింగ్ ని ఆ లెవెల్ కి ఆపుతుంది అనమాట. బికాస్ దే ఆర్ 7 stages ఆఫ్ బాల్డింగ్. ఫస్ట్ స్టేజ్ హెయిర్ లైన్ రిసీడ్ అవ్వడం, అలా వెనకలు వెళ్తూ ఎంటైర్ క్రౌన్ పార్ట్ రిసీడ్ అవ్వడం, ఓన్లీ ఈ పార్ట్ రిమైనింగ్ ఉంటుంది అనమాట 7 stage వచ్చే వరకు. అట్లీస్ట్ మినాక్సిల్ మిమ్మల్ని 7 stage వరకు వెళ్లకుండా చేస్తుంది, ఇఫ్ నాట్ ద డెన్సిటీ. సో ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ సేమ్ లైక్ ఒక బీపీ మెడికేషన్ అనుకోండి. మనం బీపీ మెడికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది, రైట్? ఆ పెయిన్ ఏమవుతుంది, బీపీ షూట్ అవుతుంది, యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ షూట్. దిస్ ఇస్ ద సేమ్ వే, మినాక్సిల్ తీసుకున్నంత వరకు మీ హెయిర్ ఇంటాక్ట్ ఉంటుంది. అది ఆపేయంగానే ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మినాక్సిల్ కాదు, మీరు బాల్డ్ అవ్వాలి కాబట్టి, బికాస్ మీ స్ట్రాంగ్ జెనెటిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది అవుతుంది అంతే. మినాక్సిల్ కాకుండా ఇంకా వేరే హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్, మినాక్సిల్ వచ్చేసి ఒక టాపికల్ ఫార్ములేషన్ లో, అట్ ద సేమ్ టైం ఓరల్ మెడికేషన్ కూడా దొరుకుతుంది. ఇంకొక గుడ్ మాలిక్యూల్ ఫర్ హెయిర్ ఫాల్ కానీ మెయిల్ ప్యాటర్న్ కానీ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఫినెస్టరైడ్. ఫినెస్టరైడ్ వల్ల మేజర్ గా డాక్టర్స్ ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే పేషెంట్స్ వల్ల చెప్పాలి. ఫినెస్టరైడ్ అనగానే ఫస్ట్ గూగుల్ చేసేస్తారు, ఆల్రెడీ గూగుల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. చేసేసి అమ్మో లేదు నేను తీసుకోను, నాకు సెక్షువల్ డ్రైవ్ తగ్గిపోద్ది, లిబిడో తగ్గిపోద్ది అంటే సో మమ్మల్ని అది హ్యాండిక్యాప్ చేసేస్తుంది. ఓన్లీ ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ మాలిక్యూల్ తో మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేయాలంటే వీఆర్ ఫీలింగ్ హ్యాండిక్యాప్ బికాస్ యూఆర్ నాట్ గివింగ్ అస్ అ ఛాన్స్ టు ట్రీట్ యూ కంప్లీట్లీ అన్నది. సో ఫినెస్టరైడ్ అనేది ఒక గుడ్ మాలిక్యూల్. ఫినెస్టరైడ్ బ్యాక్ దెన్ ఒక కండిషన్ లో వాడేవాళ్ళు, లైక్ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అయిన కండిషన్ లో వాడేవాళ్ళు. సో అప్పుడు వాడుతున్నప్పుడు దే నోటిస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హెయిర్ గ్రోత్, రైట్? సో దాన్ని డర్మటాలజీ ఫీల్డ్ లో తెచ్చారు విత్ వెరీ లోవర్ డోసేజెస్. అప్పుడు 5 mg వాడేవాళ్ళు, ఇప్పుడు వీ యూజ్ ఓన్లీ 1 mg లేదా దానికన్నా తక్కువ డోసేజెస్ వాడతాం. సో మీకు గూగుల్లో ఏదైతే ఫినెస్టరైడ్ అని కొట్టంగానే చెప్తుందో లైక్ ఇట్ డిక్రీజెస్ ద సెక్షువల్ డ్రైవ్ అని, డిక్రీజెస్ ద లిబిడో అని చెప్తుందో, దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ వెరీ సబ్ ఆప్టిమల్ డోసేజెస్ హియర్. మనం 5 mg వాడట్లేదు టు గెట్ దట్ ఎఫెక్ట్. ఒకవేళ వాడినా సరే ఇట్ ఇస్ ఆల్ సైకలాజికల్. మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి యూల్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ లాస్ ఆఫ్ లిబిడో అండ్ ఆల్. ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్. ఇట్ ఇస్ ప్యూర్లీ అ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ బికాస్ వీ హావ్ పర్సనలీ సీన్ గుడ్ ఎఫెక్ట్స్ విత్ ఇట్ వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్. సో ఐ వాంట్ అంటే గూగుల్ యూ కెన్ ట్రస్ట్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్, కానీ ఏది నమ్మాలి అంటే మీకు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయదు అది 5 mg వల్ల వస్తుందా 1 mg వల్ల వస్తుందా అనేది మెన్షన్ చేయదు. సో మేము అది ఎంత ఎడ్యుకేట్ చేసినా మేము ఏదో ప్రోడక్ట్ ని పుష్ చేయడానికి చేస్తున్నాము లేదా ఇది బ్రాండ్ ని పుష్ చేయడానికి చేస్తున్నాం అనుకుంటారు, కానీ మీకు గుడ్ బెనిఫిట్ రావాలంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ అవర్ బెస్ట్ టు గివ్ యూ దట్ విత్ ఫినెస్టరైడ్ కానీ మినాక్సిల్ కానీ డ్యూటెస్టెరాయిడ్ అంటే మల్టిపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, బట్ వీఆర్ బీయింగ్ హ్యాండిక్యాప్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, బికాస్ గూగుల్ ఇస్ సేయింగ్ సమ్ నాన్సెన్స్ దట్ ఇట్ డిక్రీజెస్. మినాక్సిల్ అయినా సరే మినాక్సిల్ తోని హెయిర్ ఫాల్ అయిపోద్ది ఆపేయంగానే, సో ఇది లైఫ్ లాంగ్ వాడాలంటే నిజమే లైఫ్ లాంగ్ వాడాలి. మీకు గుడ్ హెయిర్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా వాడుతున్నాం, మరి మీకు గుడ్ హెయిర్ కావాలంటే లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిందే. నేను అట్లీస్ట్ చెప్తాను ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. నేను చెప్తాను లైక్ మీకు 40 years వరకు హెయిర్ కావాలా అయితే మినాక్సిల్ వాడండి, టాపికల్ కానీ ఓరల్ ఫార్మ్. ఐ వాంట్ బి బ్రూటలీ ఆనెస్ట్, ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ దెమ్ ఫేక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఇది వాడండి కొన్ని రోజుల తర్వాత బెటర్ అయిపోద్ది అని, బికాస్ దట్ ఇస్ నాట్ ద ట్రూత్. నిజంగానే అది ఆపేసిన తర్వాత యూ విల్ ప్రోగ్రెస్ టు బాల్డింగ్ అగైన్. సో మీకు నచ్చినంత కాలం వాడండి, మీకు హెయిర్ కావాలన్నంత కాలం వాడండి ఇది. అండ్ హెయిర్ కి రిలేటెడ్ మల్టిపుల్ అదర్ ట్రీట్మెంట్స్, చాలా PRPలని, GFCలని, QR678 అంటే మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఆల్సో ఇన్ ద క్లినిక్స్ చెప్పాలంటే నాన్ డర్మటాలజీ క్లినిక్స్ లో దే సే ఒక 10 sessions ఆఫ్ PRP తీసుకోండి, ఇంకేం ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు, మీకు ఫుల్ హెయిర్ గ్రోత్ వచ్చేస్తుంది అని. దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద ట్రూత్ బికాస్ PRP కానీ GFC కానీ సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్స్, ఇవన్నీ మెయిన్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. అంటే మినాక్సిల్ రిప్లేస్ చేసే ట్రీట్మెంట్స్ కాదు, ఇంకా వేరే మెడికేషన్ రిప్లేస్ చేసే ట్రీట్మెంట్ కాదు. ఎస్ దే హెల్ప్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ హెయిర్ డెన్సిటీని ఇవ్వడం, హెయిర్ ఫాల్ ని కంట్రోల్ చేయడం, బట్ ఒక స్టాండ్ అలోన్ ట్రీట్మెంట్ అయితే కాదు. సో డోంట్ ఫాల్ బై ఆల్ దీస్ మార్కెటింగ్ సేల్స్ పిచెస్ వేర్ ఇది యూస్ చేయండి, ఒక 10 sessions తీసుకోండి మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది అని. చాలా మంది ఏమంటారంటే అన్న మినాక్సిల్ అన్ని పక్కన పెట్టి ఇవంతా కాదు, నేను హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకుంటా అంటారు. ఎట్లుంటుంది ఈ కాన్వర్సేషన్ ఎట్లుంటుంది అంటే నేను జిమ్ పోను లైఫ్ సెక్షన్ చేయించుకుంటా అంటారు కదా, అట్లుంటుంది. చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు, నేను ఇంకా చాలా వెక్స్ అయిపోయాను ఇవన్నీ యూస్ చేసేసి, నాకు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేయండి ఇంకా పర్మనెంట్ కదా అని అంటారనమాట. సో పర్మనెంట్ అని చెప్పేదానికన్నా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మనం వెనకల నుంచి తీసి హెయిర్ ఇక్కడ పెడుతున్నాం, మనం దాని తర్వాత మినాక్సిల్ ఇచ్చేది మనం హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన హెయిర్ కి కాదు, ఆల్రెడీ ఉన్న హెయిర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. బికాస్ మనము హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన హెయిర్ కి షూరిటీ ఇవ్వగలుగుతాం అది ఉంటుంది అని, కానీ ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ ఉన్న హెయిర్ గురించి ఎవరిస్తారు? ఇట్ ఇస్ అల్టిమేట్లీ ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ వాడాలి కదా. హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినంత మాత్రాన ఇంకా నేను లైఫ్ కి ఏది వాడను అని ఉండదు. చాలా మంది హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకోవడానికి టర్కీకి వెళ్తారు, రైట్? అండ్ US నుంచి, బికాస్ మేము మార్కెటింగ్ చేస్తుంటారు కదా, వి వర్క్ విత్ కొన్ని ఏజెన్సీస్, కొన్ని యాజ్ ఎన్ ఏజెన్సీ వి వర్క్ విత్ లాట్ ఆఫ్ క్లయింట్స్. US లో UK లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంది టర్కీలోకి షిఫ్ట్ అవుతారు, అండ్ ఆ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ని మెడికల్ టూరిజం అంటారు. రైట్, అవును. మన ఇండియా అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏ క్లినిక్ కి వెళ్ళినా కూడా రెగ్యులర్ గా దే హావ్ ది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్. మన దగ్గర ఎందుకు మెడికల్ టూరిజం ఎందుకు బూమ్ అవ్వట్లేదు? See, ultimately, hair transplant is a clinical procedure. A cosmetic procedure కాదు ఇది. అంటే it involves certain amount of blood in it. It involves certain amount of medical ingredient. అంటే ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాము, అది కంట్రోల్ వేయలేదు. ఒక 8 hours ప్రొసీజర్ ఇది. మెడికల్ టూరిజం తోని లైక్ వాడికి అకామిడేషన్ ఇచ్చి ఇంకేదన్నా ట్రిప్ ఇచ్చి టూరిజం ఇచ్చి వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు డూ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ అంటే ఏస్థెటిక్ థింగ్ విచ్ యూ ఆర్ గెటింగ్. కరెక్ట్, ఏస్థెటిక్స్ కోసం కొంచెం హెయిర్ బిల్డ్ చేసుకోవడం కోసం చేస్తున్నారు, బట్ ప్రొసీజర్ ఇస్ నాట్ ఏస్థెటిక్ ఎట్ ఆల్. ప్రొసీజర్
is clinical ante there's a lot of science which goes behind it. So yes, it is a 1-day procedure, yes it is an 8-hour procedure. And medical tourism akkada enduku anta popular aindi anante, first thing, it is not done by doctors. Medical ఏదో టెక్నీషియన్స్ ని తెస్తారు, చేస్తారు. ఇన్ఫాక్ట్ నేను చూస్తాను 2-3 పేషెంట్స్ నా దగ్గరకు వచ్చి టర్కీలో ఆల్రెడీ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకున్నారంటే, మీకు అక్కడ డాక్టర్ గుర్తున్నారా అంటే తెలియదు, అక్కడ ఎవరితో మాట్లాడారు గుర్తున్నారా అంటే తెలియదు, ఫాలో అప్ ఏమైనా ఉందా అంటే తెలియదు. దే డోంట్ ఈవెన్ నో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరి దగ్గర చేయించుకుంటున్నారు, ఎంత గ్రాఫ్స్ పెట్టారు అని కూడా తెలియదు. ఒక జస్ట్ మార్కెటింగ్ టూల్ మీకు ఒక 4000 గ్రాఫ్స్ పెడుతున్నారంటే నేను చెప్తాను, మీ హెయిర్ అంత అవ్వదండి, 4000 గ్రాఫ్స్ పెట్టే ఛాన్సే లేదు మీకు, బికాస్ డోనర్ ఏరియా తక్కువ ఉంది అని. లైక్ వాళ్ళు చెప్పారు ఇంత పెట్టాము అని. థింగ్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నో ఫాలో అప్ దేర్. అండ్ టర్కీలో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసే డాక్టర్స్ ని ఫింగర్స్ మీద కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు టర్కీకి వెళ్తున్నారు, డాక్టర్ దగ్గర చేసుకుంటున్నారు అంటే నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ దేర్, మీకు ఏదో టూరిజం ఇస్తున్నారు కదా, ఓకే ఇట్ ఇస్ అ లగ్జరీ ట్రిప్ అని వెళ్తే మాత్రము ఇట్ ఇస్ డన్ బై టెక్నీషియన్స్. మీరు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ టర్కీలో చేసుకున్న వాళ్ళని చూస్తే ఇట్ గివ్స్ అ డాల్ లుక్, అంటే ఒక ఫేక్ లుక్ ఇస్తుంది అనమాట. హెయిర్ లైన్ మార్జిన్ సరిగ్గా క్రియేట్ చేయరు, ద అమౌంట్ ఆఫ్ డెన్సిటీ దే పుట్ ఆల్సో ఒక స్కాటర్డ్ డెన్సిటీ లాగా పెడుతుంటారు. సో ఐ పర్సనలీ వుడెంట్ సజెస్ట్. అండ్ మెడికల్ టూరిజం ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అయింది అని అంటే, ఇట్ ఇస్ ఆల్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. అరే నేను వెళ్ళి చేయించుకున్నాను రా, ఇక్కడ మంచి అకామిడేషన్ ఉంది, మంచి ట్రావెల్ ఉంది, హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా చేసేస్తున్నారు, సో యూ ఆల్సో గో దేర్. వచ్చినాక ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్. బికాస్ ఇప్పుడు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకునేది ఒక ఎత్తు అయితే, మీరు రిజల్ట్ చూసేది 6-9 మంత్స్ తర్వాత. ఓకే, నో వన్ విల్ సీ ద రిజల్ట్ ఇమీడియట్లీ ఇస్ వన్ థింగ్. సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ దట్ ఒక హైప్డ్ అప్ మార్కెట్ అనుకోవచ్చు అంతే. నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, డూ యూ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ us? ఎందుకంటే ఇక్కడ మన దగ్గర స్ట్రాంగ్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు, స్ట్రాంగ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, రైట్? అండ్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు, వి హావ్ ఈక్వల్లీ గుడ్ ఫెసిలిటీస్. ఇండియాలో కూడా అగైన్ దే వాంట్, ఐ వాంట్ మై పేషెంట్స్ ఒక్కటి నేను వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, వన్ థింగ్, గో ఆస్క్ యువర్ డాక్టర్, మీరు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నారా, ఇంకెవరైనా చేస్తున్నారా, మీరు సర్జరీలో నాతో పాటు మొత్తం ఉంటారా, ఫాలో అప్ లో నాతో పాటు మొత్తం ఉంటారా, నా ఎంటైర్ 6 to 9 month జర్నీలో ఉంటారా. ఆస్క్ దీస్ క్వశ్చన్స్ టు యువర్ డాక్టర్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ టు ఆన్సర్ దిస్ ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. లేదు వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్. దట్ ఈస్ వేర్ మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి, లేదు ఇది రైట్ కాదు నాకు అని, మీకు ఎంత టెంప్టింగ్ గా ఉన్నా సరే. मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं. इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ AI और चैट जीपीटी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మాట్లాడుకుంటే, హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఒక హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, రైట్? రైట్ గా చేసామా, రాంగ్ చేసామా, టర్కీలో చేసామా, ఇండియాలో చేసామా, అగైన్ సెకండరీ. హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకోవడానికి బేసిక్ ప్రీ రిక్వెజిట్స్ ఏంటి? ఏ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు, ఏ ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళు చేసుకోకూడదు? సో పీపుల్ హూ హ్యావ్ జనరలైజ్ షెడ్డింగ్, నార్మల్ ఏం ప్యాటర్న్ బాల్నెస్ లేని వాళ్ళకి అవసరం లేదు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. యూ కెన్ స్టిల్ మేనేజ్ ఇట్ విత్ ద సొల్యూషన్స్ అండ్ ఆల్. పీపుల్ ఎవరికైతే హెయిర్ లైన్ రిసీడ్ అవుతుంది, అంటే మేల్స్ లో చూసుకుంటే హెయిర్ లైన్ ఇక్కడ నుంచి వెనకకి వెళ్తుంటుంది అనమాట, స్లోగా వెనకకి వెళ్ళి ఒక వీ షేప్ ఫామ్ అయ్యి, ఇక్కడ కూడా మధ్యలో క్రౌన్ పార్ట్ లో హెయిర్ వెళ్ళిపోయి ఇదంతా మర్జ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఓన్లీ ఈ పార్ట్ హెయిర్ ఉంటుంది, ఈ పార్ట్ ఉండదు. దోస్ అంటే ఆ స్టేజ్ వరకు వెళ్తేనే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కాదు. ఈ సైన్స్ నోటీస్ చేసిన వాళ్ళకి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇస్ అ గుడ్ ఆప్షన్. ఫీమేల్స్ లో వచ్చేసరికి, ఫీమేల్స్ హెయిర్ లైన్ లూజ్ అవ్వరు జనరల్ గా, ఫీమేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్ లో సెంట్రల్ పార్ట్ లో లూజ్ అవుతుంటారు, సెంట్రల్ ఏరియాలో థిన్నింగ్ అవుతుంది. ఇన్ఫాక్ట్ దీన్ని మొత్తం టర్మ్ ని ఆండ్రోజెనిక్ అలోపేషియా అంటాము. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ప్యాటర్న్ బాల్నెస్ రెండు వస్తాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ హెయిర్ షెడ్డింగ్ లేదా హెయిర్ లాస్ కాదు, ఇది హెయిర్ థిన్నింగ్, రైట్? అంటే స్లోగా థిన్ అవుకుంటూ పోతుంటుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ ద ఐడియల్ క్యాండిడేట్స్ హూ కెన్ గెట్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ డన్. అండ్ అది కూడా ద ఎర్లియర్ ద బెటర్. ఇప్పుడు సపోజ్ గ్రేడ్ 1 గ్రేడ్ 2 లో ఉన్నారనుకోండి, యూ ప్రాబబ్లీ మైట్ నాట్ నీడ్ ఎనీ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ బికాస్ అంత రిసెషన్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి. బట్ ఇఫ్ యూర్ సమ్వేర్ ప్రోగ్రెసింగ్ టు గ్రేడ్ 3-4 అన్నప్పుడు మీకు గుడ్ డోనర్ ఏరియా ఉంటుంది. 3-4 ఉన్నప్పుడు 7th స్టేజ్ లో ఇమాజిన్ చేసుకోండి, డోనర్ ఏరియా కూడా ఉండదు అంత ఎక్కువ. సో వీ కాంట్ ప్రామిస్ యూ ఎంత డెన్సిటీ పెడతాము అన్నదానికి. సో ద గుడ్ డోనర్ ఏరియా, ద ఎర్లియర్ యూ డూ ఇట్, ద రిజల్ట్స్ ఆర్ బెటర్, రైట్? ద ప్లేస్మెంట్ వైస్ కానీ ఏదైనా ద రిజల్ట్స్ ఆర్ బెటర్. అండ్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సే ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ రైట్, ఇఫ్ అ డాక్టర్ ఇస్ డూయింగ్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఆప్ట్ ఫర్ అ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ బాల్డ్. వేర్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ జనరల్ బాల్డింగ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 25 years కి స్టార్ట్ అయిపోయింది. పీపుల్ ఫ్రమ్ 25 స్టార్ట్ లూజింగ్ హెయిర్ 35 వచ్చే వరకు ఆల్మోస్ట్ సగం వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ఐడియల్ క్యాండిడేట్స్ చేయించుకోవచ్చు. దేర్ హెల్త్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ బెటర్ బికాస్ ఏజ్ వైజ్ ఆల్సో హీలింగ్ క్విక్కర్ ఉంటుంది, ఫాస్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి దే కెన్ టోటలీ గెట్ ఇట్ డన్. రీసెంట్ గా కృతి సన్ ఉంది ఒక కొత్త వీడియో వైరల్ అన్నమాట. షీ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ ట్రెటినోయిన్, రైట్? అసలు ఏంటి ట్రెటినోయిన్? సో ట్రెటినాయిన్ ఇస్ అ రెటినాయిడ్. ఇది ఒక వైటమిన్ ఏ డెరివేటివ్ అనుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ మాలిక్యూల్ ఫర్ యాక్నీ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, ఓపెన్ పోర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, వ్రింకిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ బాగా వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఇది చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ మాలిక్యూల్ అనమాట. ఒక డాక్టర్ గైడెన్స్ లేకుండా అసలుకే యూస్ చేయొద్దు బికాస్ అది ఎక్కువ యూస్ చేస్తే ఇట్ మైట్ ఇరిటేట్ యువర్ స్కిన్. ఒకటి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ గా డ్రై అవుట్ చేసి రెడ్ ర్యాషెస్ లాగా వచ్చేసి అలా చేస్తుంది. ఇంకోటి ఎక్కువ యాక్నీ వచ్చేసేలా చేస్తుంది. అండ్ ద అమౌంట్ పీపుల్ పుట్, అందరూ చెప్తారు ట్రెటినాయిన్ వాడండి, లైక్ ఎవ్రీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఆర్ ఎవ్రీ సెలబ్రిటీ సేస్, దే విల్ నాట్ టెల్ యూ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ టు యూస్, ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడాలి. రోజు అయితే టిల్ టుడే వాళ్ళు ఎంత అలవాటు పడ్డ ట్రెటినాయిన్ ఐ వుడెంట్ సజెస్ట్ బికాస్ అది ఎంత స్ట్రాంగ్ మాలిక్యూల్ అంటే ఇట్ మైట్ ఇరిటేట్ యువర్ స్కిన్. యూ మైట్ గో లైక్ కంప్లీట్ ఇదంతా ర్యాష్ వచ్చేసి కంప్లీట్ డార్క్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. మేబీ ఇఫ్ డన్ రైట్లీ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ వన్స్ అ వీక్ వాడొచ్చు. అది కూడా ఒక డర్మటాలజిస్ట్ గైడెన్స్. ఎందుకు డర్మటాలజిస్ట్ గైడెన్స్ అంటున్నానంటే, ట్రెటినాయిన్ ఇస్ అ వైటమిన్ ఏ మాలిక్యూల్, షుడెంట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ ప్లానింగ్ టు కన్సీవ్, రైట్? ఎందుకంటే ఇది కేటగిరీ ఏ ఎక్స్ డ్రగ్ అంటాం అనమాట. అంటే బర్త్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీనివల్ల. వాడుతూ ప్రెగ్నెంట్ అయినా
లేదా ప్రెగ్నెన్సీలో వాడుతున్న బర్త్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకనే ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా చెప్తాం, బికాస్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఓవర్ ద కౌంటర్. వీ కాంట్ హెల్ప్. ఇప్పుడు ఫార్మసిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే ఒక మాలిక్యూల్ ఇవ్వండి యాక్ని అనగానే ఫస్ట్ డ్రగ్ ట్రెటినాయిన్ ఇచ్చేస్తాడు. సో అది వాళ్ళకి తెలియదు ప్రెగ్నెన్సీలో వాడకూడదు అని. సో నేను నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్, పేషెంట్స్ ఎవరైనా యాక్ని ట్రీట్మెంట్ వస్తే ఐ ఆస్క్ దెమ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మ్యారీడ్, ఇఫ్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు కన్సీవ్. ఈ రెండు నో అంటేనే దెన్ ఓన్లీ ఐ రికమెండ్ వైటమిన్ ఏ డెరివేటివ్స్. మీరు ట్రెటినాయిన్ వాడాలనుకుంటే షిఫ్ట్ టు సబ్ స్టాండర్డ్ మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ రెటినాల్. అది గ్రేట్ మాలిక్యూల్, అది వైటమిన్ ఏ డెరివేటివ్, కాకపోతే ఇంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. రైట్. ఇలాగే సెలూన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే Push notifications have a delivery rate of 90%, making it an in-demand service. ఈ కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్స్ అయినా అవనివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా ఈ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ అయినా అవనివ్వండి, చాలా మంది చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా చేయించుకుంటుంటారు. రైట్. దీనివల్ల ఏమన్నా మన హెయిర్ కి ఇష్యూస్ ఉంటాయా? డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ సే డైరెక్ట్ గా హెయిర్ ఫాల్ రాకపోయినా సరే ఇండైరెక్ట్ గా ఇట్ విల్ గివ్ యూ హెయిర్ ఫాల్. అంటే నేను ఐ లైక్ బ్యాక్ దెన్ ఒక 5 years బ్యాక్ చెప్పాలంటే ఈవెన్ ఐ గాట్ కెరటిన్ డన్, ఐ గాట్ సమ్ స్మూతింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ డన్, బికాస్ మేనేజబిలిటీ, అంటే ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు, కొంచెం కర్లీ హెయిర్ వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది, కొంచెం ఫ్రిజ్ తగ్గిస్తుంది అని. బట్ నేను చేయించుకున్న వెంటనే నాకు బెనిఫిట్ కన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండే. వన్ థింగ్ లైక్ ద థిక్కర్ హెయిర్ యూ హ్యావ్, కెరటిన్ కానీ స్మూతింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోగానే హెయిర్ బ్రేకేజ్ అనేది ఎక్కువ, బికాస్ ఇది 5-6 hours ప్రొసీజర్, మొత్తం కెమికల్స్ పెట్టి దాన్ని మొత్తం టేమ్ చేసి దే మేక్ ద బాండ్ స్ట్రైట్, అందువల్ల స్ట్రైట్నింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ వేర్ ఒక 1 yearly once ఒకసారి చేయించుకోవచ్చు, మేనేజబుల్, ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టిన అవసరం లేదు హెయిర్, బట్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ యువర్ హెయిర్ డెన్సిటీ, బికాస్ హెయిర్ బ్రేకేజ్ అవుతుంది వన్ థింగ్, అండ్ మీ హెయిర్ షాఫ్ట్ డయామీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సన్నబడుతుంది అనమాట, అంటే హెయిర్ థిన్ అయిపోతుంది. సో పర్సనలీ మీరు నన్ను అడిగితే అడ్వైస్ చేస్తారా అంటే ఐ వుడెంట్, బికాస్ ఐ పర్సనలీ స్టాప్ డూయింగ్ ఎనీ పర్మనెంట్ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్, బికాస్ నాకు దాని బెనిఫిట్ కన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్ మేనేజ్ చేసుకోలేకపోయాను నేను. వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు గెట్ ఇట్ డన్, మేబీ once in every 2 years or once in every 3 years is okay, not every month, not every 6 months or 1 year is what my take is. చాలా మందికి పర్టికులర్ గా బాయ్స్ కూడా గర్ల్స్ కూడా ఎవరైనా ఉన్నాయండి, డాండ్రఫ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ 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 ఇరిటేటింగ్ థింగ్. రైట్. డాండ్రఫ్ వల్ల పర్టికులర్ నాకు తీసుకున్నా కూడా డాండ్రఫ్ వల్ల ఐ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇచ్చి అండ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ యాక్ని కూడా ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ ఇట్, యాక్టివేట్ అయితే బ్యాక్ యాక్ని వస్తుంది. దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మోస్ట్ మార్కెటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూస్, హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ యాంటీ. నేను ఇప్పటికీ ప్రపంచ మార్కెట్ లో ఉన్న ప్రతి షాంపూని ట్రై చేశాను, నాట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వర్క్. Even now also have you tried a medical grade anti-dandruff shampoo? Recent గా డెబ్రాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కీటకనజోల్ ఇచ్చారు. ఓకే, అది ఇంత ఉన్నది, అది నా నెక్స్ట్ 2-3 months కి నా షాంపూ బడ్జెట్ అది. బట్ వెన్ ఐ డిడ్ ఇట్, నేను చేసిన వెంటనే లిటరల్ గా నా లైఫ్ లో ఐ డెంట్ ఇంత రిలీఫ్ ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు. అండ్ పర్టికులర్లీ నా హెయిర్ చాలా డెన్స్ ఉంటుంది, నాకు చాలా హెయిర్ డెన్స్ హెయిర్. వెనెవర్ ఐ ప్లే స్పోర్ట్స్, స్వెట్టింగ్ వచ్చేసేసి ఐ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇరిటేషన్. డాండ్రఫ్ తో కలిసి ఇట్ అగ్రివేట్స్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. ఈ కీటకనజోల్ షాంపూ వాడిన తర్వాత మీరు చెప్పింది డాండ్రఫ్ లేదు, ఆ ఇచ్చింగ్ లేదు, ఎట్లా అంటే ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ లెవెల్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ హిట్టింగ్ మై సెల్ఫ్, ఎందుకు రా బాబు ఇది, వై డిడ్ ఐ స్టార్ట్ దిస్ ఎర్లియర్ అని చెప్పి. నౌ ఐ హావ్ ఎ బోన్ టు పిక్ విత్ యు. ఎందుకు వి ఆర్ నాట్ మార్కెటింగ్ ఇట్ మోర్? రైట్. సో ఇన్ఫాక్ట్ మీరు అన్నట్టు హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాంటీన్ యాంటీ డాండ్రఫ్ అని పెట్టి సెల్ చేసే వాటిలో దెర్ ఇస్ నో కీటకోనజోల్ ఇన్ ఇట్, దెర్ ఇస్ నో జింక్ పైరథాన్ ఇన్ ఇట్. సో నో మ్యాటర్ హౌ మచ్, అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, మీరు ఆ ప్రోడక్ట్ ని మళ్ళీ రీపర్చేస్ చేయాలి నెక్స్ట్ టైం వచ్చి అని అంటే వాళ్ళు దే షుడెంట్ పుట్ దీస్ ఇంగ్రీడియంట్స్, బికాస్ దీస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ విల్ డ్రై యువర్ స్కాల్ప్. రైట్. సో అంటే మీరు కీటకోనజోల్ జింక్ పైరథాన్ వాడితే ఖచ్చితంగా స్కాల్ప్ హెయిర్ అనేది ఫ్రిజీ అవుతుంది, డ్రై అవుతుంది. ఆబ్వియస్లీ మీరు అదే హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ లో, ఇఫ్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ఇస్ మేకింగ్ యువర్ స్కాల్ప్ డ్రై, వుడ్ యూ గో బై ఇట్ అగైన్? లేదు, అరే ఇదేదో డ్రై చేసేస్తుంది, వర్క్ అవ్వట్లేదు అని వదిలేస్తారు. సో దే జస్ట్ క్లెయిమ్ ఇట్ యాంటీ డాండ్రఫ్, దే డోంట్ వర్క్ ఎట్ ఆల్. ఇన్ఫాక్ట్ ఎనీ షాంపూ విచ్ క్లెయిమ్స్ స్మూతీ సిల్కీ హెయిర్ గ్రోత్ విత్ దిస్ షాంపూ, యాంటీ డాండ్రఫ్, రాంగ్ మార్కెటింగ్, జస్ట్ అప్సెల్లింగ్ అండ్ రాంగ్ మార్కెటింగ్ టోటల్. ఇన్ఫాక్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ యువర్ డాండ్రఫ్ ట్రీటెడ్, చూస్ ఫర్ అ మెడికల్ గ్రేడ్ షాంపూ విచ్ హ్యాస్ కీటకోనజోల్ అండ్ జింక్ పైరథాన్ ఇన్ ఇట్. నేను ఎలా సజెస్ట్ చేస్తాను ఇది అని అంటే, బికాస్ ఇట్ డ్రైస్ ఆల్సో, ఫ్రిజెస్ యువర్ హెయిర్, ఐ ఆస్క్ దెమ్ టు అప్లై జస్ట్ టు ద స్కాల్ప్, లీవ్ ఇట్ ఫర్ 5 minutes and wash it off. దాని తర్వాత I ask them to use their routine shampoo, because at least దాని డ్రైనెస్ అదంతా టేమ్ డౌన్ అయిపోతుంది అనమాట. It will cut down the frizziness and all. And why aren't they widely available in the market? Because ఇవన్నీ మెడికల్ గ్రేడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్, లైక్ they have to come up with certain prescription, certain ఇది కాబట్టి not everyone are aware of it. Recent times లో yes సూపర్ మార్కెట్స్ లోకి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, but you never know అది అంటే ఏ ఫార్మస్యూటికల్ బ్రాండ్ చేస్తుంది, which is is it legit or not అనేది తెలియదు కాబట్టి that's the reason they're not out yet in the market. I'm just telling you a lot of Instagram thing, ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ నేను డాక్టర్ వచ్చిన ప్రతిసారి నేను ఐ ఆస్క్ దెమ్ టు క్రియేట్ కాంటెంట్, ఎందుకంటే మీరు కూడా చేస్తున్నారు. సో అలాగే ఐ ఫౌండ్ యూ ఆల్సో. ఎందుకంటే రాండమ్ పీపుల్, ఇప్పుడు విషయం అంటే రేపు నేను యూస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే కృష్ణ చెప్పింది కాబట్టి, రైట్, మన మహేష్ బాబు హీరోయిన్ ఆమె, సో ఆబ్వియస్లీ చేస్తా. కానీ ఎట్లా అంటే చాలా మంది అది చేసి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ వల్ల ఇర్రివర్సిబుల్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి వాళ్ళకి, రైట్. అండ్ ఐ ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు క్రియేట్, లాట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ టు క్రియేట్ కాంటెంట్, పాడ్కాస్ట్ వచ్చి వాళ్ళకి. సో ఇలాగా చూస్తున్నప్పుడు ఇంకొక ఫ్యాడ్ ట్రెండ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ మాస్క్లు పెట్టుకొని ఇట్లాగా లోపల రెడ్లు, గ్రీన్లు, బ్లూ లైట్లు వచ్చి ఆరెంజెస్ తయారు చేస్తారు. వాట్ ఇస్ ఇట్?
Is it So this is scientific? called yes, కొంచెం సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఉంది దట్ ఇట్ విల్ వర్క్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్. దీని ఎల్ఈడి థెరపీ అంటాం అనమాట. లైట్ ఎమిషన్ డివైస్ అంటాము. దాంట్లో రెడ్ కలర్ అని, బ్లూ అని, గ్రీన్ అని మల్టిపుల్ కలర్స్ ఉంటాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇది ఒక స్టాండ్ అలోన్ ట్రీట్మెంట్ కాదు. అంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ ని ట్రీట్ చేస్తుంది లేదా ఈ పర్టికులర్ కన్సర్న్ ని తగ్గించేస్తుంది, మ్యాజికల్ గా ఎరేస్ చేస్తుంది. దేనికి యూస్ చేస్తున్నారంటే సపోజ్ యాక్ని తీసుకోండి, పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుంటుంటారు ఫర్ ఇట్ టు మెయింటైన్. ఒక రెడ్ లైట్ కానీ బ్లూ లైట్ కానీ యూస్ చేస్తారు. బ్లూ లైట్ కేపబిలిటీ ఏంటి అంటే మన యాక్నీలో ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న బ్యాక్టీరియా, ప్రొపిని బ్యాక్టీరియా అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఈ బ్లూ లైట్ వల్ల బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది. సో దాని లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్. కానీ ఫస్ట్ నుంచి నేను ఈ బ్లూ లైట్ యాక్ని ట్రీట్మెంట్ కోసం తీసుకుంటాను అంటే వర్క్ అవ్వదు. అండ్ మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉన్న ప్రతి ఎల్ఈడి డివైసెస్ తోనే అది పని జరగదు. బికాస్ దాని వేవ్ లెంత్ మ్యాటర్ అవుతుంది, దాని ఎఫికసీ, దాని పవర్, ఎనర్జీ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ మ్యాటర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరన్నా నేనన్నా లాంచ్ చేయొచ్చు ఒక ఎల్ఈడి డివైస్ చెప్పాలంటే. జస్ట్ గో టు కొరియా, గ్రాబ్ సమ్ ఎల్ఈడి, దొరికేస్తాయి. అది దాని గురించి నేను చెప్పట్లేదు. ప్రాపర్ గా ఒక మంచి వేవ్ లెంత్, ఒక మంచి ఎనర్జీ, ఎఫికసీ ఉన్న డివైస్ తోని మేబీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు మెయింటెనెన్స్ పార్ట్, నాట్ టు ట్రీట్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఫేస్ మాస్క్ వస్తే ఇంకొకటి లైక్ విత్ మా ఫ్రెండ్ మాట, మేము కూర్చొని కూర్చొని అത്ര మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు, ఒరే ఏం చేసిన నేను మొన్న ఇంటికి వెళ్ళాక మొత్తం ఆ రోజు ఫుల్ టైర్డ్ ఉండేరా నేను. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం లేట్ అయింది, డోర్ ఓపెన్ చేశాను, సర్లే మా ఆవిడ ఉంది పక్కన, వెళ్ళి కూర్చొని ఒక ముద్దిద్దాం అనుకుంటే ఫేస్ కి పెట్టింది రా ఇట్లాగా ఫేస్ చూస్తే నాకు ఉన్న మూడు మొత్తం సరిపోయిందిరా బాబు. అరే ఏంట్రా, ఐఎమ్ థింకింగ్ కొరియాలో పిల్లలు పుట్టట్లేదు. దే ఆర్ లైక్ వెరీ, ఐ థింక్ కొరియన్ ఫేస్ మాస్క్ వల్ల మూడు పోయి దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ గెటింగ్ ఇన్. It's a pure romance killer కదా. Tell me like why? Is it Right, దానికి so, alternate లేదా? alternate first thing అదేం చెయ్యదు in the first place. I think it is the partner's, it is doing it. It's killing romance. I think it's the partner's responsibility to take that mask away and throw it off. Because in fact చెప్పాలంటే అది అసలు ఏం చెయ్యదు. మార్కెట్ లో చాలా ఫేస్ మాస్క్లు ఉన్నాయి, చాలా హైడ్రేటింగ్ మాస్క్లు అంటారు, యాక్ని మాస్క్ అంటారు, పిగ్మెంటేషన్ మాస్క్ అంటారు. frankly speaking that is nonsense, that is shit. It does nothing except maybe ఒక ఫీల్ గుడ్ టూల్ అనుకోండి. పెట్టుకున్నప్పుడు లైక్ యూ ఫీల్ సమ్ చల్లగా హైడ్రేటింగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి తీసిన వెంటనే బికాస్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. చూడండి అమ్మ గ్లో వచ్చేసింది, ఫ్రెష్ అయిపోయి, అది మీరు వాటర్ తో స్ప్లాష్ చేసుకున్నా అలానే వస్తుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పుట్ అ ఫేస్ మాస్క్ అండ్ మీరు అన్న యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కిల్ ద రొమాన్స్. యాక్చువల్లీ మార్కెటింగ్ లో ఒక టెక్నాలజీ ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక కాంప్లెక్స్ వర్డ్ ని తీసుకెళ్లి మనం దాన్ని సింప్లిఫై చేసి అప్పుడు దాన్ని ఒక వర్బ్ లా చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏమైనా పార్సల్ ఇవ్వాలంటే మనము ర్యాపిడో అంటాం, రైట్? లేకపోతే ఊబర్ అంటాం, రైట్? లేకపోతే ఫుడ్ కావాలి స్విగ్గీ అంటాం, రైట్? సో యూఆర్ టేకింగ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇట్. కానీ వన్ థింగ్ పూజ, మీ ఇండస్ట్రీలో గెటింగ్ వరస్ట్ జాబ్ నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు ఈ పిఆర్పీలు QR678 ఏది ఎట్లుందంటే స్టార్ ట్రెక్, స్టార్ వార్స్ లో బాట్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లుంది అనమాట. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హావ్ టు ఇంప్రూవ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కాస్మెటాలజీ క్లినిక్స్. ఎన్ని ఈ డెర్మటాలజిస్ట్ మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళకి దే హ్యావ్ ఏ బోన్ టు పిక్ విత్ కాస్మెటాలజీ. కానీ ఇందాక యాక్చువల్లీ వినయ్ వచ్చాడు కదా, వినయ్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినయ్ అంటాడు కాస్మెటాలజీ స్టార్ట్ చేసిందే మనం హెయిర్ కటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే అంకుల్ కూర్చొని అన్న భయ్యా టానింగ్ ఫేషియల్ అంటాడు. మనం తెలియకుండానే అప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఆ కాస్మెటాలజిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారు, సో కాల్డ్ క్వాక్స్, ఓకే ఐ డిడ్ంట్ సే ఇట్, షీ సెడ్ ఇట్, ఐ అగ్రీ విత్, ఓకే, ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ క్రాసింగ్ ద బౌండరీస్. వాళ్ళకి ఒక లెవెల్ వరకు నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు, చేసి ఉండొచ్చు. ఐఎమ్ ఓకే విత్ దే పుట్టింగ్ ఫేషియల్ ఆన్ మీ. ఈ రోజు వచ్చేసి ఒక డాక్టర్ MBBS చేసి, MD చేసి, స్పెషలైజేషన్ చేసి, ప్రాక్టీస్ చేసి, ఒక క్లినిక్ పెట్టుకొని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తంతో ఒక ప్రాబ్లమ్ ని డయాగ్నోస్ చేసి, కన్సల్ట్ చేసి ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తాడు. వీళ్ళు 3 వారాలు కోర్స్ చేస్తారు. ఐఎమ్ నాట్ రియలీ కంఫర్టబుల్ విత్ దెమ్. కానీ మార్కెట్ అయిపోయిందంటే కాస్మెటాలజీ, డర్మటాలజీ సేమ్ అంటే అయిపోయింది అనమాట. రైట్? What do you think? Why is it happening? Like very brutal. I know. So first thing, I'm totally against it. I wouldn't call them cosmetologists also. Because అది respect ఇస్తున్నట్టు in fact, which I don't want to, because they are called quacks. మీకు గుర్తుంటే పాత కాలంలో లైక్ విలేజెస్ లో RMP డాక్టర్స్ అని ఉంటారు. ఓకే, ఓ డోలో ఇచ్చేస్తారు, అన్నిటి ఇదే సొల్యూషన్ అని చెప్పారు. దే ఆర్ లైక్ దట్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, అంటే వాళ్ళు ఏదో వెళ్ళి నేర్చేసుకొని వస్తారు, ఒక 3-4 ట్రీట్మెంట్లు, ఏ కండిషన్ రానివ్వండి అదే చేస్తారు. బికాస్ దానికి బియాండ్ వాళ్ళకి ఏది తెలియదు కూడా. ఓకే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్, నా పేషెంట్ ఒకరు వేరే క్లినిక్ కూడా అనుభూతి కావట్లేదు నాకు దాన్ని. దే గో, I can see the disgust in your face లోపల. సో వెళ్ళారు, పాపం చాలా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారు. ఇంకా వెక్స్ అయిపోయి వచ్చి, నాకు తెలుసు మీరు అందరూ ఒకటే, మీరు అందరూ ఇదే చెప్తారు, నాకు డైరెక్ట్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేయండి బికాస్ నాకు ఏది వర్క్ అవ్వాలి. మమ్మల్ని అన్నా పర్వాలేదు, బట్ ఐ ఫీల్ సో సారీ ఫర్ హిమ్ దట్ సంథింగ్ డిడ్ంట్ వర్క్ అవుట్, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నమ్మకం పోయింది. అండ్ అందరూ అంత అఫోర్డబుల్ రేంజ్ ఉండరు, కానీ వాళ్ళ పాకెట్ నుంచి కొంచెం అమౌంట్ పక్కన పెట్టుకొని దే వాంట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్స్. అలాంటి వాళ్ళకి ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు సెల్ సంథింగ్ అండ్ నాట్ గివ్ ద రిజల్ట్, ఇట్ వుడ్ షాటర్ దెమ్. ఇన్ఫాక్ట్ అంటే చాలా మంది దీన్ని ఒక బ్యూటీ టూల్ లా చేస్తారు, కానీ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ దర్ మెంటల్ హెల్త్ లాట్, రైట్? సో యూ కాంట్ ప్లే విత్ దర్ మెంటల్ హెల్త్, యూ కాంట్
ఎర్న్ మనీ ఆన్ దర్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. మీకు కరెక్ట్ గా సైన్స్ తెలుసు, ఇది వర్క్ అవుతుంది, లేదా ఇంకేదైనా టెక్నాలజీ తెలుసు అంటేనే ట్రీట్ చేయండి వాళ్ళని. లేదు ఇఫ్ ఈవెన్ వి యాజ్ డర్మటాలజిస్ట్ వి వుడెంట్ సే మేము ఇంత ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి మేము ట్రీట్ చేస్తాము, లేదా ఇన్ని కోర్సెస్ చేసాం కాబట్టి. ఇట్ ఈస్ దట్ వీ కమ్ విత్ అ సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మేము అంటే వీ హావ్ సీన్ ద వర్స్ట్ కేస్ సినారియోస్, వీ హావ్ సీన్ ద బెస్ట్ కేస్ సినారియోస్. ఏది వర్క్ అవుతుందో మాకు తెలుసు. మీరు ఫేషియల్స్ చేయించుకుంటారా, ఐ డోంట్ మైండ్, మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి. మీరు ఏదైనా నాన్ ఇన్వేసివ్ అంటే నీడల్స్ లేని చేయించుకుంటారా, ఐ డోంట్ మైండ్, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి. వాళ్ళని ఎలా అయినా మనం ఆపలేం, బికాస్ దే విల్ బీ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఎవర్ లాస్ పీపుల్ కమ్ అప్ విత్. ఇట్ ఈస్ పేషెంట్ సైడ్. అంటే మనం రియలైజ్ అవ్వాలి, మీరు వెళ్ళంగానే వాళ్ళ ఎండి డర్మాటా కాదా, వాళ్ళు అసలు డాక్టరా కాదా. బికాస్ కొందరు ధైర్యంగా డాక్టర్ అని కూడా చెప్పేసుకుంటున్నారు. అతను నా దగ్గరకు వచ్చి ఇస్ లైక్ నాకు డాక్టరే చేశారండి, డాక్టరే అని అన్నారు తను. నేను ఐ టైప్ ద క్లినిక్ నేమ్ అండ్ సా అక్కడ డర్మటాలజిస్ట్ కాదు కదా, నో ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద క్లినిక్. సో ఇట్ ఈస్ డన్ బై ర్యాండమ్ పీపుల్ హూ డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్. ఒకరు మనీ ఉన్న వాళ్ళు పెట్టేస్తారు, కొందరిని హైర్ చేసేసుకుంటారు, వాళ్ళతో చేయిస్తారు. సో ధైర్యంగా అడగండి, మీరు ఎండి డర్మటాలజీ చేశారా, మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, దెన్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ట్రీటెడ్ విత్ డాక్టర్ ఓన్లీ. అంటే ఇది మన సైడ్ నుంచి రావాలి చేంజ్. బికాస్ కాస్మెటాలజిస్ట్ వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అని, మార్కెటింగ్ అని, సెలబ్రిటీస్ ని తెచ్చి ఇది ఒకరికి వర్కౌట్ అయ్యేది ఇంకొకరికి వర్కౌట్ అవ్వదు. అండ్ పీపుల్ షుడ్ రియలైజ్ దే ఆర్ గెటింగ్ paid for it. Influencers gani, celebrities gani, they are paid for it to do and to endorse certain brands and all. So it is from our side, we need to realize, we need to understand, no matter koncham effort aina sare, go to a dermatologist, get treated by a dermatologist. She will give you realistic expectations, at least meeku idi work avutunda leda, idi enta varaku result ivvagaltanu anedi nijam cheppestaru, right? So always I would say I'm totally against it because వాళ్ళకి ఏం తెలియదు, ఏం నాలెడ్జ్ లేదు. బట్ అగైన్ I would say it is on the patient side, it is on your side where you have to understand, choose the right one and be with them. Most గా నేను చూసేది they do this doctor shopping also అండి. అంతే, వేరే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తెచ్చి నాకు చూపిస్తారు, నా ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకెళ్లి వేరే దగ్గర చూపిస్తారు. సెకండ్ ఒపీనియన్ తప్పేం లేదు. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ సెకండ్ ఒపీనియన్. ట్రీట్మెంట్ గురించి కాదు, ట్రీట్మెంట్ ప్రైసింగ్ గురించి వాళ్ళ కన్సర్న్. ఎక్కడ తక్కువకి చేస్తున్నారు, లేదా వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కువ చార్జ్ చేస్తున్నారు. సి ఐ అగ్రీ, చాలా మంది లైక్ బీయింగ్ అ డాక్టర్ ఆల్సో దే ఆర్ టార్గెటింగ్, దేర్ టార్గెట్స్ ఆర్ మోర్, ఎక్కువ చార్జ్ చేస్తున్నారు అందరికన్నా, లైక్ మార్కెట్ ప్రైస్ కన్నా దే ఆర్ గోయింగ్ ఓవర్ బోర్డ్. ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్, బట్ డాక్టర్ షాపింగ్ ఇస్ గుడ్ ఇన్ వన్ వే, బట్ దే షుడ్ ట్రస్ట్ ద డాక్టర్. అల్టిమేట్లీ యూ కాన్ గో టు 10 people, ఇది ఇచ్చారు వాళ్ళు, ఇది ఇచ్చారు, ఒక 2 రోజులు వాడతారు, నాకు ఇది పని చేయాలంటే ఏది 2 రోజుల్లో పని చేయదు, ఏది 1 month లో వర్క్ అవ్వదు. ఇట్ ఇస్ 6 months time or it is 4 months time to fix any condition. So trust your doctor, make నమ్మకం తెచ్చుకోండి, రివ్యూస్ చూడండి, go ask some feedback, వేరే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న వాళ్ళతో మాట్లాడండి, then only you go ahead. Don't come doctor shop, ఆ డాక్టర్ ఇంతకి ఇస్తున్నారు మీరు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు, డాక్టర్ ఎందుకు హైడ్రోఫేషియల్ రికమెండ్ చేయలేదు అంటున్నారు. ఎందుకు రికమెండ్ చేయలేదు హైడ్రోఫేషియల్ అంటే, మీరు హైడ్రోఫేషియల్ కావాలంటే నా దగ్గర రాకండి, యూ కెన్ గో ఎనీవేర్, గెట్ ఇట్ డన్, ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. నేను దానికి లేదు చేయించుకోవద్దు అని చెప్పాను, బట్ దెన్ నో బెనిఫిట్స్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఒక ఫీల్ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ అది, ఇట్ విల్ హైడ్రేట్ యువర్ స్కిన్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్, ఇన్స్టెంట్ గా కొంచెం గ్లో ఇస్తుంది తప్ప ఇట్ విల్ నాట్ పర్టైన్. మేబీ ఒక 2-3 days తర్వాత అసలు మీకు ఏం డిఫరెన్స్ తెలియదు. అండ్ దాంట్లో సెషన్స్ ఏమి ఉండవు, బికాస్ అది ట్రీట్మెంట్ కాదు, దట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ అ ఫేషియల్. సెషన్స్ లాగా అమ్మేస్తున్నారు నా దగ్గరికి. ఇది నా 3rd session ఆఫ్ హైడ్రోఫేషియల్ అని వస్తారు, 4th session. అసలు అంటే దేనికి, లైక్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందా మీకు 4th session వల్ల లేదా 5th session వల్ల? అండ్ అడ్వాన్స్డ్ హైడ్రోఫేషియల్ అంటారు, బేసిక్ హైడ్రోఫేషియల్ అంటారు, ఇట్ ఇస్ ద సేమ్. డోంట్ ఫాల్ ఫర్ దిస్ వేర్ అడ్వాన్స్డ్ అంటే ఇంకేదైనా అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతున్నారా? నో, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద సేమ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ డన్, బట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ విత్ ఇట్. దట్స్ ఆల్. AI అనేది నెక్స్ట్ 5 to 10 years లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ నీడ్స్ టు లెర్న్ అన్నమాట, అకార్డింగ్ టు గోల్డ్మన్ సాక్స్. AI వల్ల ఒక 3. Now I want you to compete. Okay. Outside, in fact, to add on, chinna example, why we want, like, you have to choose a dermatologist instead of a cosmetologist or a quack is ఎక్స్పీరియన్స్ పక్కన పెడితే దెర్ ఇస్ సమ్ అనాటమీ. స్కిన్ ఒక బాడీ పార్ట్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ నాట్ అ బ్యూటీ టూల్, ఇది ఒక బాడీ పార్ట్. ఇట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇమిటేటర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిసీజెస్ అనమాట. అంటే మనకి లోపల ఏదైనా బ్యాడ్ జరుగుతుంది అంటే మనకు ఫస్ట్ స్కిన్ మీదే తెలిసింది, లేదా హెయిర్ మీదే తెలిసింది. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డయాగ్నోస్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. సెకండ్ థింగ్, సపోజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా ఇంజెక్షన్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఫేస్ కి, ఏ దగ్గర ఏ బ్లడ్ వెజల్ ఉంటుంది, ఏ నర్వ్ ఉంటుంది, ఏ మజిల్ ఉంటుంది, వీ నో ఇట్, రైట్? బికాస్ 10 years ఉట్టినే కాదు కదా, వీ షుడ్ నో ద అనాటమీ, వీ షుడ్ నో వేర్ ఇస్ ఏది ఎక్కడ ఉంది అనేది వీ షుడ్ నో, రైట్? సో అది తెలుసు కాబట్టి వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ టు డూ సమ్ ఇంజెక్టబుల్ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఏదైనా ఇంజెక్షన్స్ కానీ. అవుట్ దేర్ వాళ్ళకి ఏది తెలియదు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏది ఎక్కడ ఉంటుంది అని చేస్తారు. క్లిక్ అయితే క్లిక్ అవుతుంది, బ్యాడ్ అయితే దే డోంట్ నో హౌ టు మేనేజ్ ద ఎమర్జెన్సీ ఆల్సో. దే వుడ్ పానిక్, దే కాంట్ మేనేజ్ ఎమర్జెన్సీస్. అండ్ అప్పుడు డాక్టర్ గుర్తొస్తాడు అనమాట, అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి రావాలనిపిస్తుంది. వాళ్ళు అలా వచ్చిన వాళ్ళలో 50-50 ఇవ్వగలుగుతాం మేము. వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, వీ కాంట్ రివర్స్ ద ఎఫెక్ట్. వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది రివర్స్ చేయలేము. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ టోటలీ అగైన్స్ దెమ్. దట్స్ ద రీజన్. అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ, బీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ఫేషియల్స్. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ నెవర్ డూ, నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ ట్రెండింగ్ ఇట్ ఇస్ డర్మా బ్లేడింగ్. టాటూ పిగ్మెంట్ అని, ఐబ్రో పిగ్మెంట్ అని, లిప్ పిగ్మెంట్ అని వేసుకుంటుంటారు. దట్ థింగ్ ఐ వుడ్ నెవర్ డూ, నో మ్యాటర్ నాకు దాని వల్ల ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఆర్ ఎంత బిజినెస్ అవుతుంది, ఆర్ ఎంత మార్కెట్ ఉంది అన్నా సరే. బికాస్ అల్టిమేట్లీ మీరు మీ టాటూని స్కిన్ లో పెడుతున్నారు, రైట్? ఇన్ అన్ అన్యూజువల్ ప్లేస్. రైట్.
టాటూ పిగ్మెంట్ అంటే లైక్ ఐ దగ్గర కొందరికి ఐబ్రోస్ కొంచెం లైట్ గా ఉన్న వాళ్ళకి, డార్క్ లేని వాళ్ళకి, లేదా కొంచెం షార్టర్ ఐబ్రోస్, కొంచెం లెంత్ కావాలి, కొంచెం షేప్ కావాలన్న వాళ్ళకి దే ట్రైంగ్ టు పుట్ దిస్ టాటూ పిగ్మెంట్ ఆన్ ద ఐబ్రోస్, రైట్? లేదా లిప్ డార్క్ ఉన్న వాళ్ళకి దే ట్రైంగ్ టు కలర్ ద లిప్స్. ఓకే, అంటే ఒక పర్మనెంట్ కలర్ ని మన స్కిన్ లోకి పంపిస్తున్నారు అన్నమాట, రైట్? అది కొంత ఎక్స్టెంట్ వరకు బానే ఉంటుంది కొన్ని రోజుల వరకు, బట్ ఆ పిగ్మెంట్ చాలా వేరియబుల్, అంటే అది ఆ లెవెల్లోనే ఉండొచ్చు లేదా డీపర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ స్కిన్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. అది వెళ్ళినప్పుడు మనకి బ్లూయిష్ హ్యూ కనిపిస్తుంది ఐబ్రోస్ లో, రైట్? ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ ఎందుకు చేసేవాళ్ళంటే, మీకు విటిలిగో తెలుసా, తెల్ల పూత అంటారు, రైట్? అంటే వైట్ ప్యాచెస్ ఉన్న వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి కొంచెం వర్క్ రిలేటెడ్ కానీ బయటకి వెళ్ళడానికి కొంచెం ఎంబ్రేజింగ్ ఉంటది కాబట్టి దాన్ని కవర్ చేయడానికి దే వుడ్ డూ టాటూస్. దాన్ని మైక్రో బ్లేడింగ్ అనేవాళ్ళు. అండ్ కొందరికి హెయిర్ లేని వాళ్ళకి కొంచెం హెయిర్ ఉన్నట్టు అనిపించాలి కాబట్టి దే యూస్ టు డూ మైక్రో బ్లేడింగ్. ఇవన్నీ కామోఫ్లాజ్ టెక్నిక్స్ అంటాం మేము, అంటే టు కవర్ అప్. దాన్ని ఈ ఇండస్ట్రీలోకి తెచ్చేసి ఐబ్రో పిగ్మెంట్ అని, లిప్ పిగ్మెంట్ అని, వాట్ నాట్, బీబీ గ్లో అని, దే ఆర్ ఇన్ఫ్యూజింగ్ ఫారెన్ బాడీ ఇన్ టు ద స్కిన్. యూ డోంట్ నో మన బాడీ అది రియాక్ట్ అవుతుందో తెలియదు. ఆబ్వియస్లీ దాన్ని బయటికి పంపించడానికి ట్రై చేస్తుంది. తెలియదు, డెఫినెట్లీ తెలియదు. వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ కూడా ఉండవు. నో వన్ విల్ ట్రైన్ దెమ్ ఫర్ ఇట్ ఆల్సో. ఎమర్జెన్సీస్ ఎట్లా, బికాస్ ట్రైన్ చేసే వాళ్ళకి కూడా తెలియదు ఏం చేస్తున్నారు. 6 weeks అంతగా చేయలేదు పూజ. మీరు చూపించాలి, రైట్? సో so if I have to compete, okay, I'm not competing with the cosmetologists, that is other quacks, okay? నేను మిమ్మల్ని మా అమ్మమ్మతో కంపీట్ చేస్తా. ఓకే, మా అమ్మమ్మ ఏమంటది అంటే, అరే తలకి నూనె పెట్టుకో, నూనె పెట్టుకుంటే దానికంటే బెస్ట్ థింగ్ ఇంకోటి లేదు అంటది. నేను దానికి స్టిక్ అయ్యా, నాకు బానే ఉంది. డెర్మాట్కి వెళ్ళినా, ఏ డెర్మాటాలజిస్ట్కి వెళ్ళినా తలకి ఆయిల్ పెట్టుకోవద్దు అంటారు. ఓకే, టెల్ మీ, తలకి ఎందుకు ఆయిల్ పెట్టుకోవద్దు? వాట్ ఇస్ యువర్ లాజిక్? సో ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ అగైన్స్ గ్రాండ్ మాస్ ఎట్ ఆల్, బికాస్ నాకు హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఉంది వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ గానీ, వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే పద్ధతులకు గానీ. వాళ్ళు చెప్పింది హాఫ్ నాలెడ్జ్ అని నేను చెప్పాను. మేబీ వాళ్ళు కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ చూసారు, వాళ్ళకి మంచి స్ట్రాంగర్ హెయిర్ ఉంటుండే బ్యాక్ దెన్, సో వాళ్ళు అది ఆయిల్ వల్ల అనుకుని చేస్తుండే. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇప్పుడు వచ్చే ఆయిల్స్ కి, లైక్ మార్కెట్ లో ఉన్న ఆయిల్స్ కి, లైక్ డీట్ ఎనీ కోకోనట్ ఆయిల్, ఆలివ్ ఆయిల్, ఆల్మండ్ ఆయిల్, అది ఎంత పర్సెంటేజ్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ దాంట్లో? ఇంకా వేరేది ఏదైనా ఉంటుందా? మోస్ట్ కామన్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాం. రైట్, break it down for me. దాంట్లో ఎంత ఉంటది, ఏం ఉంటది? See, the amount of coconut oil is very less, but to like preserve it, to make it feel good, to make it applicable, దాంట్లో చాలా వేరే ఇంగ్రీడియెంట్స్ యాడ్ చేస్తారు. బ్యాక్ దెన్ మన గ్రాండ్ మామ్స్ టైమ్ లో దే యూస్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ నేచురల్ వే, అంటే వాళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు ఎండబెట్టుకొని అన్ని చేసి చేసుకునే వాళ్ళు. బట్ అగైన్ దాని వల్లనే వాళ్ళకి హెయిర్ గ్రోత్ ఉందని నేను చెప్పను, బికాస్ వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, వాళ్ళకి కల్మషం లేని ఫుడ్ వస్తుండే, యాజ్ ఇన్ ఏమి ఆర్గానిక్ ఫుడ్, అసలు ఏం యాక్చువల్ ఆర్గానిక్, అంటే వాళ్ళ బ్యాక్ యార్డ్ లో వాళ్ళు పండించుకుంటుండే దాన్ని, అవే తింటుండే వాళ్ళు. సో ఇట్ ఇస్ టోటలీ హెల్దీ. వాళ్ళ దాంట్లో జంక్ కానీ, ఈ పిజ్జాలు కానీ, బర్గర్ కానీ ఏది లేదు. ఇట్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్, ఆర్గానిక్ లైఫ్ స్టైల్. ఇప్పటికీ మీరు చూసుకుంటే ఊరికెళ్తే వాళ్ళు దేనికి స్ట్రెస్ అవ్వరు, దే టేక్ లైఫ్ సో ఈజీలీ, ఏముంది ఇది అన్నది. సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చూసుకుంటే ఇట్ వాస్ సో గుడ్. మన లైఫ్ స్టైల్ చూసుకుంటే నాట్ ఈవెన్ ఒక్క లెవెల్లో కూడా మ్యాచ్ అవ్వం మనం. సో ఓన్లీ కంపెన్సేట్ చేసేది ఆయిల్ తోనే. సో వాళ్ళు ఆయిల్ వాడరు కదా, మనం కూడా యూజ్ చేద్దాం, మనకు కూడా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ వస్తుంది. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆయిలింగ్ ఎందుకు బ్యాడ్ అంటారు డర్మటాలజిస్ట్ అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు యాక్నీ ఉంది అనుకోండి, పింపుల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? పింపుల్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఆయిల్ గ్లాండ్స్, రైట్? ఆయిల్ గ్లాండ్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. అది మన ఫేస్ మీద ఎక్కువ ఆయిల్ గ్లాండ్స్, మన స్కాల్ప్ మీద కూడా ఎక్కువ కంపేర్ టు బాడీ, రైట్? సో వన్స్ యూర్ అప్లైయింగ్ ఆయిల్, మనము ఓవర్ నైట్ వదిలేస్తారు చాలా మంది, మనకు కనిపించకపోయినా ఇట్ డ్రిప్స్ డౌన్, రైట్? ఇట్ డ్రిప్స్ డౌన్, occludes the pores and gives you more acne. is one thing. More pimples is one thing. Second thing, dandruff ఉన్న వాళ్ళకి, dandruff is a fungal infection. In fact చెప్పాలంటే, సో అక్కడ ఫంగస్ ఉంటుంది అనమాట. ఫంగస్ కి ఫుడ్ ఇస్ ఆయిల్. సో మీరు ఆయిల్ పెట్టి ఇంకా ఫుడ్ ఇస్తున్నట్టు దానికి, అంటే ఇంకా ఎక్కువ అవ్వండి ఫంగస్ అని చెప్తున్నట్టు అనమాట dandruff. సో నో ఆయిలింగ్. కొందరికి బ్యాక్ యాక్నీ ఉంటుంది, బ్యాక్ పింపుల్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఆయిల్ పెట్టేసుకుంటారు, ఇది కాన్స్టెంట్ టచ్ ఉంటుంది అనమాట, లేదా డ్రిప్ డౌన్ అవుతుంది. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ అక్లూడ్ ద స్కిన్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ యాక్నీ. దీనికి మేము ఆయిలింగ్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం, రైట్? అండ్ సెకండ్ థింగ్, అసలు ఇది ఏ కండిషన్స్ లేవు అయినా ఆయిల్ చేసుకుంటామంటే, ఇట్ ఇస్ అప్ టు యూ. యూ కెన్ టోటలీ ఆయిల్ యువర్ హెయిర్. వీ జస్ట్ ఆస్క్ యూ టు నాట్ లీవ్ ఇట్ ఓవర్ నైట్. ఎందుకు అంటే దాని వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏం లేవు. అల్టిమేట్ గా ఆయిలింగ్ ఇస్ ఫర్ గుడ్ కండిషనింగ్. ఇట్స్ హెయిర్ గ్రోత్ అయితే ఉండదు. Maybe a conditioning effect is there. You can just condition it and keep your hair less frizzy, is what I tell them. And oily, acne prone వాళ్ళలో, ఫంగస్ డాండ్రఫ్ ఉన్న వాళ్ళలో వద్దని చెప్తాం, బికాస్ అది అగ్రివేట్ చేస్తుంది కాబట్టి. మరి ఇంట్లో డిఐవై రెమెడీస్ ఉంటాయి కదా, ఈ రోజ్మేరీ ఆయిల్ ఉంటది, లేకపోతే రైస్ వాటర్ ఉంటది, రైస్ వాటర్ పెట్టుకుంటే అయితే అంటారు, లేదా పొటాటో వాటర్ అంటారు, పొటాటో రైస్ అంటారు, అంటారు. ఇలాంటివి చేసుకుంటే మంచిదా కాదా? సో మంచిదా కాదా అన్న దానికన్నా, పీపుల్ అప్లై కర్డ్, పీపుల్ అప్లై టొమాటోస్, పీపుల్ అప్లై లైమ్, లెమన్ ఫేస్, రైట్? సరే, టొమాటో టు అన్ ఎక్స్టెంట్ అది బెనిఫిట్ చేస్తుందా, ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందా అంటే అసలు ఏమి ఇవ్వదు ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, నేను చెప్పాను, ద సోర్స్ ఆఫ్ కిచెన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్ వెరీ ఆర్గానికలీ మేడ్. ఏదైనా ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు ద సోర్స్ ఓన్లీ. డెఫినెట్లీ పసుపు రాసుకునే మంచిది అంటారు, కానీ మీరు రాసుకునే పసుపు తప్పు, రైట్? సో పసుపు, మీరు యాక్చువల్లీ పసుపుని ఎప్పుడైనా చూసారా? యాక్చువల్ పసుపు ఎలా ఉంటుంది? యా, సో సేమ్ అల్లం అంటారా, అల్లం లానే ఉంటుంది అది పసుపు. దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఆర్గానిక్ పసుపు. అదే మీకు కిచెన్ కి వస్తుందా? రావట్లేదు. ఆబ్వియస్లీ ప్యాకెట్ లో దాంట్లో ఎన్నో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి, దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ చేయడానికి దే యాడ్ సమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ టు ఇట్. ఆబ్వియస్లీ మీరు పసుపుతో పాటు ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని కూడా పెట్టుకుంటున్నారు, ఓన్లీ కెమికల్స్ ని పెట్టుకుంటున్నారు, ఓన్లీ పసుపుని అయితే పెట్టుకోవట్లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ మైట్ ఇరిటేట్, అంటే కొంచెం సెన్సిటివ్ ఉన్న స్కిన్ వాళ్ళకి అది ర్యాష్ ఇవ్వడమో, బ్లిస్టర్స్ కూడా ఇస్తుంది కొందరికి, రైట్? పింపుల్స్ ఇవ్వడమో అలా అవుతుంది. సో రాదర్ అవాయిడ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ, బికాస్ మీకు తెలియదు దాంట్లో ఏముంటుందో. టిల్ టుడే నాకు ఇన్ఫాక్ట్ ఎందుకు మా రిలేటివ్స్ చెప్తారు, ట్యాన్ అయ్యావా, టొమాటో రాసేసుకో, ట్యాన్ మొత్తం పోతుంది అని. సి, దాని మెకానిజం వాళ్ళకి తెలియదు. ఇన్ఫాక్ట్ టొమాటో హ్యాస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, మనం ఇన్ జనరల్ కెమికల్ పీల్స్ లో వాడేది కూడా ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్, గ్లైకాలిక్ యాసిడ్. కాకపోతే మనం ఇక్కడ సర్టన్ పర్సెంటేజెస్, సర్టన్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యి దాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాము. దీంట్లో ఏంది, లాక్టిక్ యాసిడ్ తో పాటు ఇంకా వేరే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుందో తెలియదు. వీ
జనరలీ అప్లై ఇట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఏం రాదు ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోతే వెల్ అండ్ గుడ్, యూ కెన్ అప్లై ఇట్ ఫర్ జస్ట్ ఫీల్ గుడ్ దానికోసము. అదర్వైజ్ ఏదో ఎఫెక్ట్ వస్తుందని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. నో అలోవీరా, నో టొమాటో, నో ఆనియన్ జ్యూస్ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ హెయిర్ ఫాల్. రోజ్మెరీ ఆయిల్ మేబీ టు అన్ ఎక్స్టెంట్, మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రోజ్మెరీ ఆయిల్. అంటే స్టడీస్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇట్ ఇస్ కొన్ని స్టడీస్ ఇట్ ఇస్ యాజ్ ఈక్వలెంట్ టు 2% ఆఫ్ మినాక్సిడిల్ అంటారనమాట. బట్ అందరిలో కాదు ఇది, బికాస్ చాలా తక్కువ స్టడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. బట్ మేబీ విల్ హోప్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్ అబౌట్ రోజ్మెరీ ఆయిల్. మేబీ ఇట్ షుడ్ హెల్ప్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ అనేది ఇస్ మై టేక్. సంజు చెప్పన్నా, ఎవరో 13 ఏళ్ల కురాడిని ఆడిస్తున్నవట. అవును, తను పుట్టక ముందే మనం ఐపీఎల్ గెలిచాం. పర్లేదులే అన్నా, మీరు ఐపీఎల్ నుంచి వెళ్లేలోపు తను ఒకటి గెలుస్తాడు. నీ టీమ్మేట్, నా యాటిట్యూడ్. గ్రేటెస్ట్ వర్సెస్ యంగెస్ట్, ఇక్కడ ఏదైనా సాధ్యమే. మార్చి 22 నుంచి జియో హాట్‌స్టార్ ఇంకా స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ లో. एमएसएमई बिजनेस ओनर के बच्चे क्यों जाके अमेज़न और गूगल पे जॉब करते हैं या ऑस्ट्रेलिया? What about onion oil? అది కూడా సేమ్ స్టోరీయా? Onion oil was also, onion oil source కన్నా ఎక్కువ, it is an irritant. Onion as such is an irritant. Okay. It irritates your scalp అంటే it makes your scalp dry. It makes your scalp go అంటే flaky, like flakes వచ్చేసి చిన్న చిన్న పింపుల్స్ లా స్కాల్ప్ లో కూడా వస్తాయి. పస్ట్యూల్స్ అంటాం అనమాట దాని, ఫాలిక్యులైటిస్ అది కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఐ వుడ్ రాదర్ సే అవాయిడ్ డూయింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్. స్టిక్ టు యువర్ బేసిక్స్, స్టిక్ టు యువర్ రొటీన్. బేసిక్ షాంపూ, బేసిక్ కండిషనర్ ఇస్ ఇనఫ్. బికాస్ అల్టిమేట్లీ మీ కండిషనింగ్ ఎఫెక్ట్ కావాలంటే ఇట్ ఇస్ ఎయిదర్ ఆయిల్ ఆర్ కండిషనర్. అండ్ మీ స్కాల్ప్ క్లెన్స్ అవ్వాలి అని అంటే ఇట్ ఇస్ షాంపూ. ఓకే, నో కిచెన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ విల్ ఫిక్స్ యువర్ హెయిర్ గ్రోత్ అన్లెస్ అంటిల్ యూర్ నాట్ ఫిక్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటర్నల్లీ. చాలా మంది ఉమెన్ తీసుకుంటే నవ్ డేస్ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ మీద వెళ్తున్నారు. రైట్, బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ వల్ల స్కిన్, హెయిర్ రైట్ ఎలా హామ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఆల్సో మన బాడీ ఎలా హామ్ అవుతుంది? కెన్ యూ హెల్ప్ మీ? రైట్. సో ఐ అగ్రీ, చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ లాట్ ఆఫ్ యాక్ని వస్తుంది వాళ్ళలో, లాట్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాల్ వస్తుంది. బికాస్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ హార్మోనల్ లెవెల్స్ లో యాక్ట్ అవుతాయి. అంటే బర్త్ కంట్రోల్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ టు కంట్రోల్ సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్ కానీ ఏదన్నా కంట్రోల్ చేసి అది చేస్తుంది కాబట్టి. సో ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ హార్మోనల్ లెవెల్. సో ఈ హార్మోనల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఇంపాక్ట్ యువర్ ఆయిల్ గ్లాండ్స్. మళ్ళీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంటర్లింక్డ్. మీ హెయిర్ కానీ మీ స్కిన్ కానీ రిసెప్టార్స్ అంటాం అనమాట వీటిని. యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాస్ ఫ్రెండ్స్, రైట్? ఏది ఇంక్రీజ్ అయినా ఇట్ కమ్స్ వచ్చి మన ఫ్రెండ్స్ ని కలిసినట్టు ఆ రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ అవుతాయి అనమాట. So any level of hormonal imbalance can give you inflammation in the body in the first place. That inflammation has a direct impact on the skin. దీని వల్ల ఏమవుతుంది, లాంగ్ టైం కి తీసుకోవడం వల్ల చాలా మంది లావ్ అయిపోతున్నారు. ఇస్ వన్ థింగ్. అండర్ ఆర్మ్స్ నల్లగా అయిపోవడము, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేయడము, అకాంథోసిస్ నైగ్రికన్స్ అంటాం దీన్ని, వేర్ మెడ నల్లగా అయిపోవడము, అండర్ ఆర్మ్స్ నల్లగా అయిపోవడము, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేయడము, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ పర్ సే బికాస్ ఆఫ్ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్, బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్యుములేటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అనుకోవచ్చు. దాని వల్ల ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సీరియస్ కండిషన్ లైక్ పీసీఓఎస్ ఉంది సపోజ్, అది సీరియస్ కండిషన్, అది ట్రీట్ చేయాలి అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అన్నప్పుడే తీసుకోండి దోస్ మెడికేషన్, ఎనీ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ కానీ ఎనీ హార్మోనల్ పిల్స్. ఇఫ్ నాట్ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్, ఎనీ హార్మోనల్ పిల్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఆస్క్ యువర్ గైనాక్ దట్ ఇవి నీడెడా నాకు, దీని వల్ల రిజల్ట్ వస్తుందా లేదా దీని వల్ల, బికాస్ అల్టిమేట్లీ పీసీఓఎస్ ఇస్ అ సీరియస్ కండిషన్. అగైన్ యూ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ స్కిన్ యూ కాంట్ అవాయిడ్ ఇట్, రైట్? అండ్ పీసీఓఎస్ ఈ మధ్యలో ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట. లైక్ ఎవ్రీ థర్డ్ ఉమెన్ విల్ హ్యావ్ పీసీఓఎస్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు యువర్ లైఫ్ స్టైల్. బ్యాక్ దెన్ లేకపోతుండే అసలు. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ మన
పేరెంట్స్ కి కానీ మన మామ్స్ కి కానీ గ్రాండ్ మామ్స్ కానీ దే నెవర్ హ్యాడ్ సచ్ ఇష్యూస్. అవును. మేబీ చాలా రేర్ Rare, కేసెస్ very లో ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తుండే, రేర్ కేసెస్ లో ఇష్యూస్ ఎందుకు ఇప్పుడు వింటున్నాము అంటే బ్యాడ్ షుగర్స్, లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ హాగింగ్ ఆన్ టు షుగర్స్ అసలు ఎంత బ్యాడ్ అంటే లైక్ ఇట్ గివ్స్ యూ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ యువర్ బాడీ, వన్ థింగ్. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్, రైట్? ఇన్సులిన్ అంటే అగైన్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం అనమాట. అంటే ఒక పాయింట్ తర్వాత మీ బాడీలో ఇన్సులిన్ పనిచేయడం ఆపేస్తుంది, రైట్? దీని వల్ల మెడతిక్కన అయిపోవడము, పీసీఓఎస్ రావడము, యాక్ని వచ్చేయడము, మొత్తం ఉమెన్ లో బాల్డింగ్ వచ్చేయడం, ఇదంతా ఎక్కువైపోతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూర్ ఫిక్సింగ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ వన్ థింగ్. అంటే ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ కటింగ్ ఆఫ్ ద షుగర్స్ కంప్లీట్లీ, మెయింటైనింగ్ అ హెల్దీ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్, ఫిజికల్ కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం చేస్తే ఇది అట్లీస్ట్ కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి రివర్సిబుల్. నేను హావ్ సీన్ అ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ తోని వాళ్ళ పీసీఓఎస్ ట్రీట్ చేసుకున్న వాళ్ళని, వాళ్ళకి యాక్ని ట్రీట్ చేసుకున్న వాళ్ళని. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఐ హ్యాడ్ యాక్ని బ్యాక్ దెన్, లైక్ మేబీ ఒక 5-6 years బ్యాక్ ఐ హ్యాడ్ బ్యాడ్ యాక్ని. ఇన్ఫాక్ట్ లైక్ పీపుల్ వుడ్ క్రిటిసైజ్ మీ సేయింగ్ నీ నోస్ మీద ట్రెక్ చేసేయచ్చు అన్నట్టు. ఇట్ వాస్ వెరీ అంటే ఐ యూస్ టు ఫీల్ అ లాట్ ఇన్సెక్యూర్ అబౌట్ మై యాక్ని బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద మెంటల్. ఐ హ్యాడ్ యాక్ని బ్యాక్ దెన్, లైక్ ట్రీట్ చేసుకున్న వాళ్ళని, వాళ్ళకి యాక్ని ట్రీట్ చేసుకున్న వాళ్ళని. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఐ హ్యాడ్ యాక్ని బ్యాక్ దెన్, లైక్ మేబీ ఒక 5-6 years బ్యాక్ ఐ హ్యాడ్ బ్యాడ్ యాక్ని. ఇన్ఫాక్ట్ లైక్ పీపుల్ వుడ్ క్రిటిసైజ్ మీ సేయింగ్ నీ నోస్ మీద ట్రెక్ చేసేయచ్చు అన్నట్టు. ఇట్ వాస్ వెరీ అంటే ఐ యూస్ టు ఫీల్ అ లాట్ ఇన్సెక్యూర్ అబౌట్ మై యాక్ని బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద మెంటల్ హెల్త్ అనేది. ఒక చాలా లైక్ యూ విల్ బి స్ట్రెస్డ్ అవుట్, బయటకు వెళ్ళాలంటే కొంచెం ఏదోలా ఉంటుంది అండ్ ఆల్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ డిడ్ వాస్ టిల్ టుడే ఇట్స్ బిన్ 6 years ఐ కట్ డౌన్ ఆన్ షుగర్స్ కంప్లీట్లీ. అంటే అదొక ప్యాక్ట్, దేవుడు మొక్కు పెట్టుకున్నాం అంటారు కదా, అలా పెట్టేసుకున్నాను అనమాట షుగర్స్. మేబీ ఓన్లీ కొంచెం ఆబ్వియస్లీ దట్ గిల్ట్ ఉండాలి కాబట్టి ఎప్పుడైనా వెకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నప్పుడు తప్ప ఐ డోంట్ ఈట్ షుగర్ ఎట్ ఆల్. అండ్ నేను ఇప్పటికి కరెంట్లీ నేను ఏ మెడికేషన్ మీద లేను యాక్నికి, ఓన్లీ కంట్రోలింగ్ మై షుగర్స్, కంట్రోలింగ్ మై డైరీ మిల్క్ ఇంటేక్ తోని ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్, ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ యాక్ని. నెవర్ హ్యాడ్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ పీసీఓఎస్. ఇది అంటే ప్రౌడ్ గా చెప్పట్లేదు, బట్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ విల్ ఇంపాక్ట్ అ లాట్, యువర్ లైఫ్ స్టైల్ విల్ మ్యాటర్ అ లాట్. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఇట్, ఇఫ్ ద గైనక్ ఆర్ ద డాక్టర్ సేస్ లేదు కొంచెం పీసీఓఎస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి హార్మోనల్ పిల్స్ కావాలి అని అంటే yes you have to take them. లేదు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ unnecessary don't go on any birth control pills, don't stick to natural formulations and all. And hormonal levels ni don't try to like imbalance it with your lifestyle additionally. Already birth control pills మీద ఉన్నారు కాబట్టి take care of your lifestyle, take care of your diet, take care of your stress levels. At least the impact will be lesser. చాలా మంది పెళ్లికి ముందు వస్తారు కదా బ్రైడ్స్, నాకు గ్లో కావాలి, ఐ వాంట్ టు లుక్, ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి వాళ్ళ స్పెషల్ డే రోజు They want to లుక్ be ద ready. బెస్ట్, Yeah, రైట్? చాలా మంది 1 week ముందు, 1.5 week ముందు వస్తారు. ఐడియల్ గా ఒక బ్రైడ్ లేకపోతే ఒక గ్రూమ్, ఒక మెన్ అయినా ఉమెన్ అయినా, ఇఫ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ దట్ గ్లో, ఇఫ్ వాంట్ లుక్ బెటర్, వాళ్ళు ఎంత ముందు రావాలి? సో ఇఫ్ దే ఆల్రెడీ నో వాళ్ళ మ్యారేజ్ ఉండబోతుంది లేదా సెట్ అవ్వబోతుంది ఆర్ ఈ టైంకి ఫిక్స్ అవబోతుంది దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అనుకున్నప్పుడు ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెటర్ ఒక 6 months ముందు రావడం. 6 months ఇస్ అ గుడ్ టైం. లేదు పాసిబుల్ అవ్వదు ఇంకో 3 months లోనే, ఇట్ ఇస్ స్టిల్ అ గుడ్ టైం. 3 months ముందు. బ్యాడ్ టైమ్ ఇస్ 1 month బిఫోర్ ద వెడ్డింగ్ బికాస్ వీల్ బి రెస్ట్రిక్టివ్. అంటే ఏ కెమికల్ పీల్స్ ఏది ట్రై చేయలేం బికాస్ వీ నెవర్ నో వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అని. ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ బ్యాడ్ వీ కాంట్ ఫిక్స్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ ఇస్ వన్ థింగ్. సరే ఈ 6 months ముందు వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ సంథింగ్ దే ఆర్ రియాక్టింగ్ టు వీ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్ బికాస్ 6 months టైం ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్ 6 months ఇస్ అ గుడ్ టైం, 3 months ఇస్ అ డీసెంట్ టైం, బట్ నాట్ 1 month బిఫోర్ ద వెడ్డింగ్ ఎట్ ఆల్. లైక్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ డోంట్ గో బై ఎనీ న్యూ ట్రీట్మెంట్స్, ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ ట్రై చేయకండి 1 month బిఫోర్ ద వెడ్డింగ్, ఆర్ ఏ న్యూ సలూన్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఫేషియల్స్ కూడా వద్దు ఇస్ వాట్ ఐ రికమెండ్. ఇన్ జనరల్ బ్రైడ్స్ టెన్ టు డూ దిస్. 15 days ముందు ఒక ఫేషియల్ పేరెంట్స్ రికమెండ్ చేస్తారనమాట, ఫేషియల్ చేయించుకోవా మంచి కనిపిస్తావు కదా, గ్లో వస్తుందా. ఐ వుడెంట్ పర్సనలీ రికమెండ్ బికాస్ ఇట్ మైట్ go bad also. In fact people also get face waxing done for the hair, back waxing done. అన్ని చిన్న చిన్న పింపుల్స్ వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి, folliculitis వచ్చేస్తుంది. ఇంకేం చేయలేం మనం, 1 month ఉంటుంది. You can't do anything, you can't put a chemical peel, you can't do any laser treatment or anything. అందుకే we ask them to come 6 months before. సో దీన్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటామంటే we start them off on chemical peels. ఈ chemical peels ఎలా వర్క్ అవుతాయి, సూపర్ఫిషియల్ డెడ్ స్కిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసేస్తుంటది అనమాట మెల్లిగా. సో సెల్ టర్న్ ఓవర్ అంటాం దీన్ని. సెల్ టర్న్ ఓవర్ అంటే ఇన్ జనరల్ మన బాడీ నేచురల్ మెకానిజం షెడ్ అవ్వడం స్కిన్, రైట్? దీన్ని కొంచెం త్వరగా చేస్తాం మనం. సో అండర్లైన్ ఫ్రెష్ స్కిన్ త్వరగా బయటకు వస్తుంది, కొంచెం రేడియంట్ ఉంటుంది అని. అండ్ ఎనీ యాక్ని ఉన్న వాళ్ళకి, పిగ్మెంటేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బెటర్ గా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట టు కంట్రోల్ దర్ యాక్ని, టు ఫేడ్ ఆఫ్ దర్ పిగ్మెంటేషన్, రైట్? సెకండ్ థింగ్, పీపుల్ సమ్మన్ విత్ స్కార్స్, పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళకి హ్యావ్ గుంతలు ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే వి స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ MNRF ట్రీట్మెంట్ అని, మైక్రో నీడల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, వేర్ నీడల్స్ గో ఇన్ టు యువర్ స్కిన్, దే బూస్ట్ కొలాజన్. సో స్కార్స్ అనేది లిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట, రైట్? సో దిస్ నీడ్స్ అట్లీస్ట్ 6 months టైం. మన 3 months ముందు వచ్చినా ఐ కాంట్ ప్రామిస్ దెమ్ దట్ గుడ్ రిజల్ట్. 6 months ఇస్ అ గుడ్ టైం యూ గివ్ టు దట్. అసలు ఏమీ లేదు, జస్ట్ మెయింటెనెన్స్ పర్పస్ అంటే ఐ సజెస్ట్ దెమ్ పికోటోనిక్ విచ్ ఇస్ అ లేజర్ డివైస్ విచ్ విల్ ట్రీట్ ద పిగ్మెంటేషన్ బ్యూటిఫుల్లీ, రైట్? ఇది 1 session లో అయ్యేది కాదు. అగైన్ దిస్ నీడ్స్ మల్టిపుల్, ఎనీ ట్రీట్మెంట్ నీడ్స్ మల్టిపుల్ సెషన్స్ అండ్ వన్స్ యూ కీప్ డూయింగ్ ఇట్, ఇట్ గెట్స్ బెటర్. సో హౌ ఐ ఫ్రేమ్ ఇట్, actually I joined Wealth Club on 28th July 2022. At that day I don't have even 15,000 rupees for single payment. I requested you for part payment and you allowed me. Thank you for that. At that time I was in scarcity mindset. chemical peels, picotoning every month. I ask them to come once a month. Strict sun, ఇది సన్నపరుస్తుంది, లైక్ ఇట్ విల్ షేప్ యువర్ ఫేస్, ఇట్ విల్ డ్రైన్ యువర్ లింఫాటిక్స్ అండ్ ఆల్. గువాషా దట్ విల్ గివ్ గ్లో అని, దట్ అది వాళ్ళ డైలీ రొటీన్ అని, లైక్ దట్ ఇస్ అ లైక్ దో స్టోన్ తో వస్తుంది. దే సే ఇది సన్నపరుస్తుంది, లైక్ ఇట్ ఆల్సో. క్విక్ గా ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్ వేసుకుందాం. Sure. 1 word ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్ గా ఇవ్వాలి, ఓకేనా? Okay. ఫస్ట్ థింగ్ అంటే మీరు చూసిన మోస్ట్ డేంజరస్ వైరల్ ట్రెండ్ ఏంటి? లైక్ ఐ టోల్డ్ యు, మైక్రోబ్లేడింగ్. మైక్రోబ్లేడింగ్, రైట్ రైట్. ఒక సెలబ్రిటీ స్కిన్ సీక్రెట్ దట్ యాక్చువల్లీ ఇస్ ఎ లై. గువాషా.
గోషా అంటే ఏంది? దట్ ఫేస్ రోలర్స్, Derma rollers ఆ? డర్మా రోలర్ కాదు, ఆ. అదేదో స్టోన్ తో వస్తుంది. దే సే ఇది సన్నపరుస్తుంది, లైక్ ఇట్ విల్ షేప్ యువర్ ఫేస్, ఇట్ విల్ డ్రైన్ యువర్ లింఫాటిక్స్ అండ్ ఆల్. గోషా దట్ విల్ గివ్ గ్లో అని, దట్ అది వాళ్ళ డైలీ రొటీన్ అని, లైక్ దట్ ఇస్ అ లై. ఓకే. సప్లిమెంట్ ఇండస్ట్రీ అది బిగ్ స్కామా కదా? టు అన్ ఎక్స్టెంట్ yes. ఓకే, సో లెట్స్ సెగ్వే ఆన్ దట్. Okay. చాలా మన ఇండియాలో మనకి ఒకప్పుడు మీరు అన్నట్టు మంచి పోషక